he is Mexican, no? But it's like strange to me think think about he talking in English. Es privado, thank you. Es que hermano, ha sido de... Yo puedo hablar ¿qué? ¿Inglés? Ay, me muero, loco. What is your English? Okay. I don't think so, but thank you. Myanmar. Sed. ¿Cómo Nals puede ser tan adorable? Porque soy estúpido. Tiendo a hacer mucho. Cualquier tipo de sonidito Error o de cosa. necomance. Luego en... Dime. Sara, ¿es eso fuego? Sí, Error es de fuego. Sed. Creo que algo se quema. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me he muerto? ¡No! Hostia, Error de necomance. speak in English. It makes sense because he is Mexican, no? But it's like strange to me think think about he talking in English. It's privado, thank you. I don't think so, but thank you. Myanmar. Sed. ¿Cómo Nals puede ser tan adorable? Porque soy estúpida. Realmente lo que hago es picar para conseguir... No para conseguir, sino Myanmar. con el objetivo Sí. de estar en el top 10 no para mundial. tonto, ya lo tenemos al estoico XD. Joder, y a mí soy subnormal perdida, hermano. Claro, es que antes no estabais, pero antes de empezar directo, ¿vale? Cuando he empezado directo lo con... ¡El hijo de puta me está preparando la comida! Con mi urna ahí! Sed. Pobre Nals, jajajajajajaja. Hijo de la gran puta, miraré. Miraré y se la suda los cojones, ¿eh? Sed. Terror de necomance. 3 mimis. Sed. Pues ya que va a hacer, ya te moriste XD. Pero es que encima no tiene ningún sentimiento hacia mi persona, ¿eh? ¡Conocerme con Nals! Una de No sus... le puede chupar más un nuevo pobre Nals el cadáver al lado. Una cosa de las cosas que quiere hacer el... Te está antojando. Una de las cosas que quiere hacer el muy hijo de puta es conocerme mejor. Me he muerto. You know. Esa es la única palabra en mayúsculas en el título. Al principio eran mayúsculas. Pero cuando empezó a venir la gente así fue de, vale, si lo pongo en mayúsculas, resalta y llamará la atención de la gente, ¿no? Que va. No, y el título... Y pensé que era server. Eso, no pasa nada. Es simplemente una reacción por lo frecuente de la pregunta. Estaba pensado tanto preguntar sí. Y sí, es que es muy... Como la aplicación y los Sims. Pues los Sims, hace un momento mi Sim estaba durmiendo tirada en el suelo, ¿sabes? Estaba con el culo para arriba tirada en el suelo.
La salsa, tío. No sé cuándo, pero... Más pronto que tarde tendría que estar el nuevo modelo. ¿Ven eso? Eso es mi casita. Mi casita. Eres un hijo de puta, Muslos. Mi casita. Hay una persona que tiene el mismo nombre que tú en el juego. Ah, señorita, ok. Me encanta la puntualización de señorita. No señora, no, señorita. Gente, hemos llegado. Hombre, sí, ¿no? Brotes 23 eres Estamos aquí. ¿Qué es? Igual Brotes. ¿no? Brotes. No soy. ¿Qué decías, Sara? Llega tu vista. A fritar fiestas, ¿sabes? Hombre, a ver, sí, pero... Sí, pero porque incluye a Papa Oso, pero me entiendes. No, joder, encontrado. Y Afrodita de ese enamorado crece, se vuelve un hombre bien dotado. Pero un cerdo le viste y le hace Afrodita. Se ha quedado muy blandita. Afrodita saltó de una piedrita. Tengo... Aquí en su riva no es lo mismo. Lanza a sus amantes castigos denigrantes. Si tuvo un hijo le perseguirá. Son acribilladas, se mueren calcinadas. Ser una vaca no te salvará. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Un acero acabará en el fuego. Esto no es un juego. Away from home. Tiene lore profundo, la Ni verdad. tú. A los dos tiene ya un lore profundo. Fácil. Me has convencido, ¿viste? Hostia, qué débil soy, tío. Qué débil de pensamiento. El ok, pero está. Y yo como... ¿Qué pasa, Muslos? Jiji, jaja. Tío, Dios, de verdad. Jiji, juas, juas. Osito, ya me cae bien. Jiji, jiji. ¿Dónde? A hacer así funciona igual. Vengo acalorado del trabajo. Necesito relajo. Pero estoico. ¡Ah! Me apuñala a Sara, buena. Bueno, estoico, te han apuñalado. ¡Estoico! Te han apuñalado, estoico. Le das permiso y te apuñala. Y yo no le daba más permiso. Me ha apuñalado. O sea, le he dado permiso para que dé 5 apuñaladas y me ha apuñalado a mí. No tiene vergüenza, la verdad. No tiene... Lo que quiere es quitarse de en medio mi persona para el trabajo. Necesito relajo. Pero estoico. ¡Ah! Me apuñala a Sara, buena. Bueno, estoico, te han apuñalado. ¡Estoico! Te han apuñalado, estoico. Le das permiso y te apuñala. Y yo no le daba más permiso. Me ha apuñalado. O sea, le he dado permiso para que dé 5 apuñaladas y me ha apuñalado a mí. No tiene vergüenza, la verdad. No tiene... Lo que quiere es quitarse de en medio mi persona para no tener que volver a pedir permiso. Este es mi directo y yo hago la ley. ¿Quieres que te calle? Me silencio. ¿De verdad quieres que te calle? Bueno, no. Tiene la altura para ser femboy, sí, escuche Eso ya mal. se ha leído, vaya mierda de ¿Qué? lector de voz. Ya, literalmente. Vaya mierda de voz me he echado. XQFix. Estoy peleando con una aldea. Hostias, las primeras versiones de Nulsi. Pues la ley ya viene por ti. No. Literalmente, ¿Cómo? si solo acepto del 2003 para arriba, todos son legales. Inakuni, 5 gracias por el chunchumaru. Me pica el ojito. Bienvenida al canal. ¿Qué tal, Inakuni? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo te trata el mundo? Madre mía. Te pasa el culo. Inakuni canjea un pat pat. Buen pat pat. Buen pat patcito. El pat patcito. Dice Inakuni. ¡Qué mono! Aquí laburando. ¡Qué pin, qué pam! ¡Qué pin, pam, pum! Ya, No como yo, que soy un mierda. ¿Y ya se va por su casa? Cuidado. Esa no cae en nadie. No, sí, esas ya... Dime. Sed Juanito, como se nota que no querían tenerte, emoticono cara riendo. ¡Hostia! Una cachetada con... Esa letra entra fina, flipas. Fina, filipina. ¿Sabes? Y que haya un tema durante 5 horas, pues igual no. Porque tendría que haber como varios temas. Por ejemplo, eso... Brotes es muy bueno para hacer esas cosas. Porque Brotes tiene diarrea verbal, os lo juro.
Yo, He dicho sí. ya, suena tal. Pero Brotes os juro que tiene diarrea verbal. Brotes habla de lo que sea. Yamiko Okami. Lo que sea. Se le viene a la mente Jadas da señal, cosas caseñal. y Roro nueve, literalmente XQFix. puede estar Ser. horas hablando. ¿Qué 3. pasa? Tarry, no te deseo el mal, pero ojalá que tengas que hablar francés. ¡Tía! Eso ya Y- no tiene Durísimo diablo. eso. Durísimo. No, no lo quiero tocar más. Ah, como si no fuera. Claramente, sí me encanta que lo toquen otras. Uy, ¿te encanta que te toquen al net? Que ella no lo quiere decir, pues ya os lo digo yo. Orgías. Eso es lo que hacen. Hola, Nozak. Qué buen momento. Hola, Nozak. ¿Cómo estás? Hoy estuve hablando con mami y le conté lo del directo de Cali. Cuando pusiste una canción y le dije a la Cali ¿lo puedo desear? Popi, popi, popi. Ah, nah. O sea, tremendos musos, pero no para tanto, ¿sabes? La gente que vea esto dirá, ¿qué coño está pasando aquí, ¿sabes? Me estás haciendo la vez con una mano. Ah. Bueno, pone que el torso, yo estoy midiendo con la cabeza. El clip.
Bueno, yo creo que igual no caería por el hecho de que tengo que pensar 3 cosas a las veces. 3 cosas. Tengo que pensar 3 cosas a las veces. Menos a veces, ¿eh? Que va a ser que a veces no. Tengo que pensar las cosas antes de decirlas. Picaporte, te lo digo por mí. Picaporte. El A ver, Cotu, atento. el uno del de Nutella no lo probaría ni de coña, pero porque da mal rollo. Y tanto. Me quedo en la Hermano, es que, Dios santo, o sea, es como de, no, es más fácil, o sea, es más fácil entre comillas. Es decir, es fácil porque simplemente vas moviendo como las pestañas de sitio. Pero hasta que he conseguido que no se escuche la música en el clip que he hecho antes, que no he vuelto a comprobar si funciona, por cierto, después de toda la movida del audio. Hasta que he conseguido eso, hasta que he conseguido que se deje de escuchar mi voz doble. Y hasta que modo autista y hacer strum juntos no va El bien. mellonez. La ha liado. Sed. Efectivamente. La ha liado. Y esperar, que esto es todo un tema, ¿vale? ¡Ah, no! ¡Saqué otra! ¡La puta! De autista. Esto es una puta mierda, ¿vale? Estoy con... What? Guay. Menos de 1 hora, 4 subs ya, es que no sé. Así da gusto, venga. ¿Cuántas personas son en el Discord? Poquitas, no somos muchas. Frosty No lo es sé. mejor. Espera. Está mejor lo de Frosty, sí, mola. Nah, sí está bien, sí está bien. Ese tema de cambiarle el nombre, que Flor. estaba pillado, Vale, esta adaptación de ahora me gusta. Vaquita, dice. ¡Hostia puta! ¿Y esa puñalada en las 98776. costillas? Sed. Hostia. Nací uno panojotes. ¡Hostia! El diálogo. ¿Y encima? ¿Quién se ha contestado la Hilary? Sí. O sea, para empezar me flipa. El calibro de vuelta se... No. ¿Qué cojones? No sé qué coño le pasa, espera. Oli, terror. Qué bonito que me hizo boca torcida. No la tengo, ¿sabes? Pero... Ahora de un lado la boca. ¡Literal! La boquita fallando fuerte, sí. No sé qué le pasa a la boquita, pero está F, ¿sabes? A ver, darme un dorito. ¿Qué le... ¡Oh! La cagué. ¿Qué hiciste? Tú no has visto nada. No, literalmente no lo he visto. ¿Se viene el directo? Sí. Sed. Y que me digas Yo eso no quiere lo he decir que lo has hecho en mi visto. puta cara. ¿Alguien puede hacer clip? A ver qué coño ha hecho el Tar. Que no haga clip. ¿Qué has tirado el pailón en el spawn o algo? No. ¿Alguien me hace clip de lo que ha hecho Tarry? Bueno, yo morir, pero ¿qué ha hecho Tarry? Pero, ¿cómo decirlo? No es de lo mejor, pero sí que ayuda mucho a cómo se juega Doomfist. Porque Lo hay una digo que es... porque es que hay mucha gente jugando Doomfist. Mucha más que antes.
Creo que era que cuando golpeabas con el puño a alguien, te recargaba la munición instantáneamente. Ujú. Creo que era así, sino con el SIF, no estoy seguro. Y claro, tú cuando entras... Oh no. ¡Señor! No está escrito. ¡Ay! Me da para hacer una novela. La rosa de la fría. Joder, hermano. Se rompió el PC, se rompió el muro de Minion. casa. Sed. Owei. Se rompieron los altavoces del ordenador. Se rompió mi sanidad mental, aunque de esa ya no tenía. Joder. Lo estaba montando mal en algún momento. XQfix. Sed. ¿Cómo? Eldermillion Owei. Oh, no, pero no me digas eso. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Cómo que no hay? Que no va ahí, está mal montado. Ay, joder. Así no era. Uy, ¿qué fue? Nada, no ha pasado nada. Lo de Volker lo entiendo, porque, ¿con cierto? Yo cuando la primera vez que escuché a Tarry, yo dije, es mujer. Pero después La dije, primera vez no, que es escuché hombre. a Tarry. Bueno. Tío, pero La si Tarry primera no vez- tiene. No, Terry, no. dijiste eso, Me escucharon, dijiste no. eso. Dijiste No, escuché. déjame hablar, déjame hablar. Espera, te voy Dijiste a mutear. escuché, Loco, o sea. lo que dije, la primera vez que escuché a Tarry, o sea, como de Tarry, porque estaban hablando de Tarry, y es Pero que yo pensé que era a mujer. No, es totalmente diferente, vamos. Aprende. Coño, ¿Qué pero digo? después, por eso, después... Mírales qué cookies. Qué cookies, ¿sabes? En mi casa aparece uno de estos y le metemos un palazo entre cuello y el resto, ¿sabes? Entre la cabeza y el resto y a tomar por culo. Yo de mira que cookie, ¿sabes? Me aparece uno de estos en el jardín, cojo una pala a gozas y ya está. Baila un rato, ¿sabes? No, ¿cómo las mataría? No, ¿cómo las matamos? Que no es las mataría así, no. Se matan así. A ver, son cookies, pero son una plaga. No. ¡Ay, idiota! Me morí. ¡No! Soy idiota. Nadie ha visto lo que acaba de pasar. It's wild. It's weird. That is wild. Who are these people? We don't know. What did Aaron say? That they were just passerbys, and then, yeah, they were there. I mean, they were there. You can hear some voices on the 911 call. Aaron is clearly talking to somebody. And then even the worker at the baseball facility stated that he saw 3 people wearing the construction vest and then just gone. Just gone. We don't know. We don't know their side of the story. They're not really even mentioned in the police. Grant's body in the hospital. Aaron has already rejected an autopsy. He has rejected donating Grant's organs. And alarmingly, she says, she claims, Aaron keeps telling her, we're going to be a family now. We're going to be a family now. Angie has a lot of questions. Angie says this is what she knows. We know that the car was in park. And we know that the cars were in the ignition. And again, I don't know
how accurate this information is. I don't know if maybe one of the witnesses had asked for the ¿Cómo a su hijo le pasa por encima su propia furgoneta? Según él dice, y no está debajo de la furgoneta. Nada, ese tipo de sintalo el DLC de padre. O sea, tú eres padre y yo entiendo que si le pasa a la dragonija, te vuelves majara. Se te va la puta olla. F, Liana, F. Estoy esperando a que lloren en el chat de... ¿Por qué no? No sé qué. No eras pareja de brotes cuando te conocí. Ni al Maur. Yo junté a brotes. Sed. Es la novia, no sabía. ¿Quién? Sácalas terroríficas. ¿Río? Sí. No, Sabía Ríos que fui yo, vendían ¿cierto? mermelada en sobres tipo katsup, pero en bolsa. No lo sé. ¿Fui yo? Creo que yo. No lo sé. No, fue el Bizardo. Yo Sabía fui que con otra persona. venía mermelada en... Sí, que nada. Pero no sé qué día nos podremos organizar para hablar eso. Porque lo estaba pensando el otro día. Y hago stream los martes, miércoles, viernes y sábado, ¿sabes? A ver, si no, el fin de semana, a la noche, te podría hablar. Sed. Español promedio ser como. Cerca. Si hacéis un clip de puta mierda, Takari puede editar esa mierda. Te lo podéis proponer a Takari como clip. Que el pobre no tiene trabajo. Tengo oro, tengo oro, tengo oro, tengo oro. Todos y ellos en esos tres piquitos ven una puta polla porque... Porque en verdad quieren ver pollas en todos lados. Ese es su problema. Me habéis dicho tú y Brotes me habéis dicho que tiene forma de puto falo. O sea... Es que no la tengo en la boca y la pienso y la veo en todos lados. ¿Qué? Nada, ya lo has dicho. Hagan clip, gente. Hagan clip. No. No te sorprenda 100 y pico, ¿eh? Aquí la luz es muy cara. ¿Para cuántas personas? 5. Por el culo de la... No, mentira. Tu puta madre. Y por cierto, sería delito, Gunia, te vas a la puta cárcel. ¿Cómo? Que sería delito, Gunia, te vas a la puta cárcel. ¿Por qué sería delito? Porque sería contra mi voluntad. Para hincármela por el culo tendrías que estar violándome. Con lo cual... Te come... Y se marchó. A su barco le llamó libertad. Y en el cielo dibujó a la puta de tu madre. Vale. Me siento decepcionada con la poca cantidad de furros que tengo en este juego, tío. Hay un montón y yo tengo, ¿qué? 2. Ha sido interesante. Ay.
Mi cerebro ha empezado ya a tirar de todo bien, Me remorí, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pasa a Whiskalin? Pam, pam, pam. ¿Qué os lo podéis creer? Se dedica aquí el editor a venir y a decirme, no, es que no hay clips. Y encima me dice un día, no, me voy a pasar por todos los directos y voy a... Quiero decir, creo yo que en el canal hay suficientes clips. Lo que le pasa es que es una putita y quiere clips... No sé hablar. Quiere clips muy concretos. No cuenta como granja nos pasó antes. Porque pensábamos en el tema de hacer una granja de lava. Las que haces con las estalactitas. Y fue como, ¿cuenta o no como granja? Uy, casi me. ¡Mira! Vale, creo que están al otro lado de ustedes del mar. En el mar hay ¡Que alguien haga enemigos. clip! ¡Que alguien haga clip! Si es de noche, sí. mismo! Estoy a tu ladito. Esta vez no te voy a meter un puñetazo, tranquila. ¡Los mapaches roban! ¡Los mapaches roban! ¡Este mapache lleva pollo en la boca! ¡Ah! ¡Roban comida! ¡Ay! ¡Lleva pollo en la boca! Por Dios, que Ay, alguien le haga un clip al puto muero de mapache hambre. ladrón. ¡Mira! ¿Te ¡No estás te haciendo hagas el daño? ofendido! tenía hambre. ¡No te hagas el ofendido! ¡Mírame! ¡Te pillo con las manos en la masa! Nos íbamos a quedar en una aldea, pero recordamos que no había granjas, entonces así de, pues sigamos. Helios. Igual cualquier cosa hasta Sed. conectamos, hacemos un Bonita la nether hub vista al y ya está. infinito LUL. Después. Bueno, sí. Bueno, da igual. Hagan las cosas ahí, no importa. Cualquier cosa me dicen. Simón. Vale. Ok. Dios, hacer clip de... No puede, que está baneado. Ah, está baneado. Estoy baneado. Ah, pensaba que no. Ahí me envió una solicitud de desban. Gracias. No te preocupes, ya la reviso a Eso no final de era. año. Bueno. Todo por jugar el putísimo aliento del salvaje. Ahora sí. Estoy como deja al Tarry jugar la aeronova, ¿no? Abusador. Se sienta en un lado. Pobrecito. Ya bueno, me Qué cago. feo, acaparador. Ya se ha cambiado Tarry. Puedes jugar, Freya. No, no puedo jugar Freya. ¿Por qué? ¿Por el lag? Se me está poniendo cabrones. Es un pelotudo. O sea, fue una mezcla entre ruidito y tosido, ok. ¡Oh! Tiene este ruido de ¡Buah! impostación al ¡Por apuntar. Dios! Esto, que alguien haga clip de esto. ¿Qué es? A ver. Twitch, mira mi directo, por fin. Voy. No. I'm flying. Actividad. Hasta que no ponga otro bloque, Después. hasta que no ponga otro bloque no se va a corregir, pero es que me hace gracia. Enfrente de la casa, ¿me puedes ayudar? Voy. Voy. Es que estoy intentando tapar estos huecos que ya están exponiendo los bichos aquí, pero pues había más de los que pensé. Puede. Ah, en el hoyito, vale.
esqueleto mamadísimo, loco. Sí, eso fue lo que me pasó. No me mata el esqueleto y se queda ahí al sol. Hostia, el creeper. No, ya me morí. No, perdona. F. Joder. ¡No! Ay, no. Es que hay un esqueleto mamadísimo, tío. De estos que tienen arco con knockback y esas cosas. Ah, bueno, pero parecía... Pensé No, un escalofrío. No sé por qué me hace pensar en esta. Nada que ver, ¿sabes? X de humana. Humana. Tengo unas cicatrices en los ojos que no puedo con ellas, pero por lo demás. Es que ahora cerrar el juego y me da pereza abrirlo. Llevamos una hora jugando a este juego. ¿Jugamos un juego por hora? 6 horas, ¿sabes? 6 juegos distintos. Sin elitras. Y a veces me recordármelo que vivo con ellas y no me acuerdo que están. No. Ni de coña. Bueno, sabéis que ahora hay que bajar ahí, ¿verdad? ¿Habéis visto el puto salvo? No como muchas, ¿sabes? O sea, tengo... Actualmente no creo que tenga ni nada. No, esto está diferente colocado, ¿no? Oye, estas fotos no son... O sea, las primeras, ¿sabes? Sí, correcto. Sí. ¿No? Lo pasamos al... Pam 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 pam. Pam 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 pam. Tío, me duele un montón el cuello. Ayer le dije al Bizar que cuando tenga la impresora yo os imprimiría cositas. La piel. Porque, por ejemplo, el Pat Pat es uno de esos canjes que siempre devuelvo. El que no devuelvo nunca. ¿Avatar? ¡Hola! Hello. Alguno más viejo y ya está. O sea, sé cuál... sé cuál es Overlord. Ahora que lo he buscado, sé cuál es, pero no... No lo he visto. ¿Cuándo se publicó el anime? ¿Esto es anime? Sí. Sí, me ha hecho terror que nos fijamos por dónde caminamos. ¡Qué susto! Me cago en el puto ¡El elefante. puto elefante! ¡Qué puto sustito, tu puta madre! Yo creo que me ha asustado porque tú te has asustado, pero ya ni lo sé. Mira, 10 años, digamos. En el año 1000, por ejemplo. En 1000 de Irule pasó una catástrofe. ¿Y qué pasó en esa catástrofe? No sabemos. Momento guacho, 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 momento guacho. Ya podría cagar más rápido. Joder, cállate.
Y vosotros habréis cantado otro. Yo canto el momento guacho, 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 momento guacho. Ya está. Se acabó. Ahora es aquí. Como concepto diva, tú al menos estaría guapo que entrases al punto. Uy. ¡No visteis nada! Álvaro 3678. Sed. Ña y chin. Espérate. Me ha dado ahí un mal, ¿eh? Vuelvo a repetir. Ña y chini san ña arigato. Ya está. ¿Feliz? ¿Are you happy? ¿Hay algo aquí arriba, Yami? Uy. Carreada. Volker-nivel 1. Sed. Uy. Repite el nombre del juego Nals. Mimesis. Tenía que hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que como estoy acostumbrada a que me da igual romper picos. Si no puedo decir malas palabras, me avisan. Digo, recorcholis. Rayo. Digo, hijo de puta. Miércoles. Jueves. Ahorita el peladito ahí insultando más que nosotros dos juntos. Ay. Adicto. Eso no acaba de sonar del todo bien. No, bueno, es mentira, porque estáis todos los picos. Míralo, chica. Las estadísticas, pues. A ver. Estadísticas. Así. Falta poco para que me cicatricen las perforaciones. Y te paso pixel de perforaciones. Yeah. I want it. También te digo, por favor, no uses El mucho el Dani-94. speak. No por nada, es que tu nombre lo va a leer letra a letra y Yo es un dije buenas y no sufrimiento. me saludo. Guacho, que te he saludado, Dami. O igual no. Pero... Pero te quiero, Dami. Te la gana. ¿Ulta? Tengo ulti. No, venga ya, tío. No. Me la he comido, pero se va yo sola, ¿sabes? Me tiro al moreno. What? ¿Qué? Se fue. No. No lo pude tirar. ¿Cómo? ¿Ña? ¿Ña? Ok. ¡No! ¡Me han matado al golem porque hay blazes! ¡Tarry! ¡Tarry! ¡Deja de caer! ¡Me han matado tus blazes! ¿Que se van a cargar a Jorge Luis? Jorge Luis. Yo, Tarry, deja de cagar y ven a matar a tus putos blazes. Mi olla se dedica a crear gachadictos.
Graba. ¡Oni-chan! Se acabó. ¿Qué esperabas de un grupo de No, marihuanas? la verdad es que la próxima ya me muero y no les pido ayuda, ¿sabes? ¿Lo veis? Aquí no ayuda ni su puta madre, ¿eh? Les subo a todos la polla. No puedo correr. No puedo correr más. Me morí. Cookie con la espada de Cookie. XQFix. Sed. Puto bicho, qué Scuffy pesado, mimis. loco. XQFix. Sed. JP. Joder, y encima el puto bicho este me robó la espada. ¡Aló! Ay. ¡Aló, aló! Pero es que el café no me dice acá. ¡Oh! ¿Yami? Voy. Acabo de ver tu caída, voy. No me Voy, gusta voy, dónde me he voy, voy, caído, voy. no me voy a mover, ¿vale? Sí, sí, sí. No te muevas de ahí. Estás a salvo. Tú tranquila, yo nervioso. ¡Aló! ¡Aló, aló, Tranquila, yo aló! no lo veo. Nerviosos. La bajada, por acá. El iPhone no ha cargado, what the fuck. ¿No ha cargado o está apagado? Voy a rezar para que haya cargado y simplemente esté apagado. ¿Cómo estáis? ¿Para qué? No voy a seguir el tema de conversación. Prefiero dejar el tema de conversación ahí. Perdón, what? Espera, ¿qué? Perdón. ¿Qué, cuál, loco? VTuberland, hermano, qué tiempos. El Takari ahí en la puta serie. Ay, es una putada que no me haya dado tiempo a comisionar un PNG de este modelo, tío. Porque el iPhone no tiene batería. Yo le he puesto a cargar anoche en la base de carga, pero tiene un 3% de batería. Pondré el VTuber con la cámara y ya está, ¿no? ¿Por qué nadie sabe sacar clip? Tweet debería mandar un ¿Tú correo. sabes cómo lo saco? Un furro sundere. No puede ser. Lo bueno que las orejas. Tuve que poner ayer la pegatinita esta de la... Puede hacer un directo traicionando a su especie. De la tirita. Porque... La pregunta es... ¿qué? Porque era incapaz de cerrar los ojos del modelo para irme a mimir. No sé qué me ha pegado, pero estoy borracha. Puta madre. Un pedazo de cacho de hija de puta aquí dentro. Voy a buscar el meme del... Roris. Espera, que fuiste al Enda a buscar No, ¿fue de cosas, Tony? no No me fuiste a acuerdo. buscar las tuyas. No, de Roro no. No me acuerdo. Sí lo he hecho. Qué horror. Terror de Necomancer. Sed. ¿Os han gustado los clips? Flipando de... Puede ser un poquito más... DarkDeku 777. Sed. Ay. Momentos esquizofrenia. No, pero sí soy. Me da mucha Terror de pereza buscar Necomancer. las mías. Sed. Perdón. Que sepas que lo eclipeo.
Que sepas que lo que pega. Para enseñárselo a Brotes. Y que el Brotes venga y diga... Es subnormal perdida. Podría ir y matarlo. También podría ir y buscar mis shulkers. En lugar de estar pillando shulkers nuevas, porque me da pereza mirar dónde tengo las shulkers. De hecho, el vídeo que editó Takari es una mezcla de este. Tengo infinidad, pero es que me está dando una pereza. Creo. Oye, ¿y que eres un zombie? Sí, soy O igual es este que es más largo, ¿no? En teoría todos estos barcos. ¿Lo ves? No tiene elitras porque lo que viene es a por elitras. Pero tiene una pedazo de cacho de hija de puta aquí dentro. Terror de Necomancer. Sed. Espera. Es este, vale. Buscar sulkers porque no querías buscar las tuyas. Y sí. ¡Sí lo he hecho! ¿Veis? Aquí ha estado también. Vale, debería estar vacío, Porque, bueno. hermano, ¿por qué no me está targeando la webcam? O sea, what the fuck. Igual tan vacía no estaba, ¿eh? No, igual está un poco llena, de hecho. No, ahí no, aquí está. Me pone que está como muy... De hecho, esta igual tiene mucha más vida de lo que a mí me gustaría. Vale. O sea, que tengo los... Motores en marcha. No está, o sea, está tan Tengo mal. que chambear. Pensé que esto, o sea, lo del VTuber Studio era del directo, o sea, de ahora. Y es del puto clip. Tengo que chambear. ¿Qué queréis? ¿Que veamos, sigamos viendo clips del canal? Ya que estoy yo, pues os comentamos o lo que sea, El ¿sabes? pendejo. El O lo pendejo. cambio. Sí eres. ¿Qué has ¿Qué hecho? hiciste? ¿O qué no hiciste? Esto no es la drenadora. Esto es una polea con cuerda. ¡Qué idiota! Have a good gay. A good gay. ¡Claro! A good gay. ¡Madre! Soy tontísimo, ¡Ay, no! A good gay. Literal. Rodolfo Have a good day. Qué flojera, no me quiero levantar. You're welcome. Sorry. No, no pasa nada. I don't Vale. ¿Dijiste Iwi? No lo sé, estaba estornudando, déjame. ¿Dijiste Iwi? Ani-chan. Ani-chan. Es que... Joder. ¿Puedo? Joder. Soy retrasada mental. Hermano, que... Este es el otro día de versus el hoyo. Exactamente así, perfecto. Una pregunta. ¿Bien? ¿Cómo? Oh, no lo pillo. Kufi es una panda. La Ryu siempre ha sido y seguirá siendo un ajolote y Jin sigue siendo una zorra. O sea que... Suena mal. Y ella sigue siendo una zorra. Ah, decídete en qué. Vale, ¿qué directos puedo poner a lurkear? Sankyu-san. ¡Aló! ¡Hola, bolsero! Jula de nuevo Nals. ¡Aló! Sankyu-san.
Sed. Mm, ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día? Mi cola se me ha Bueno, pues me he levantado hace nada. He hablado un poco con mis hermanas, con mi mamá, he subido al perro Torrete, entonces no se puede parecer. Pero. y... me he puesto algo de comer y he subido, básicamente. Pero es que a nosotros no nos interesa el... A nosotros no nos interesa el dinero. Sankiu-san. Sed. Mm. Es que serán hijos de puta, de verdad. Así que eso, aquí estamos. Joder, más encima, Voy a poner ahora, o por sea, el me acabo de mismo sentar grupo, tiro hace una nada, tirada así que que ahora voy a continuar el... Voy a poner de vuelta el contador. Sed. Sankiu-san. Sed. Hostia, que tienes una camisa de fuerza, me acabo de dar cuenta Ujú. XDD. También te digo, abogado del diablo. Igual es una cosa de chilenos, total. No saben hablar. Ah, no, este es el de las gafas. Este traje es en parte una camisa de fuerza porque es el uniforme del laboratorio. Entra. No. Mm. No va a entrar. Entra. Que no va a entrar. ¿Cómo que no? No va a entrar, déjale porque es que es gilipollas. La ¿Entró? Pues el único respuesta juego era de no. tiros que juego es el Overwatch. Oh, cuando estaba Y por Nili eso soy abajo. manca. Joder, le he vuelto a dar a la E sin querer. Hermano, Nili es un personaje precioso. Yo creo que la voy a usar, o sea, no sé, como que la quiero usar para algo, pero es del rol, ¿no? De D&D, entonces técnicamente es como del Volker. Por tratar de quitarlo. Pero como el rol no está siguiendo, pues está un poquito muerta la pobre. Que sí. Puedo hacer una comi con la perruno gang y la fría. Y luego haces tu petición. Es que llevo pensando en un par de días. Sí. Y de, buah, estaría todo guapo, pero me da toda la vergüenza. Del mundo preguntar en plan de ¿puedo hacer la comisión en la que salga la perruno gang? Yo ¿se puede hacer eso? ¿Me dejarán? ¿Me odiarán luego si la hago y no les digo nada? Ay. Fanny, por favor, siéntate en mi cara, digo... ¿Qué? A ver. Eso va a salir. O sea, es que estoy hablando con ella, ¿no? Pero el WA tiene el enfoque puesto lejos. Ah, vale.
Zani, por favor, siéntate en mi cara, digo... ¿Qué? A ver. Eso va a salir. O sea, es que estoy hablando con ella, ¿no? Pero el WA tiene el enfoque puesto lejos. Ah, vale. Hola. Hola, más capitos. Yamiko Okami. Milloncito bonito, precioso. Ovidros. ¡Ña! 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 ¿Ready? Es un kiwi. Es un... Are you happy? Espérate, un momento, tengo que enseñarlo. Tengo que compartir este kiwi. Es que tampoco los hago nunca con los nombres, o sea que no sé exactamente cómo deciros tampoco en un canje, Quiero que ¿sabes? se vea la mano de Ina, así que voy a hacer así, voy a hacer así, voy a hacer... Sabes que yo te quiero, ¿verdad? No sé quién eres, no te conozco. No, definitivamente no te conozco. Banear. Ryoko, atento. Que va, ¿eh? Que va. Oni-chan. No, no he dicho zorra, he dicho... Y el no sabe qué decir. Y todavía como... En plan, ¿qué digo? ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Ah, Hostia. no puedo salir. No, joder, hermano, me voy a morir, me cago en la puta. ¿Dónde es? Nah, me morí. ¡Puta araña de mierda! ¡Loco! Hija de puta. ¿Qué tenía afuera? He perdido la armadura, las elitras. La Shulker. La Shulker que tenía afuera, pero tenía solo una. Y tenía solo la de menos. O sea, no he perdido mucho, pero joder, hermano. Puta araña de mierda. Bueno, pues yo creo que aquí acabamos directo. Creo que el directo se acaba aquí. Sí, yo creo que fue un momento. Yo creo que con la araña esa hija de puta, yo creo que es momento de acabar el directo. Ahí está. ¿Qué? 2500 segundos. Voy a... Ay. Vale. Joder, parece un puto timeout de Goofy, ¿eh? ¿Qué? Porque Goofy te pone tranquila un año de timeout y se queda tan tranquila, ¿eh? O sea, no tiene problemas para dormir después. Bueno, me llevaré bien con Kufi. No sé qué, dice. No, no he dicho zorra, he dicho... y el no sabe qué decir. Y todavía como... En ¡No! plan, ¿qué digo? ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! Ah, Hostia. no puedo salir. No, joder, hermano, me voy a morir, me cago en la puta. ¿Dónde es? Nah, me morí. ¡Puta araña de mierda! ¡Loco! Hija de puta. ¿Qué tenía afuera? He perdido la armadura, las elitras. La Shulker. La Shulker que tenía afuera, pero tenía solo una. Y tenía solo la de menos. O sea, no he perdido mucho, pero joder, hermano. Puta araña de mierda. Bueno, pues yo creo que aquí acabamos directo. Creo que el directo se acaba aquí. Sí, yo creo que fue un momento. Yo creo que con la araña esa hija de puta, yo creo que es momento de acabar el directo. Ahí está. Yo, ese puto canje le puse porque le pedisteis. Yo no sé decir estas cosas, ¿eh? Pero, Misu. Chao. Ara. Stephanie. A mí no me salen estas cosas. Hola, darme 5 que estoy arreglando cosas. ¿Sudo qué hacemos? Sí. Mírale, o sea... Eso es igual a me han violado muy fuerte. O hecho que no. Nada, esperaré hasta la muerte. Please.
Resulta, ocurre y acontece que por primera vez he puesto refrigeración Xcufix. líquida a mi PC. Sí. Y ha sido de forma totalmente Volvidos, accidental que mis y padres con me pidieron Coca-Cola. hacer cosas. Me rompe feo. No estaba ni tan rota. Hay días que me encontrado el panorama como mucho peor. La buena Coca-Colita. Yo tengo Coca-Cola, yo tengo Fanta. Fua, la Fanta desde que le cambiaron la mierda del azúcar es una putísima mierda. Jail a Tarrina. ¡Ah! Perdona, Tarrina. Miscliqué. Pito. Mi polla. No tengo, ¿no? Pero... Ahora mañana subo una foto de mi tremendo nabo, ¿sabes? Y yo, bueno, tengo... Vale, ya vuelvo a tener el micro, que estábamos arreglando cosas económicas. Perdón. Si vamos a ver clips, capaz debería ponerme en la otra esquina, ¿no? Aquí. Mientras vemos clips viejos, porque... O sea, no sé si queréis ver clips viejos en lo que trabajo. No sé si queréis ver clips viejos en lo que trabajo o preferís que ponga vídeos como otras veces. Baile de la felicidad. ¡Let's go! Oblivion-Heralta. Son a costar 70 tiradas o 80, ya no lo sé. Esa furra. ¡Joder! ¡Me tienes hasta la polla! Yo pienso que... Para de cosas feas, dice la gente... Oblivion-Heralta. Que menos que Sed. decir cosas bonitas O para preferimos las- tetas, digo que. ¿Digo qué? Xcufix. Perdón. Sed. Decirle Yo a una diría chica vídeos. que es bonita Xcufix. sin Vale, decirte si preferís que- vídeos, pues vídeos. Pero quieres meter Arroba po- Esa es Oblivion-Heralta una buena Bank. pregunta, ¿eh? Oblivion-Heralta. ¡Tía! Murió. Sed. Yo esto te lo he advertido otros días, Oblivion. El tema... Yo otros días, Oblivion, te he dicho, no te pongas juiz cuando estén los moderadores. Que el modelo VTuber Mm. tenga esa ropa. El modelo VTuber de Kufi. ¿Por qué? Porque realmente un traje nuevo para eso, para ese modelo, para ese diseño, cuesta 15 pavos. Si vosotros lo pagáis, 170 yo lo comisiono. O sea que... Mi pareja, que la abre el derecho contra la 15 pavos ahí a mi PayPal y tenéis skin, la que queráis. Al ser posible que no me pone Twitch por ella, por favor y gracias. Ahí lo tienes. Menos mal que me llevaba el... Menos mal que lo estaba haciendo en oculto así de gratis, ¿sabes? Sí. ¡Estoy! Joder. En 4K. ¿Cómo se levanta el perro, sabes? Ay, uy. El putísimo Stoic. Vale, pues entonces ponemos vídeos. No sé qué vídeos poner, pero ponemos vídeos. ¿Qué te dice el papa? Pues que le confirme todo lo que me manda. Cariño, estoy como... Pues... Estoy ocupado. Estoy haciendo todo.
Papá, estoy haciendo la inscripción, déjame. Coño, es verdad que entra web. Los ángeles damos buenas noticias de la cena. Ahí te doy puro de radio. Ya hicimos para que te suscripción. 170, pagar ahora. Yamiko Okami. Yo os doy todo. Sed. @Oblivion_Heralta la próxima es de Real Bank. No me doy tanto. Yo te lo dije, Oblivion. Tenía que ser mientras no estaban presentes. Son un poco sobreprotectores. No, papá, cállate. Me voy a jubilar. Bueno, está nervioso el hombre, no vaya a ser que le quiten el puesto. Que me está hablando y me está diciendo que le confirme mientras intento mirar la tarjeta. Está nervioso, a ver si os van a volver a quitar el puesto en el rally. Vale, pues entonces si vamos a poner clips, o sea, si vamos a poner vídeos del YouTube, quito esto. Quitamos el textito aquí. He explicado otra vez, por si acaso, cómo funciona el tema de las 20 subs y los 5K de bits. Por si acaso. Tengo que poner el número de la tarjeta. ¿Por qué no? Y... Todos. Nah. Quiero mi producto. Coño. Tarjeta de débito. No tengo Monster. No tengo Monster. No puede haber Monster. Como que no, la Monster entra bien a todas horas, pero no tengo. ¿Ya me ha hecho la captura? Volvés. Volvemos. Espera. ¿Cómo que no? Me cago en tu puta madre. Voy para adelante. ¿Y qué mierda podríamos ver? Papá, cállate. Cállate.
fiesta más grande de mi vida. Vale. Me necesito un ordenador, me necesito un avión. Un avión en pantalla. Ah, Nos vamos de hombre, es que ese portátil tiene varios años. El pobre no se lo puede Sí, exigir. mi amor. Hola. Au. There is an artist on Instagram. Vale. Eso por ahí. Voy a poner el canal de esta chica porque genuinamente no tengo ni puta idea de qué poner. No tenemos vídeos de la coreana. Bueno, a ver, podríamos poner vídeos viejos de la coreana si queréis dramas chinos, ¿no? Who is really popular. They've garnered 70,000+ followers. And then XQFix. all of a sudden, there Sí. was a couple call-out Nice. posts that started populating on Instagram about this artist, accusing this artist of using XQFix. generative AI Sí. in their process. SI. So let's delve into the situation. Vale, dramas chinos en lugar de dramas de artistas. Dramas chinos. XQFix. Este mes. Sí. Sí. Sí, sí, sí. XQFix. Sed. Sí. Ah, habíamos visto el primer capítulo, no hemos visto entero, ¿no? Okay, so maybe I want the cigarettes, but she's so intent about it that he does not end up. Oh, dang. So people already thought that was very low EQ of her. Like just too serious, right? Yes. Like you're like bringing down everybody's mood. Yeah. While even though you're doing the challenge. It's like the challenge is supposed to be fun for everyone and make it like a fun, like, oh my god, what do we do? Yeah. But it's not supposed to be like this. So serious, yeah. And in order to pay for fireworks that they really wanted to do, her husband volunteers to sing a song as XQFix. payment. Sed. And they set up Y this súbele un pelín beautiful porfi, place with que mice. apenas Voy. se escucha mano blanca indicando hacia la derecha, mano blanca indicando hacia la izquierda. Yes, but it's already set up in this beautiful location. There's a mic stand. He has his guitar already. Mierda. And what Voy I'm a trying to say sospechar. by that, and this is very important later, is this whole singing of the song is included as a very lengthy segment in the episode as Yamiko well. So Okami. yes, he's singing Sí. a song in exchange Menos for mal es fireworks, mano blanca. but it's also XDDDD. really good promotion for his career. Because Yeah. it's not like XQFix. they're not giving him vocals, they're Yeah. not giving him the Gracias, proper tres. stage. He's not just like performing on the street like randomly and it looks uncomfortable or embarrassing. Bajo It's Heralda. such a vibe. It's a promotion Sí. for his song. It's on yeah, it's national his TV. career. Yeah. Exactly. This is important later. Not important right now, but just remember this. But as she's recording it, it was just giving mom recording son at a talent show vibes. So the other couples, they're sitting there enjoying the music. And I don't know, I feel like when I watch you do things that you're good at, like I just like to enjoy the show. Just like to Me tenían enjoy atrapado the en la vibe, cámara del right? tiempo por 1000 años. Fuck. Heralta. Oh, what? You know, you just Cucuro want to dos like bocchi, see cucuro your dos bocchi, husband cucuro in dos his bocchi, cucuro element. dos Yo bocchi, te he cucuro dicho dos varias bocchi. veces. Being whatever, Te he dicho varias veces de. doing whatever, Si right? vas a jugar al vergas, que sea cuando no estén los moderadores. The way she's recording is like a TikTok. She's like left frame, right frame, up, Sobre right, todo left, Goofy. right, up, left, and then she's Yamiko Okami. scanning the crowd, showing Sí. the other couples. Arroba Oblivion-Heralta a ver cuánto te dura. Some netizens just thought it was a lot. Oblivion-Heralta. Aunque ya vi cómo te las has pillado. Ya veo que le Show. caí It's muy not bien a promote your Yami. husband's show. It's like Yamiko he might Okami. not be your husband at the Sí. end of this show. Y procura no So spamear if los anything, emotes. don't you feel like you're in the space of Oblivion-Heralta. who knows? It might be the last time you hear him Kakeka sing 6 like lol, that. kakeka 6 I don't lol, know. It kakeka was 6 just lol, weird. kakeka 6 By lol. the rest of the night, everyone wants to get Oblivion-Heralta. massages, but immediately Mai is already going A off. Sorry Why am I generalmente the solo only mando one entre thinking 4 about a saving 3. money? Are you guys not going to XQFix. eat, drink? I mean, think about it. Sí. If we spend all the Yo money, solo le we're voy going a to have decir to Bam keep y ya. performing here No tomorrow pienso and the next day for timeoutearle food. porque tú We're ya going me to be doing dijiste que martial no lo arts. haga. We're going to be singing. We're going to be doing all sorts of little talents. Sí. I En think estas Mai thought cosas that she obvio. was being funny. Oblivion But guión nobody bajo else thought Heralta. it was funny. Like they Sí. started getting annoyed because I think Just maybe the Nixio, first time just it's funny, Nixio, just but then Nixio. all day
all night, it's no XQfix. longer getting funny. I think she Sí. has the right Pero intentions, sí se pasa but de it la was just raya, a sí. buzzkill. And the other couples Oblivion-bajo just get Heralta. silent, and she's Sí. nagging to the point A where, ver, no lo hago you por remember joder, the Ana, alzo radio el host estream. husband, the chill couple husband? Mhm. Chill husband. He's done with her. He just says, you can eat less then. And then Youngju, Nepo baby, parents are rich, wife is rich. He said, that Ah, amount me of duele money el is brazo, fine, tío. okay? El brazo, el labio. We Nada can que buy ver. whatever we want, it's fine. The fuck? His whole attitude is, I'm gonna pull out my black card. The producers are gonna stop me? I didn't think so. Come on. Come on, I need a massage. I'm so fucking bored. I don't know anything about my wife, so it's getting awkward talking to her. Hello? Like, that's his vibe, okay? And Maya's like, I don't think it's enough money. Sí. Don't think too much. Ellos saben que solo lo hago por joda o Just estar do. en el momento. Yeah, don't think, just do. That's Oblivion-bajo right. Heralta. Just buy, think Sí. later. Okay? And Cuculo she's 2 like, boom, cuculo 2 boom, why do cuculo you 2 have to boom. be Es so que aquí les extreme? Like, gusta we can always pay apuñalar. first, and then I Sí. can also give you the money that Arroba we saved on this Oblivion-bajo day, and then Heralta, you por guys will eso have a no lo bigger budget timeo later. porque And son it's the cosas next leves y couple, que the Nulsi chill ya me couple, the había next dicho day. So hace they're like, we semanas don't que no want it. Okay, timeotea we a don't want alguien your por estas leftover cosas. money. We don't want it. Oblivion-bajo Do Heralta. whatever you gotta do planning. Sí. We don't need to be Ah, involved okay. with the planning. That's another thing they're getting annoyed with. It's like, if it's your couple day, Yeah. the whole point Tienen en is general to el make it cuchillo is that flojo. you and your partner brainstorm, like, manage the finances together. Yeah. She's just complaining to the whole group. And it's like, it's your freaking day. It's your freaking Oblivion-bajo day. So Heralta. you go figure it Sí. out on your day. And Gracias, we'll al go menos figure ya sé it que ahora out debo on our mantener más a day. raya. Do I need to know about your problems? Oblivion-bajo No. Heralta. The answer is Sí. no. So he said, I don't want Justnixie it. I Jebrox, don't want it. Justnixie Don't give it Jebrox, to me. Justnixie Go Jebrox. plan your day. Plan whatever you want. XQfix. I can't take it anymore. Sí. Chill guys, not chill anymore. No, chill guy is not chill. He just be Oblivion-bajo popping off Heralta. on like the craziest Sí. things. But then when it comes to fighting with Kakeka his wife, 6 lol, he's like kakeka super 6 chill. lol, kakeka 6 lol, He's kakeka like, 6 baby, lol. don't fight me. Everybody else fighting, Ya he's me like, shut Kami. the fuck up. Sí. And then his wife Y is like, sigues I'm con el literally spam. gonna divorce you. And he's like, Oblivion-bajo it's not that serious, Heralta. is it? Sí. I love you, you love Que no me. se note que lo It's tienen just bien like, flojo con una what? bazooka en la otra It's mano XD. crazy. And she's just taking things so far. Maya's taking things, sucking the fun out of the trip. Oblivion-bajo El Heralta. gatillo está The flojísimo. irony is not lost. Arroba The Yamiko irony is not Kamikual. lost because the two Ya other dije que a husbands veces mando from this 4 o point 3. forward they shut up Oblivion about guión Lee bajo complaining Heralta. about his wife being too Sí. frugal. Ya, o sea, no 2 sé. seconds Yo no ago, they lo. were like, what's the problem with that? That sounds like a positive thing. And now, they don't like it anymore. And even Youngju says, Yeah. I suddenly know how Lee feels. When everyone's trying to have a little bit of fun, Maya's nonstop. Nah. How much money do we have? How much money do we have? How much money do we have? Yo no lo She starts considero. complaining about Mai. Lee does step in to mediate. He says, okay, guys, why don't we Yeah. all just go back to our own places for the night? And, like, he gets the vibe. Yo no lo considero spam porque yo también pongo siempre como 3 emotes. So he's just like, I feel like everyone hates my wife right now. They're about to jump her to buy a pack of cigarettes. My wife is about to get jumped for $5. So I gotta put an end to this. Why don't we all just cool off? Why don't we just go back to our places for a second? And we're gonna go plan and figure it out. She doesn't get the hint. Sí, pero tiene que venderse We have to rápido. discuss if we're gonna eat breakfast or not tomorrow. Ma'am, your husband is literally trying to save you. These Le va a cobrar a su amigo lo que debería cobrar. They're about to fucking punch you. And at this point, the chill Yo husband voy a screams, todos los if you wanna canales eat, just reaccionando eat. con If not, emotes. then don't. No es spam ninguno asdas. Claro, no sé. Yo siempre pongo más o menos 3. Going to buy cigarettes. Es culpa de Stoic porque me acostumbro a poner 2 emotes. Oblivion-bajo Heralta. Going to eat. Sí. He's like getting very upset. And so my husband Lee is trying to pull her to the side, like it's no problem. He said he's not gonna eat breakfast. Like, why don't you get it? Why don't you get it? Maybe I have as a husband have been too nice. But these other 4 people ¿Cómo que are no? going to punch you in the face. Do you get what I'm telling A ver, you? tampoco tengo horas del sueño y tengo ibuprofenos, no tengo más. And her husband is like, just respect his decision. He's an Claro. adult.
Y no tengo omeprazol, que normalmente me robo algo. It's just like people are saying it's so suffocating Claro. because she's so obsessed with Oblivion-Heraldo. everyone. It's not even just her husband and her own kids, Arroba which already is a red flag, xcofix, but it's just she's Generalmente always judging other conociendo un people's spam brain mode choices. serían entre She's 10 a trying to 15 make y que sean everybody's problem seguidos. her problem. She's Oblivion-Heraldo. calling other people's husbands baby and honey at the same Lo bueno time de ser while mad y judging estudiar them, eso while es screaming at them, and it's just like, you Oblivion-Heraldo. gotta pick one. You can't be both. Arroba It's just, xcofix it was too KK6 lol much. KK6 lol So they go KK6 back to lol. their living arrangements. And at this point, it changes per place that they go to. But the rest of the no. were separated by girls and the guys. You're saying on this night? Yes. No, and creo when que they, no. sometimes they will travel by RV and it'll be girls and the guys. So the girls and the guys, they're separated. And Mai is still not done. This is her whole Xcofix. personality. ¿Qué vas a We hacer will ahora? never hear the Arroba end of it the whole Xcofixis. fucking season. It feels like she wants kudos for managing so well, while the other couples are so chill because when she gets back, she's complaining to the other wives now. Oh my god! I never thought that $140 could last 6 people. It's Ahora just como mi abuelo baja a limpiar la ropa al río. I have to manage money at home, and now while I'm on this trip, I still have to be in charge. And people are like, That is "Who?" an insane statement. People are like, "You volunteer." Yes. She's like, and you know what I realized? I realized in this moment that men are like children. Oblivion-Heraldo. Sed. Yeah, which is like, Explotar. people have problems with that, you know, and like normally Sí. I'm so chill about it too, Puro but it dos was just a boom, puro dos lot boom, because I puro think dos boom. she's like insulting the woman's husbands Yeah. in front of them. Yeah. I think I would have a hard time with that. It So would just be like, what did the other two wives say? I mean, they didn't say anything, which is exactly what I would do, but it definitely would not be something I would experience as pleasant. Ciérrame la I don't puerta. know. Worry about your own husband. I'll worry about my husband. It's okay. Gracias. And like, I'm not saying my husband's great, but like, come on. That's kind of mean. And I just met you. It's kind of weird, right? But she's like, in these situations, they still insist on spending money. They're not thinking about eating and food and just like going on and on and on. And it was just like initially in the beginning when the guys were spending money, don't get me wrong, all the viewers are like, men are idiots. But then when she kept going on about it in front of their wives and the wives are just like, yeah. It's also, even if the wives agree, even if they're like, yeah, men are idiots, even if they agree, it's just a very uncomfortable position to put these wives in. Yeah. Like, what do you want me to do? Trash talk my husband on live TV right now? Like, it's not even good. It's not even like I am talking Toca about his chambear. shortcomings so that we can get better as a couple. It's just like, Yeah. I feel like you just want me to shit on my husband for no reason. And like, that's weird. So people were just saying, it's a little bit weird. It's a little bit weird. Especially because you just called their husbands honey 2 seconds ago. Yeah. Does she have like zero EQ? Yes. Always saying the wrong thing at the wrong time all the but time. it's really weird because she has high EQ. Okay, what I noticed is EQ is emotional, like intelligence. It's like IQ, but for emotions. She has really high EQ on picking up other people when Oh. it's negative towards her. But then everything else, like her EQ is not high. Yeah. And so the comments are saying, didn't you choose this? You chose to be the one on day one. Like, my head hurts from listening. People are saying, she talks too damn much. Other people are commenting, first of all, Ah, you're the quiero one buscar. who chose Ah. to do this. Second of all, you're the one treating the men like kids. Like, they weren't acting like kids. You decided to treat them like kids. And if you're not tired, because you keep yapping, then who the fuck is tired? Okay, because what's happening? Everyone agreed that they should just split the money every day Oblivion-Heraldo. between the 3 different couples. Oh, that's a good idea. Yeah, Pero 'cause you can sabes, just Nals, decide how to me do alegra it, de que and no she hayan didn't dado want to ban. do it, and she Eso still doesn't demuestra want to que do it tienes later. unos mads We're que gonna te talk quieren about it un because she montón, wants to be in aunque control of estar the 1000 money. años And she wanna atrapado en la complain cámara about del it. tiempo. Yes. Yeah. So she A veces se les va un poquito de las manos, pero sí. Justmixio, I think a lot of people have sympathy, as do I. I think lots of people have sympathy for how she might feel this way. Being a housewife to a celebrity who A veces son de... probably has lots Pero of alguien fangirls vino, dijo hola y yo doy follow, lo baneo. Digo, hermano. You see all these other celebrity wives and maybe they Digo, hermano. you start having all of these thoughts and you feel like, Relax. me? I have no financial security, I have nothing. Pues, Like, pues, I pues. sacrificed my entire life for his career, and now that he's bigger and successful, what if he just decides that he's gonna find someone younger and hotter? Like, I totally get it. I totally get it. Xcofix. But I think the way that she behaves towards Es das Gehad. other people outside of her Oblivion-Heraldo. husband, because if her husband is making Sí. her feel that way, that's also a KK6 problem. lol, And KK6 he lol, also KK6 needs lol. to
they need to work on it together. XQfix. If he's Sid. making her feel more like Es that, que parecen that's bats, both of their problems, no mi right? It's culpa. not just a her problem, it's their problem. But when she brings it upon the other couples, Oblivion-Heralta. it's just like, it's Sid. not their problem. Ya. Your problem is not their problem. Entonces yo And like, también your soy problem un is bot. not everybody's priority. And I Oblivion-Heralta. think that's where it starts getting Sid. weird. Claro, o But sea, people psychoanalyze it, it just seems like she's crazy. yo hago and mucho and lo de and aparecer en los canales de los demás y solo poner hola y no volver a hablar is to nada. be perceived as almost like a victim is what netizens Yes. say, like the one who gave up everything, Oblivion-Heralta. and she's forced Sid. to give up everything. Porque en But un then people are comienzo di saying follow y it's luego hard when fantasma you're the total one XD. choosing to do these things, because then you Oblivion-Heralta. can't also act like Sid. you're forced. So Kake through her K6 lol, words, kake she K6 has lol, to kake K6 lol. almost have this facade of reluctance. It's like, oh, I want to do that. Nobody listens, so now I have to do this. And it's like, then you have to constantly nag to establish this narrative that you have been burdened with responsibility that you did not ask for. In reality, you asked for it. You wanted it. So it's like complicated. Yeah, in Chinese we call it like morality kidnapping. Like you kidnap someone with quote unquote morality. Yeah, that's kind of what she's doing. Yeah, like, you know, like I did all of this for you. They're basically getting kidnapped by you. Yeah. Yeah. So that's how people were receiving it. And again, people are a little bit more lenient about her relationship with her husband. They're like, at the end of the day, she did raise his kids. She did bear 2 of his kids. You know, like that's very complicated. We don't know if what we're seeing on this show is how their relationship really is like. We don't know. But when it comes to the other couples, it was just like a lot. And this is nothing. It gets so much worse. This is nothing. This is, at this point, the other couples don't even feel like she's doing anything too burdensome. She's just like chilling. Like they're fine. That night, every couple, the tour couple, has a photo shoot. Like some sort of, it's like a divorce photo shoot almost, or a moment of reflection. So they get this card, and it's life has many shining moments that are photographed, uploaded, browsed, and liked, but those faded instants may be deeply held in the mind, visible only to oneself. So they have this whole thing, instructions, where in the middle of the night, they're supposed to head outside onto this big grassy lawn, and the theme of the photo shoot is divorced. How would it be remembered? They walk out onto the lawn, and there's this huge projector, and it's like a projection screen. So a shadow is reflected on there, and it looks like 2 couples. It looks like maybe they're kissing. I don't know. It just looks like 2 couples. Sid. And Maya's standing in front of it. Pensando So en is algo, Lee, and they're entonces guessing, estoy well, enredado hasta que los más se picture duerman. of us, right? Oblivion-Heralta. One couple, like 2 people. Y un One poco couple, sí. and she's like, well, it's Liabe dos probably a picture of Liatink, us, Liabe dos right? Liatink, También te digo, Liabe dos Photographer, Liatink. the artist si vas a esperar a que se duerman para hacer and she says, this is a projection of you guys. desmadre, And Maya's like, oh, tienes un problema, porque Yamiko, dormir no está en su calendario de vida. it's revealed it is exactly the one from the wedding. And she immediately turns around to her husband and says, you get 0 points. And so a lot of netizens didn't Llevo like sin dormir that. desde ayer. But again, I mean, I don't know their relationship. Maybe that's how they joke, but it was kind of weird. Arroba Yamiko It was Kami kind of just weird in nixie such a villau just nixie special villau just moment. nixie villau. I don't know. X But she was Cufix. just like, you get 0 points. Sid. And he just quietly Arroba says, Yamiko yeah, Kami I hostias. couldn't tell at first. And she just stares at Yo lo him he and dicho, laughs. dormir no está en el She plan de super vida de relaxed. Yamiko. Even if she's mad, even if she's sad, she just be laughing. And it's kind of scary. Okay, so she's just laughing. Some people felt like she's not laughing. Like you can tell she seems annoyed. She seems annoyed that he didn't see it before her, which is kind of weird, netizens thought. But they're told to walk behind the projector. And she's wrong too, Arroba because Yamiko it's Kami not eso a ya no shadow. cliquetis eso ya no It's just cliquetis white eso ya no drapes, and they have cliquetis. this light machine. X And they Cufix. used a real sculpture to cast Ya it. veo ya. And that sculpture Oblivion is made from a Heralta. pile of clothes. Sid. Wait, an Que no se artist note. use a pile of clothes to create a shadow that looks just like their wedding photo. Yes, That's and crazy. the pile of clothes is very meaningful. She says, this is the 0 point moment in your marriage, yes? And Lee instantly knows what it is. Mai doesn't know, but he says yes. This incident hurt me for a really long time. I think I was upset for maybe a month.
This is one of their biggest fights ever. And they Why have doesn't Guión problems. bajo Heralta. She does a little bit, but Sí. she's not really engaging. Espera entonces, And this ¿cómo no he happened a few sido baneado times. si el So the mamá huevo first escule time, vampiro Mai con moved in monster with en las him, and venas? she went into their closet and she Oblivion said, guión bajo "Look, Heralta. Porque pasa Llave mucho 2, día tiempo. 15, llave 2, día 15, llave Pasa 2, mucho día tiempo 15. con su pareja. She still got upset and said, even if you move clothes out, I don't have enough space to put clothes in. Like, I won't have a lot of space to put a lot of clothes. It'll just be like a little bit of clothes. So he moves, you know, half the closet out and she doesn't use the space. So he's like, okay, he moves the clothes back in. And then the second time, she gets mad again. She's like, I don't have anywhere to put my clothes in this closet. So then he moves more clothes out of the closet. And then she's like, no, Oblivion guión still bajo not good. Heralta. So then he moves the Sí. clothes back in and he's like, I Salvado don't por la get what's patrona. happening right now. Like, I don't get it. And then he says Oblivion everything guión was bajo fine. Heralta. So eventually, Sí. this goes on for like Mis weeks. respetos a la Eventually, he patrona. thought it's fine. She moved on Oblivion from it. guión There's no bajo Heralta. conversation about it. I guess her clothes are Sí. in like a separate room with like a... Aparte de Her la patrona, clothes are in a different room. Everything is ya a fine mí during the como day. verá He didn't como do 20 anything, he canales de says, I didn't Twitch. do anything to upset her or trigger her O or más. anything. And then suddenly she thought of something related to her friends who have their own closet wardrobe rooms, I guess. So then she comes up to him and she says, there's no space for my clothes. My friends all have their own like vanity tables and wardrobe rooms. Their husbands treat them so well. And just look at you. Look at our house. Look at your clothes. They're all yours. There's no place for me in this house. Yamiko Okami. Around that time, they were moving. To a new house. 26 So desde they end hace up 5 moving años. to the new house. I think that's why also he's like, okay, well, we're moving to a new house where you're going to have so much more space. Oblivion guión bajo 26. So they move to this new Sí. house and she brings Mis up más the grandes issue pesames. again. Like, I don't have enough Oblivion guión space bajo for my Heralta. clothes in this house. Sed. So he's so Kukuro 2 like, bokchi, kukuro he's 2 so bokchi, kukuro 2 frustrated by bokchi. this moment. He starts like, this guy is so calm. You don't see him show any emotion throughout the entire show except for maybe a handful of times. The other couples, all of them are like on an emotional roller coaster. The husband, the wives, everybody. He has maybe like Oh, no. 3 moments. He gets so upset. He goes into his closet and trashes every single piece of clothing he owns. He said that he came up with multiple solutions. She wasn't content with any of it, and she would just randomly bring it up out of nowhere when he thought the conversation was over. And he just was so confused. He didn't understand what she even wanted anymore, so he just threw away all his clothes. This was his thought. If she thinks there's not enough space, I'll make space for her. Okay. Then she thinks it's not enough space for her clothes. He makes Oblivion more guión space bajo for her. Heralta. Then he said the Sí. problem became, Un I día don't de have estos enough tendré que clothes. My pedirle friends have more feedback clothes para than poder me. moderar My mejor. friends have their own clothing rooms. Oblivion guión I bajo don't have Heralta. space for my clothes. So Sí. he's just so confused that Eso he es just 44 throws away all of Finsi his Yumi, eso es clothes. Because he's like, 44 I don't Finsi understand Yumi, what eso the es problem is 44 anymore. I don't Finsi get Yumi. it. And it's weird. Yeah, I feel like it's not even about the clothes. It's not. It sounds very like symbolic to their whole relationship. Yamiko Yes. Okami. Okay, it gets crazier. He Para mí throws no es un away problema all of his moderar clothes. tantos canales. And Modero a la now gente que Mai aprecio y los never apoyo brings en up the todo lo clothes que again. puedo. Never brings up the clothes again. And even on the show, when she's asked about this whole incident, she describes him throwing out the clothes as an emotional outburst. She also says, like, I don't even really recall these fights. I just, like, honestly, I saw you throwing away your clothes, and I didn't know why you were throwing your clothes away. I Oblivion thought you were guión just bajo being, like, Heralta. petulant. Sed. Which is how you describe a kid. Like Arroba throwing a temper Yamiko tantrum. Okami dele una I thought monster if he de wants to regalo. throw his clothes, Se lo ha let him. ganado. Oblivion Nah. guión bajo Heralta. Sed. Kakeka 6 lol kakeka Yo si 6 lol pudiese se kakeka la 6 lol. regalaba. No tengo dinero para comprarme a mí, pues para él menos. He said, but you notice, like, you didn't realize how much I threw away? Like, I threw away, like, everything. I can't remember exactly. My memory's a little fuzzy. Anyway, I didn't really care about it. I can't remember. I don't know how much you threw away. She also says very confidently, like, I really forgot about all the fights and the clothes incident. Quiero decir, acabo de but I tener que did prestar remember his behavior. 175 pavos He a mis stayed padres. angry for a really long O sea, time Oblivion because of guión this, bajo but Heralta. no tengo dinero para dejarle a él. so angry, so it's not something I can even comprehend. So even if he tells No me tengo I just dinero kinda ni forgot para about pagar it, las cosas que I tengo que pagar honestly este mes. No sé cómo coño lo vamos a hacer, pero bueno. And people were so shocked. So before she even responded to it, a lot of netizens felt like it's not about the X clothes, right? Cufix. They thought Sed. maybe her annoyance comes from the fact that she just wants to feel Ay, me like cago en he Dios, thought ¿por about qué se her ponía así before lo de she's los like, "Hey, did vídeos, you think tío? about me?"
maybe that's where she was coming from, right? Oblivion But a lot of bajo people are Heralta. saying at her grown age, Sed. with her having 2 kids, Bueno, la she pobreza es cannot algo que se communicate ve like hoy en this. día. If that's what you want to say, Lamentablemente no se instead of puede bringing it comer. up weirdly at random times, you should just say, hey, I wish you would have done this. Oblivion bajo Right? Hey, Heralta. I wish like this Sed. is something that makes me Y su sad madre that con you esa didn't cantidad. even think to Todo empty bien por clothes allá, out before I mujer. moved in. Or like, hey, Oblivion I guión just bajo feel sad Heralta. that you just expected me Sed. to use the second closet. Es Sweat And it just 44 feels Confused like, de Sweat I don't know, 44 Confused it de just Sweat makes me sad, I guess. 44 That's all. Confused de That's all Sweat I'm saying, and I 44 wish next Confused. time you would maybe Ya put mi some more coca, thought mi. into these things. Sed. People were saying like, if she had said Querida, any of those, mira, Esto es lo mujer. everybody would be normal. on her side. In fact, people would be like, yeah, bitch, why didn't you think about her, Lee? Like, what's wrong with you? Para But mí the es fact lo that she brought it normal. up like a kid so many times, and then he is Voy. clearly so confused. So he throws away all of his clothes, and then now she doesn't remember anything. No And puedo, qué now bueno. this is not even important, and now he's the kid. She's like, honestly, I don't even remember these fights. And everyone's like, what do you Voy a mean decir you que esta vez don't me la ha pedido remember mi these padre fights? y tengo Also, people don't like the esperanzas fact that she brings de que up me her devuelva el friends a dinero. lot. This is one of the first Ya mi times coca, but mi. she'll do it Yeah. Sed. a lot. Es Like hermoso. a lot. Like too many times. And it almost seems like a lot of their big fights come after she talks to her friends. And people just did not like that either. Huh. And again, I think the reason that people are psychoanalyzing it is if they're moving into a new house, I mean, I'm very emotional too, and I am non-confrontational, and I also like to be like taken care of before I say things. But if I'm moving into a new house, are you kidding? I'd 100% be like, oh my God, I want a wardrobe room. I want a closet room because my friends have a closet room. So this room is my closet room. Nobody touch this room. But it's the fact that she refuses to say that before they're moving into the house, but then she's mad at him that all of her friends have that. So it's like, then say something. Like, it's just, people were getting a little bit frustrated of, it goes both ways. Like, it goes both ways. It was weird. She says that now if she had to analyze the whole fight afterwards in hindsight, she says that her husband was probably just having an emotional outburst. Wow. Netizens are just saying that it seems like she just wants to make him feel guilty because she drops the closet thing after that incident. So it seems like the purpose was not even, I just want you to care about me, which is what a lot of netizens thought, and that's what I thought. Some netizens are saying, no, if you watch the whole season, it seems like she will drop these in moments to make him feel guilty. They say it's kind of like how older generations treat their kids. Yes, They'll yeah. drop these like, I raised you. Do you know what I did for you? Yeah. Do you know what it took for me to immigrate for you? Like those types of things. Emotional kidnapping. Yes. And it's just like they find problems or they create problems just to make their kids or their partners feel indebted to them. Hate that. And Mai continues that Lee does nothing to solve any problems for her. Mm-mm. And he never solved any problems. All he did was throw away his clothes. But then Lee is saying, I literally solved the problem. And like, even with clothes, he says, I think I buy you clothes every single year. Like, Okay, it sounded like when she said not solving problem, it's not like actual space for the clothing. Again, it's not about the clothing. It's like her need and desire to get, to validate her feelings or be an outlet of her emotions or whatever. Like, she feels that's not solved. Would you say that's what she's keep bringing it up? Like, but the way she express it, it's like, I don't have space for clothing. And he's like, here's space. What space are you talking about? So they're definitely not even communicating. They're not communicating, but on top of that, sometimes I think her needs are unwarranted. At this point, it still feels like her needs are very basic, like need for love and affection. Her needs get crazy. It gets like uncontrollable to the point where it's like, oh, girly pop, how are you going to let me side with your husband? That should not be happening. That's actually insane. Okay. And throughout all of this, Mai says, actually, the whole closet thing was not because I wanted him to make space for me in my closet. I wanted him to show me love and buy me things and buy me gifts. And he never does that. And Lee is like, because he's like, okay, let me tell you something. We were moving during this time. As you guys heard in the story, we were moving. So we're moving to this new house. We're doing renovations. I'm so busy. We also have 2 kids. I bought her gifts. Did I not? And he starts listing out the gifts that he bought her. And she goes, yeah, but I didn't even use like the fancy hand cream and body lotion you got me.
Oh. And he's like, but you just said I didn't buy you anything, and I bought you things. And she's like, yeah, but it doesn't count because I didn't actually use them. Dang. Es como, nani. So everyone on the internet is just so done with Maya at this moment because they're like, what do you mean? Like everything that comes out of your mouth, you're making us side with your husband. It doesn't make sense. Even Lee is like, also the problem with buying her gifts, she complains I don't buy her gifts. I buy her gifts. She doesn't like it. So then she returns it. So then I tell her, then please you go buy what you want. She refuses to buy anything. And then she complains that I don't buy her gifts. And that she doesn't have as many gifts as her friends do. And it's like this vicious fucking cycle. Okay? I don't get it. And so most of the comments at this point were on Lee's side. And they're like, oh, listening to them talk is so exhausting. Like, you ever hear two people communicate and you just feel so exhausted? Because you're like, I think both of you guys are talking to a brick wall. This is crazy to me. This is how people feel about this relationship. At one point, Lee even talks about for her birthday, he wanted to give her gifts that were of material value and also emotional value. So he got her a cake. He bought her a very expensive gift. He made her a PowerPoint presentation of how much he loved her and all the great things about her. And he dressed up in a bear costume and danced to a song to surprise her. Damn. So he For was her like, birthday? Yes, he was like, I'm gonna spend the money. I'm gonna make sure it's emotional. I'm gonna make sure it's sentimental. And I'm gonna make sure it costs money. That is He did actually all crazy. of that. He did all of that. Uh-huh. And now on the show, she very confidently, even proudly, and this is like what's crazy to me, she proudly says, yeah, he did all of that. It's just fine. I mean, it wasn't like bad. It's not that I didn't like it. It's just fine. The fuck? That is crazy. Hermano, ¿qué coño quieres, sabes? Netizens were trying so hard to be on her side because the other two couples, the netizens are like, hey, burn the men at the stake. I'll pour gasoline. Husbands at home are like, you know, they're my boys, but let's burn them. You know, I don't care. Like, let's burn these guys. With this couple, all the netizens are like, this is actually crazy that I'm siding with the husband on a divorce show. Usually when you're on a divorce show, 9 times out of 10, you're siding with the wife. But this time I'm siding with the husband. And I don't even know which side is north anymore because this has thrown me off balance. How does he rate this 8.5 out of 10? Yeah, no, it gets worse. This is This is nothing. This is elementary school, This honey. is nothing, guys. This is nothing. Just you wait. Did you see how many times I stopped Yeah, watching? yeah, yeah. And I had to take a walk around the couch. I had to walk Pacing around. back and forth, back and Yes. forth. No, literally, I was pacing back and forth because I was just so speechless. I mean, she would just complains about everything. Oh, we're about to enter the famous Shanghai green rice cake incident. The show invites a very famous speaker, host, investor, educator. She's like, her name is Teacher Zhang. She has a very respectful reputation in the industry. She's like a keynote speaker. She does post-graduation ceremonies. She just knows how to talk to people. She understands people. She understands people's wants and needs. And she's logical, but she has so high EQ. She's like a problem solver. So she's sitting down with the wives, and Mai starts complaining that her husband just doesn't do enough. Like, he doesn't do shit. You know, and the that's kind of girlies are like like, universal. yeah, the girlies are like this, right? Until she starts talking, and then they go, oh. Wait, never mind. I take that all fucking back. You're on your own, lady. Okay, this is the story that pissed her off. She loves green rice cakes Oh my god. from Shanghai. I didn't know she brought it up herself. She brought it up herself. Wow. He didn't bring it up. She brought it up. She loves green rice cakes from Shanghai. They're famous in Shanghai. So her husband, Lee, decides, I'm going to surprise her. I'm going to get a round trip ticket from Shanghai to Beijing, which is like a 2-hour flight. It's like here to New York. Yeah, Atlanta it's to New a York. 2-hour flight. So he's going to leave at 7 in the morning, fly 2 hours there, but then obviously airport traffic time and then, getting to the green rice cake place. He gets there in Shanghai, but it's a surprise. If he had asked her what's your favorite flavor, then it wouldn't be a surprise. Yeah. So then he was like, I don't want to fuck it up. I'm going to get every single flavor. So he Damn. buys one of each. Damn. And then he immediately gets on a plane, flies home, and presents it to her. Hermano. All the other wives are like, aw. Even Teacher Zhang is like, aw.
You know, like. Hermano, ¿quién coño va a volar hasta Shanghái por ti a comprarte esa puta mierda? She says he flew to Shanghai to buy it, and that's all he did. He didn't do anything after buying it. He came right. Es como, no, simplemente voló hasta Shanghái, las compró y ya está, ¿sabes? Y es como de... Es como de... Hizo un vuelo de... No sé cuánto ha dicho que eran. Yo sé, 1 hora. No sé. A ver, ¿lo dice? Oblivion-Eralta. He was like, guys, get into the 7 flight. Kukuro 2 bokchi, A Kukuro round 2 trip bokchi, ticket Kukuro from 2 Shanghai. bokchi. He decides I'm gonna surprise Xqfix. her. I'm gonna get Sed. a round trip Joder. ticket from Shanghai to Beijing, which is like a Oblivion-Eralta. 2-hour flight. It's like here to New York. Yeah. Coge un vuelo de 2 horas. Un vuelo de 2 horas para ir a comprarla unas putas bolitas rellenas de cosas. Como no sabe cuál es su sabor favorito, las compra todas. Llega a casa, se las da a esta hija de puta y dice, es que no ha hecho suficiente, ¿qué quieres que haga? Yo esa hora me la gasto durmiendo. ¿Qué quieres que haga, sabes? O sea... Sed. 2 horas. Se levanta pronto, coge un puto vuelo a Shanghái, 2 horas de vuelo, saco, o sea... ¡Ay, qué rabia de mujer, te lo juro! ¡Oh! Ay, no me acordaba de este momento, no me acordaba de este momento. Y encima dice de... No, y ya está, no hizo nada. Y es como de... No hizo nada, vamos 2 horas a Shanghái para traerte comida. But then obviously airport traffic time, getting to the green rice cake place. He gets there in Shanghai, but it's a surprise. If he had asked her what's her favorite flavor, then it wouldn't be a surprise. Yeah. So then he was like, I don't want to fuck it up. I'm gonna get every single flavor. Damn. So he buys 1 of each. Damn. Hermano, yo os dije que esta señora era la peor. Presents it to her. Mm-hmm. And like, all the other wives are like, aww. Even teachers saying it's like, aww. You know, like, that's actually so sweet. Oblivion-Eralta. She says he flew to Just Shanghai Nixie Beite, to buy just it, Nixie and that's all he Beite, did. just He Nixie didn't Beite, do just Nixie anything after buying Beite. it. He came right back. And everyone's like, that's really good. Like, he didn't go call up another bitch while he was in Shanghai. Like, that's amazing. Like, it also even wasn't a work trip. Like, he didn't go to a work meet. He literally flew there for your Shanghai green rice cakes and then flew his ass ¿Estás back. delatando a mi mamá? Yeah, because Ay, it was a surprise. perdón. He didn't even call me to ask me if there was anything else I would like to eat from Shanghai. This is crazy. Do you see the problem? Like, he's so simple-minded. She's dead ass. So dead ass. And then what is everybody else's like? Literally face? the other wives start scooting away from her, like not subconsciously. The chill wife is next to her, and you just see her throughout this whole conversation start like shifting her body away. Like she doesn't even want to associate with someone so Looney Tune. She's like, you're actually insane. Can we stop wasting resources on teachers saying on you because you need a different type of therapist? What in the world? Yeah. And what is teacher Zhang said? But she keeps going on. Okay, so first Mai goes on and she's like, I mean, yeah, I can be touched, but like there's a point at which you can't be satisfied. Like the point is, if you're already there, call me and ask me if there's anything else I want to eat. But no, he just gets the green rice cakes. Wow. Teacher Zhang is speechless. People say it's actually her first time in her entire career. That she's speechless? Yeah, she just like shakes her head. The other girls even joke, but you're... Because you don't want him to waste a plane ticket, right? Like you're just being practical. You know, you just want him to buy more stuff if he's already there, right? And they thought that she would get the hint. Dame un momento que escuche. Voy a poner un momento el audio donde hay.
Ok. Ok. Vale. Vuelvo a poner el audio. Like you're fucking insane. Yeah. But she just is like, yeah, don't waste the plane ticket. Oh, she's being frugal. Yeah, and then he's Ay, like, Dios and santo. also, the first he comes back, and Es que, ¿cómo vas a ganar dinero en un vuelo para comprarme comida, sabes? Y es como, hermano, lo gasta porque puede, ¿sabes? Porque es su puto dinero. Me cago en Dios. only No like puedo. the salted egg yolk and the meat floss flavor. I take the first bite and it's red bean paste. So it's not even the right flavor. And they're like, wait, but he bought all the flavors, right? And so she says proudly, yeah, he bought all the flavors because if he bought the wrong flavor and he guessed wrong, I would have scolded him to death. And immediately the teacher is like, did you just say you would yell at him to death? Of course I would, because he spent money on plane tickets and then you bought me a flavor I don't even like? I mean, wouldn't you guys? Dios. Literally moving away. Dios santo. Yeah, sure. They're just like leaning away. And they're just thinking, this is actually insane. You keep telling us your husband does nothing. He fucking flew to Shanghai to buy you a fucking dessert. A dessert. That's actually insane. And what do you mean scold you to death? And I think the worst part is she says it in a way Sí. that's so proud. Calma fría, baja el cuchillo XDD. Es que no puedo. It's not No puedo. O sea, me pone muy nerviosa esta señora. Es como de... ¡Ah! No puedo. La quiero matar. O sea, su marido vuela. Coge un vuelo. Se levanta pronto por la mañana. Vuela 2 horas para comprarla dulces. Para comprarla un puto postre que la gusta. No sabe qué color... o sea, no sabe qué sabor la gusta. Porque si la pregunta no es sorpresa. Entonces compra todos los putos sabores. Y ella se queja. O sea, cuando vuelve a casa y se lo da, se queja porque ha gastado dinero en un vuelo. Y solo o sea, y no le ha traído el sabor que le gusta. Es como de, pero los ha traído todos. ¿Sabes? Y es como, sí, porque si se hubiese equivocado de sabor, le hubiese gritado hasta la puta muerte. ¿Sabes? Como de... ¿Estás bien? Te llamo psicólogo. Y podrías decir de coño, pero es que los dos ganan dinero y a ella le cuesta ganar dinero, entonces no quiere que él gaste el dinero así. No, que ella vive de él. Que ella es ama de casa. O sea, ella está en casa cuidando de los niños. El dinero técnicamente es de él. ¿Sabes? Es como de... I'm trying to work on it. O sea, estos son los problemas de esta señora y otra de las que está en el programa. Su problema es que su marido no sabe ni cómo se llama, ¿sabes? ¿Cómo se llama así? Porque es una actriz muy famosa, es complicado que no lo sepa. O sea, muy famosa en China, ¿no? Lo que pasa es que no se saben ni su cumpleaños, ¿sabes? Y llevan casados como 10 años. But it's the fact that she's like, haha. And everyone's like, this is... A lot of the comments are like, sister, what are you doing? They're saying, this is actually... What is your logic? And people are saying, stop arguing for yourself. I can't listen anymore. Like, this is insane. And so she keeps complaining about this. Also, we're gonna get there in a second. But, this is such an iconic scene that people will actually check into this scene. Because in China, like a lot of the social media, like you check into destinations when you get there. You tag the location. Yeah, and so people are like tagging this. The rice cake? Yeah, Shanghai rice cake. And they're also checking in on the comments. And they're saying, this is my obligatory check-in that I've hit this landmark in the show. Oh, yeah, and they'll like post about it, like checking in. What? Even Eva, who is usually very quiet, especially when it comes to the other couples, she says, I think
you're a little interesting. You want to know why? The chill wife literally says diva. That's why. She literally says like, cause she a diva. 是我觉得你有点奇怪，你知道为什么？作不是作。Eva says, because you yourself are not a romantic person, but you're asking your partner to be romantic. But you're not romantic, are you not? And Mai tries to go, no, you're not. Because she's trying to argue. Like, she's trying to make up a lie or, like, make up something. And she's like, no, but you're not. And she's saying, like, it's actually crazy for you to expect that when you yourself are not. Like, it's weird. It's just weird to be mad at someone when you are also not that. It's one thing if you're like a hopeless romantic and you do all these romantic gestures and then Claro. But Feel also like this she- is fucking romantic. Yeah, like she probably wants it for the wrong reason. Like romantic is like, oh, her friend's husband being romantic and they brag about it, for example, or just telling her and she gets all jealous and saying, why don't you do this? But deep down, she doesn't want his romantic gesture. She wants the wrong things for the wrong reasons. Yeah. And I think or she is deluded into thinking that will make her happy when it really won't, because that's not her personality. Yeah. Because if you are genuinely someone who appreciates romantic gestures, this already is so romantic. Yeah. It's like beyond romantic, right? But then to be upset about it, it's like, then clearly you're not someone who appreciates romantic gestures. And then she just admits to Eva, like, you're right. Okay, fine. I'm not. I'm very pragmatic. I'm very realistic. But then she says, but you know, we had special circumstances here. This was happening when we were already fighting. I was already mad and he wanted to make me happy. But what I'm angry about is that he doesn't even care about me. Like, under these circumstances, he still doesn't know my favorite flavor. At this point, all the people, like the hosts of the show that are watching are just commenting, like, Dios santo. all the flavors. And teacher Zhang is saying, but he flew to Shanghai, you know? And everybody's just kind of speechless at what to say. Netizens are confused because she seems genuinely angry about this. And it's just weird. Bring this up on national TV and talking about it like this. And she also brings up how they have a really close friend, a couple friend, and she brings up Después this se couple quejará friend a del lot, where marido the la husband señora. buys the wife gifts like Se está everything. quejando de su marido, ¿sabes? And her husband does not buy her gifts. And we already know the problem with that because he'll buy her gifts and she doesn't like O sea, it. esto lo está contando en el programa para quejarse. And she won't buy it and then she'll complain that her friend's husband buys her gifts. Para que la gente entienda que su marido no la conoce ni se preocupa por ella. Y es como de, hermano. So why? She says, well, I don't really want anything. Es que Dios mío. And so the teacher is like, okay, well, that's also a problem then. Because you don't want No quiero nada, no quiero nada. La muy puta de... No tengo ropa para mí, no tengo sitio para mi ropa. No me compras regalos como les compran tus amigos a sus mujeres. ¡Ah! Me muero. You don't know what you want, Te lo but you juro. want him to buy you the perfect thing that you want. But you don't even know what you want. He's supposed to know you better than you? Like, that's crazy. And so then she finally says, it's kind of uncomfortable for me to say this, you know, because I don't even really want it. Like, I'm really not a materialistic person. But I think right now having a bag would probably make me look better, probably, you know, show face. A designer bag. And so all the comments are like, I see. She would have liked the rice cakes if they were in a designer bag. She would have liked the rice cakes if they were inside of a Chanel bag. So people also... No soy materialista, pero ahora mismo me vendría bien un bolso de marca, ¿sabes? So had problems with this because it just felt very pick-me. Like, I'm not very materialistic. I don't even I feel uncomfortable even saying I want a bag because I don't want a bag. I'm not materialistic like all these other girls. But I just think it's, you know, something I could have. And then also netizens dug up that she has lots of bags to the point where she was years ago reselling a Chanel bag because she wrote online, my closet has so many bags, like I'm overwhelmed with bags. So it's not like she has 0 bags and she's like, you know what? I want one good purse. That's it. I am using a grocery tote as my bag for years now, and it's embarrassing. That's so interesting. So she has like bags, or at least one Chanel bag. She wrote in the post. Right. My closet, I have so many bags. Yeah, but let's just say she has bags, right? Yeah. But then she's using a bucket as a trash can.
Yeah, that's why people Like were... a trash can cost what? You can get one for like $20, right? Is it because at the end of the day she's frugal, but she cares about what the outside sees? People say that she wants to live in a fairy tale where she wants to, okay, these are netizens. They're saying she wants to be someone who is always sacrificing for the family. And her husband showers her with Hermes and Chanel, and she keeps saying no, but he's so obsessed with her, he keeps buying it for her, and she keeps saying no, and it's just not her. She wants to be the Korean mom. You know how the Korean moms beg? Let me show you how the Korean moms beg. And it's a meme on TikTok. And I'm going to tell you, it's like 99.9% accurate. My daughter bought me this Chanel bag, and I didn't even want a bag. And I said, I don't even know how to pronounce. And she said, don't worry, Mom. We have like 50 of these. Chanel. And so she bought me that one. And I hate that she's spending money on me. And it just makes me like, don't spend money on me. Spend it on yourself. And she's like, Mother, I already have 100 of these. I literally use it to like pick up dog shit. And so she bought me 3 of these this weekend. And I just put it in, like, it's that. That's what she wants to do. Like, she wants to be like, I don't even care about stuff like this. Do you know what I mean? But she deeply cares. Yeah. And so people are saying like she'll give up on things that she doesn't care about and use it to guilt trip him, like the paint bucket trash can. So like that is a way to guilt trip him and be like, I'm not like the other girls, but she does want to be like the other girls. And that's okay to be like the other girls. What's wrong with the other girls? You know what I mean? There's nothing wrong with being like the other girls. There's nothing wrong with being like, I better get a bag for my birthday. I birthed your kids. So people are commenting, to put it nicely, she's frugal, but to put it bluntly and truthfully, she's materialistic. So people are just having a freaking field day with this. And she also keeps digging her own grave. So she gets mad at him about the Shanghai rice cakes. That's an iconic scene. Then she brings up how she's not materialistic, but she wants a designer bag as a gift. And then she talks about how her and her husband are just so different. Like their interest, even in music, is so different. Mind you, he is an artist. He's a singer-songwriter. She says, I only like to listen to like Billboard 100. Me as fuck. Me. Okay, only TikTok music. Sometimes he likes to listen to off the beaten road songs where it's like 5 people have listened to it, right? People are saying, okay, what's the problem with that? There's no problem with that. And she says, but we're just so different. And the teacher is like, oh, well, I mean, you guys can, that's the whole point. Everyone should be different, have your own interests, and then you ask about each other's interests and get to know each other. And that's the whole joy of being married to somebody, because you guys cannot be carbon copies of one another. And she says, I would ask about his music and his hobbies, but if I'm being honest, I'm just not interested. She says, I could ask, but then he would just talk about it for 2 hours, and then I would have to be sitting there thinking about, okay, what should I eat for lunch? Crazy. She just doesn't like him. Like, come on. There's nothing he could do. Okay? Básicamente no lo quiere y ya está. And teacher Zhang is like, that's crazy. Like, this whole thing is crazy. So then she tries to bring it back to the Shanghai rice cake incident. Oh and my God. Teacher Zhang is like, you know what? Let's go back to last night when we first met. You and I met, right? You, me, Teacher Zhang, and you, Mai. You were really good at taking care of me. You know, you helped me get food. And I was thinking, this girl is just a natural caretaker. You put the beef in my bowl. And what if at that moment I had said to you, I don't even eat beef. That's not what I want to eat. Don't put the beef in my bowl. I don't even like that. What would you think? I'll think you're such a diva. She was like, and then? And teacher Zhang literally goes, exactly. And Mai goes quiet. And she says, okay, I get what you're saying. But she don't got it. She said, you get a point. That's it. Yeah, she said, you got the point, but I'll be back. You know, teacher Zhang is telling her, a lot of times with relationships, and it's not just men, but just relationships in general. And like, you can read any relationship book, you can read any sort of human interaction book, and this exists. If someone is trying to do something nice for you, when you point out the negative things in that nice act, people are going to stop being nice to you. Okay? That's just how it works. That's when someone gives you a gift
And your first thing is to say, but why isn't it the color pink? Guess what? You're not gonna get any more gifts. Because that's just the way people work. Like, they were trying to, they were so excited. They prepared this gift for you. They were so Por ejemplo, excited esto to give yo it lo to he you and hecho make you una vez, happy. ¿no? And then En mi casa pasa que a mi madre hace mucho que, por ejemplo, por el Día de la Madre, por su cumpleaños y tal, no le regalamos cosas. ¿Por qué? Porque o nunca le gusta nada, o es como, sí, me gusta, no se lo pone nunca, no lo usa nunca. Yo el año pasado la regalé en plan de, porque fue como de, vale, si la regalo un fular o lo que sea, no lo va a usar. Entonces, yo el año pasado la regalé, no sé si el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo. La regalé como un paquetito de estos de sales de baño, con loción y no sé qué otras cosas. Lo ha usado todo el mundo menos ella. Porque lleva tanto tiempo ahí cargando polvo que ha sido como de... Loco. Loco. No es tan difícil. you're just, now you have made this a stressful, unpredictable experience. Instead of getting the reaction they really wanted, you got mad. So now they don't want to take the chance anymore. No, esto es en parte por lo que yo digo que a mí Navidades y cosas así me parece súper incómodo. Porque la reacción que tienes que tener es como de, oh, me gusta un montón, ¿sabes? Para que la gente no se... tal. Cuando en verdad simplemente podrías decir de, ah, bueno, pues está bien, no me gusta. See, like there's no hope. She's not gonna get No it. te pude Like, there's escuchar no- porque mi madre justo nothing. entró. And people were so confused, like, why are you Que estaban hablando del tema de que, o sea, si ya no la regalan nada, no, o que se dejan de regalar cosas, es porque Lo entiendo. porque cuando ya la regalan, por ejemplo, yo qué sé, imagínate, la regalan una bufanda y en lugar de decir de, oh, qué bufanda más bonita, me gusta mucho, es como de, oh, pero ¿por qué no es rosa? ¿Sabes? Y es como de, hermano. A ver, darme un momento. Ahora vengo. XQFix. Sed. MMMM. XQFix. Sed. Vale, ahora entiendo lo del regalo.
Volví, que pensé que habían llamado a la puerta y no ha sido así. Es que a mi hermana se le ha caído algo. Proud of mistreating your partner. Like, it's weird. It's weird. Even when teacher Zhang points out how ridiculous her logic is, she just is like, oh, wow. She just laughs. She laughs, and all the comments are now like, every time she laughs is the calm before the storm. Anytime she laughs too hard, it's about to go down. And she continues to say, but the thing with our relationship is, it's very good with the other couple. Sometimes we'll see them like 2-3 times a week. So she's bringing up this other couple again. And she says, I always see the wife getting presents. And I'm just thinking, how could my husband watch other people, see other people's wives receive gifts all the time and do nothing for me? Ay, ay, ay. And at this point, everybody is sick of this woman's shit. I don't know how to describe it. I mean, there are netizens who hate her. I think that's aggressive. We don't even know the woman in real life. But it's just, I get so tapped up by watching her. Like, if I see her communicating for more than 3 minutes on the screen, I have to take breaks. I get so frustrated, and I don't know. I thought genuinely going into this, Tiffany was like, well, he's very logical and she's very emotional, and it's like oil and water. They just clash. And I was thinking, I'm probably gonna relate to her because I'm emotional, you're logical, and like sometimes we clash over that too. So I'm gonna be like, yes, girl, I kind of feel you. You're crazy, but I feel you. Turns out, not at all. In fact, she is the exact personality that I cannot personally be friends with. It's just like overwhelming. It's the type of personality that piques your anxiety. It's just like so much stimulus in one person, like so much going on. I feel like she's the type where you have to be like, I think that you look better in the pink dress than the blue dress. And then you have to list out 3 pages of all the disclaimers. Otherwise, she will get mad at you. And she will berate you. And she will, like, literally one of the comments, and we're going to get into more of this, but someone said, I have seen one person be bullied by a whole group of people. But I have never seen one person bully a whole group of people by themselves. And that is what Mai is going to do to not just her husband, but to every single person on this show. What's even crazier is a lot of people started digging, and Mai is confidently answering a lot of these questions herself. Some people thought it's reasonable that she's frugal and she wants her husband to buy her these gifts. Maybe she has financial insecurity because she is the housewife, and a lot of housewives deal with financial insecurity. Mai owns 90% of the shares of her husband's business, which is him. He is the musician, and she owns 90% of the company that he produces music under. She controls all of the finances. She's basically like the CFO of his earnings, the CEO of his life. Like she controls everything. If anything, I feel like he's gonna be screwed if they divorce. So people are like, I don't know. Because originally a lot of housewives were relating to her about the financial insecurity and the need to be frugal and wanting your husband to buy you these things because maybe you don't feel like it's your money. Yeah. But every time someone feels sympathy for her, everyone's like, well, actually, this is what she said. Yeah. And then it's like, wait a minute, what's happening? And if you thought that maybe she's just emotionally dense, right? But she's a good person, you know? I think she's a good person. I think so. But sometimes it came off really rude. There was a moment where finally another couple starts opening up. And the chill couple, they're describing how the chill wife, her family had given a huge dowry to the chill husband. And this dowry was supposed to be used for them buying a house and setting up their married life. So it wasn't like, hey, my new son-in-law, here's a bunch of money, do whatever you want with it. It's supposed to be something to set up their life where they feel comfortable about it. He takes control over the money. He starts investing in some risky stocks. He loses it all. He loses it all. And when she asks about it, he lies about it twice before he finally confesses all of this. And this is like a huge part of their relationship because she feels like their marriage was started on lies, and she feels upset because it's not even about the principle of losing the money. It's the fact that he didn't even tell her, and it wasn't a joint decision to invest in stocks. And then he lied to her about it.
It's just a lot. And so she's asking the other husband, the chill husband, was it a lot of money? Yeah. You lost everything? Yeah. Then your wife's family is probably very rich. Oh my gosh, she's like, It just, what is wrong with this woman? like, it wasn't, Reading the room, zero, like. yeah, it was not a great vibe. The vibe, I don't know what vibe it was. It was either like, well, then your wife's family is very rich and you probably don't even have to worry about it. So, like, your problems are not real problems. My problems are real problems. It was like either that or it was just like, I literally don't care if it doesn't involve me. Yeah. I don't know which one it was, but it was just so strange. Everybody was so thrown off on it. And the other husband, you can tell the chill husband does not f with Mai the whole season. He's not outright mean, but he's just telling her as advice. Like, I think one thing to remember for all couples is that none of us should be under the impression that our spouses or our families cannot function without us. He's basically saying, don't get comfortable and act like your husband and kids are going to die without you. Like, everyone can live without each other. Damn. And she says, he said something to me similar once that really hurt me. It's basically like what you said. He said something along the lines of, the earth will go on spinning without you and his life will still go on. And I was so angry, I was just so angry and mad. And he's like, that's exactly what I'm telling you. That's exactly what I'm telling you. So then the chill husband is just trying to tell her, you need to let go a little. Like, if that makes you mad, that's alarming because that's the truth. Is it the nicest thing to say? No, but like he probably said it for a reason because you act like everyone's gonna die without you there. And that's not only bad for him, but that's bad for you because you put so much pressure on yourself. And he's just saying, don't hold on so tightly. Just leave some room for yourself. Like, prioritize yourself. And she says, I haven't had time for myself for so many years. I don't even know how to. And then there's another trigger for us. So we have this friend who's very close and he buys things for his wife every day. Is this like the fucking 5th time she brings up the friend? So I feel like her response all follows the same formula. Yes. You can ask me a question and I can tell you exactly how this is my response. And not my response, Mai's response. Yes, and it's always going to lead. I don't know why. It's the strangest thing. She says that material goods mean nothing to her. Meanwhile, she keeps like a freaking log, a meticulous log, a ledger of all of the gifts that her friend is receiving, which doesn't even sound like something a friend should be doing. And then she also never has time for herself, but then she has an abundance of bags, so she has to sell them online because she's overwhelmed by how much stuff she has. So it's like confusing. I don't even know what's going on. And then she also says really problematic things of like, if I was someone who wanted materialistic things, when I was in my 20s, I had a lot of guys pursuing me and they were all really rich. I would have already had the life that, we're trying to achieve. The by fuck? now. So she's saying we're in the progress of getting somewhere. I would have already been there if I married a richer guy. I didn't want any of that though. Like, I'm not trying to say anything, but I just want my husband to think. Like, when I was in my 20s, Es que cuando estaba en mis 20s me tenía muchos pretendientes que tenían mucho más dinero que mi marido. Y me quedé con mi marido pensando que en algún momento íbamos a llegar a ese punto. Pero todavía no hemos llegado ni a la mitad y es como de, hermano. O sea, ¿qué cojones estás diciendo, sabes? O sea, porque tampoco lo dice así, es como de, no, entonces tenía muchos pretendientes que tenían mucho dinero. Y podría haber sido, ¿sabes? Podría ser millonaria ahora. Es como, ¿the fuck? ¿Qué cojones te pasa en la puta cabeza? ¿Estás bien? I already, Pero es que encima me encanta porque después de decir eso dice de, pero es que en verdad no quiero dinero, ¿sabes? Puta de mierda. People beyond what I could have imagined, but I didn't choose those material things. I chose my husband. If I had chosen any one of them, I could have been a rich wife and I would have been financially stable or at least had a few properties in Shenzhen, right? But I didn't. I don't want any of that. I just like my husband. Meanwhile, living in a $5 million mansion in Beijing. It's actually insane. Crazy. $5 million mansion? Oh my it's god. really great that she came on this show because now
her ability to gaslight is no longer the sole burden of her husband. She is spreading her talents across the other couples, and they are all now trying to dilute her impact. And now he has evidence. He can point to this show in the comments and say, don't try to gaslight me. Don't try to gaslight me. And then Teacher Zhang is like, okay, well... Wait, this is still the session with Teacher Zhang right now? Yeah. We're still talking with Teacher Zhang? Well, Teacher Zhang is in and out. Oh. So there's another session where Teacher Zhang is talking about, okay, well, when do you feel the most frustrated with your husband? And Maya's like, well, when I have to manage him. She's not his manager. So this feels like a weird word to use. But you know, I think a lot of wives maybe could relate. I saw comments of like, no, I mean, lots of husbands, you gotta manage them. But Teacher Zhang is like, what kind of matters are you managing? And she says, well, when he goes to a performance, I have to tell him how many outfits to bring in advance. And then he gets really emotional about that and he doesn't like it. And he gets all rebellious. This is so alarming. Whoa. Os recuerdo que está hablando de su marido. She's saying she has to manage him. Uh-huh. She tells him how many outfits to bring when he's packing for a performance. He's a creative person. He probably wants to dress the way that he wants. Like creative people, especially musicians, I feel like they're very into their, like it's always a thing. Like don't tell me what to wear, right? And she's telling him what to wear. So then he gets upset and she considers it rebellion. And to call your spouse rebellious is kind of weird. I feel like there's only a handful of situations where it could be appropriate, but this is not one of them. It's very strange. Teacher Zhang is... Es algo que dirías de tus hijos, ¿sabes? She meets up with the husbands and she's like, it almost feels like Maya's your mom. Yes, she intervenes in just every single detail of my life. I think that word is interesting. And Maya's like, see, he uses the word interfere. Lee, the husband, is like, I think I'm quite easygoing, but I just, you know, there was one time where I got so mad and we got into this huge argument. My manager, real manager, was there. And at the time, I smashed a bottle of Coke in my hand. Normally, when guys talk about smashing bottles of Coke, normally all the girly pop netizens are like, red flag, run, run, right? Yes. But all the girly pop netizens said, he must have been really frustrated. Because when you watch him on this show, it seems like it takes a lot to get this guy emotionally riled up. But also, some people say that's the problem. Maya is so emotional, and he responds so flatly, it's driving her insane. But is that his fault? No. Is that her fault? No. But like, maybe they need a divorce then. But would you argue that even if he shows a little more emotion, it will make her even more reactive? Yes, and what's crazy is like she doesn't care when he shows emotion. She gets so upset that people don't care when she shows emotions, but when he shows emotions, she looks disgusted. There's one time where he's crying in the car and she goes, literally. I think I saw that. Yeah, the clip. I think so. Oh my Or she God. like, why are you crying or something like? Yeah, she's like, is it that cold. serious? Yeah. Yeah. Yeah, that's No, it gets crazy. That part is crazy. And he just says, I don't care about control in my life. I don't care about control in the household. I just want some control over my work. He said that there was one time where for a year and a half, he was in such a weird state. He could not get creative. He writes his songs. He could not write a single fucking song in a year and a half. And he was getting stressed because this is where all their money is coming from. And he tells her he has to get a separate place for a month. He can't do this anymore. It's just every day she's just picking fights about trivial matters. And like that, you cannot be creative when someone is like going on a rant about closets. And you're like, I need to tap into creativity for our livelihood as my job as the sole breadwinner. He's saying that and he's like, hello. And she's like, no. So she finally lets him get his own place and he wrote 5 songs in a month. Damn. Yeah. And so he's just saying Run. He wants creativity. He could have been Jay Chow if he was. Okay, but to be fair, this is where a whole online discourse takes place. Okay. He wants to release a city pop album. She's saying it's too niche. She doesn't think he should. He ends up releasing it and they lose money from it. Some people are saying, well, of course she's telling him not to, not because she's controlling, but because he seems so creative that he doesn't care about money, but she has to care about the money, right? Yeah. But then other people are saying,
they live in a $5 million house. I get it. Maybe money can be tight. But, like, you live in a $5 million house. At the end of the day, it's not, you know what I mean? It's not, like, you could just move to a lesser house. It's not, I don't know how to describe it. So there's lots of people with differing opinions about this whole situation. Other people are saying, like, she just wants him to be the next Jay Chou and doesn't really care about his music. Other people are saying he's just not business savvy and he's using her as an excuse of why he's not succeeding. And so there's like this whole double layered, I don't know. All I know is if you gotta leave the house to be creative, that's bizarre. I think if it's the kids, that's one thing. But if you're like, no, it's not the kids, it's literally my spouse, then I don't know. You gotta really, that's weird. I don't know. And the next day, this is where everything gets rich. And I'm going to leave you in a second because there's so much to unpack. And you just need to sit with the feelings before it actually gets crazy. The next day, Maya's the tour guide. And she's got her little tour guide handbook. And she's like, when we land in that new city, like when we get out the van, I'm going to hit the day ready. Wait, so right now we are at, is she still counting the dollars? She's still counting the dollars. So we're still on day one? Yeah, but she's going to be the tour guide the next day. So this is like a little bit different of a challenge where she has to pick like the locations and she's showing them the side of the city and explaining different things. And so she's going to be the tour guide. Viewers, the whole time she's been saying, I do everything. He is a child. I have to manage my husband. I have to pack his clothes for performances. That's what she said, right? So people are expecting, is it going to be annoying? Yes. But people are expecting military drill sergeants, 7 a.m., like get your asses up, that type of energy. Every single person is up except for Mai and Yangju. Mai is rolling around in her bed at 11 in the morning. Dang. 11 in the morning. I rarely see parents that wake up past like 9 in the morning, even when they don't have their kids. And so 11 in the morning, people thought it was a little bit crazy, especially because everybody was almost already done getting ready and she's still in the bed. Dang. And people are confused because it's her day. And I think people even woke up and made sure they were on time because they were terrified of her. And so she said that she slept really late because she was like talking and chit-chatting. And so she slept at 6 in the morning. Yeah. And she's a designated tour guide. She wakes up at 11. And everyone's confused and, you know, netizens are commenting, you claim you're so responsible, but you're so irresponsible. Like, how are you a full-time housewife? You knew the day before what time you had to wake up, so you should have planned ahead. That's what adults do. So, like, this is behind their schedule, right? They're Sí, supuestamente... Mai and her husband were supposed to... Supuestamente en su casa ya organiza todo. Sus horarios, los de los niños, ¿sabes? Su ropa, o sea, todo es como de hermano. ¿No es un poco raro que esta persona que supuestamente maneja todo en una puta casa, ¿sabes? Absolutamente todo, esté durmiendo a las 11 de la puta tarde, de la mañana? Prepare breakfast for everyone. So just the husband prepared, or? The husband is like figuring out what to do. I mean, he seems like he's just waiting for her to get up so he doesn't, you know, make her look bad. I think they have to go buy the groceries and stuff. So he's just waiting for her to wake up. And at this point, the chill wife and the husband end up going together. So not even his wife. So Lee and the chill wife go, and you would think that with those two, like with the chill wife going in place of Mai, because that's supposed to be Mai going to the grocery store, she still feels the need to somewhat micromanage. She's like issuing commands at the chill wife and her own husband saying, buy food that's filling. You know, get this. You have to buy food that's filling, like bread and noodles. Don't buy any junk food. Don't buy snacks. And netizens are like, why is she still acting like she has authority when she's the one that woke up late and couldn't even go to the grocery store? So she has all these people getting things for her. And before Lee, her husband, leaves the room, she does something that netizens found really odd. And I want to say odd because I think some of the hate towards Mai is very unwarranted. I think a lot of this show should be used as a
reflection tool of how communication can be so incorrect at times. I don't think there's a reason for anyone to have such passionate feelings about any of these people on this show. It's not that serious. Sometimes it's tough to watch, but we can just stop watching. We don't have to like go comment something mean to them, right? But this one just blew a lot of people's minds. Okay. She looks at her husband before he leaves, and she's like, do I deserve a cup of coffee? And he's like, oh yeah, I have coffee in my room. It's on the shelf. And he's like gonna go to the room to help with the coffee to get it for Mai. And Eva is like, just go. Like, we'll do it ourselves later. Like, just go. Like, everybody's waiting for breakfast. And they're not gonna get breakfast until they come back from the grocery store. Yes. And the rest of the production activities do not go on until they have breakfast. Yes. So it's kind of, it's not this vibe where everyone's like, go, but it's definitely not a relaxed vibe. Yeah. And so Maya's like, before you leave, husband, do I deserve coffee? Like, meaning, can you give me a coffee? She just says, do I deserve coffee? Okay. So he takes it at, oh yeah, there's coffee in my room. And like, let me help you with it. Let me make you a cup of coffee. Okay. And Eva is like, just go. Like, come on. Telling the husband. Yeah, like, just go. I can help her with it. Like, we'll do it ourselves. Just go. Oh, Eva is saying the husband, don't get her the coffee. I will get her the coffee. Or like, we'll get it together, but you got to go to the grocery store. Right. You are holding everyone up by getting your wife some, like, Esto se lo expliqué coffee. entre comillas. It's not the end of the world. Yes. And then he's like, oh, yes, okay, well, you can go look for it in my room. Like, the coffee's in my room. So then he's, like, about to leave. But he goes into, like, the living room and he's, like, getting a bunch of other things real quick. And they're about to run out the door. And this seems like a very harmless interaction. If anything, it was almost kind of sweet that he's willing to hold everyone up to get his wife coffee. Yeah, that's crazy. And Maya looks at Eva, and it's just them in the room. And she goes, they said they're going to go buy breakfast at the grocery store, right? And I just told him I wanted coffee. And Eva is like, yeah, he said it's in his room and you can go grab it. Yeah, but I don't think it's going to be the coffee that I want. And so Eva is like, you want him to buy you a cup of coffee while he's at the grocery store? And she's like, yeah, he didn't get my point. And I also didn't get it. Nadie lo ha pillado. Nadie lo ha pillado. You want a cup of coffee then? But I already said it. I said, do I deserve a cup of coffee? And he said there's some in his room. Oh my god, this is kind of horrifying. And Eva is like, just tell him to go to the store. Esto os expliqué el otro día cuando os dije que se iba a poner vídeos de esta señora. Os expliqué esta situación, pero os la expliqué mal. Porque no me acordaba del do I deserve, o sea, me merezco una taza de café o algo así, ¿no? Sería como la traducción. No me acordaba de que le había dicho en plan, marido, me merezco una taza de café. ¿Sabes? Y ella lo que quería... ¡Ah! Es que... os lo he dicho muchas veces, me pone muy nerviosa la gente que no se comunica perfectamente, que no se explica a sí mismo, que es como de, espero que la gente me entienda por mis acciones o por lo que me sale del culo. Es como de, hermano, te cuesta tanto decir de, no, mira, es que pasa esto, ¿sabes? ¡Ah! Me frustra mucho, me pone muy nerviosa. ¡Ah! Entonces como de, es de, do I deserve a cup of coffee? Y el marido de, sí, hay café en mi habitación, te lo hago en un momento. Y las otras de, no coño, vete a comprar, ¿sabes? Que si no te vas a comprar, no podemos seguir ninguno con el resto del día, ¿sabes? Ya haremos su café. Entonces el marido se va y ella de, ¿lo has visto? Y la otra como de, ¿el qué? Y ella de, me ha dicho que el café está en su habitación. Y la otra de, ¿sí? Es como de, pero yo quiero que me... Pero no es el café que yo quiero. Y la otra de, ¡holy shit! Iba de, ¡holy shit! Querías que te comprase un café. Ay. ¿Veis? Porque os he dicho que esta mujer es un tema. O sea, cuando penséis que os queréis quejar de vuestra pareja,
Da igual que sea hombre o mujer, recordar a esta señora, por favor. No puedo. So then she screams outside, "Go to the store and buy me a cup of coffee." Immediately, husband goes, "Okay." That's all. That's it. This whole thing of getting a fucking cup of coffee at the store Yeah. almost became a relationship fight. That's crazy. Okay, Oh I know my this is God. not the O same. sea, es que and- ahora pensar que seguramente todas las putas discusiones que tiene ese matrimonio sean así. Sean por cosas que ella le dice así, en plan de... ¿Crees que me merezco un poco de hueco en el armario? ¿Crees que me merezco ropa? ¿Crees que me merezco una taza de café? ¿Sabes? O sea, es como de... ¿Qué puta pregunta es esa? Si quieres un café, ¡pídelo! No puedo. It's clearly not like how what's her name Maya is doing it, but The you know. Kiwis? Yes. X This TikTok. Husband is going to Costco. Wife shouts at him, "Oh yeah, I heard that the kiwis are on sale." He comes home. No kiwi. Son's kiwi. Is it a fight? Whose fault is it? Whose fault is it? Whose fault is it? Yeah, Maya's a little crazy for Okay, sure. but the kiwi's on sale. It's not bad if the husband doesn't get the kiwi. But okay, let's say husband didn't get kiwi, but husband got you a favorite bread. Yeah, I think husband not getting kiwis Yeah. is kind of like, damn, I picked one with a little lower EQ, but that's okay. He makes it up with IQ and love, okay? But like if husband gets the kiwi, okay, great. You picked one with a little more EQ, right? Yeah. There's not like a bad answer. It's just like, I guess everyone has a different preference. Yeah. But this one, Yeah, it it's would a have gone little over wild. my head. And I feel like I pick up on weird shit. No, I think the problem is he already said that, hey, there's coffee in my room, and he was gonna go get it. So it's like he's listening, he's Responding. taking care of you, Yes. he's ready to like, help you. And if you think he didn't get it, then just, oh, thank you. Like, but can you buy me one from the store? I feel like that's perfect. Like, do I Yeah. deserve coffee? He's like, oh yeah, coffee's in my room. And she's like, oh, but I want one from the store. Yeah. Can you get me my favorite coffee I think from the that's store? that's the difference. Yeah. Yeah. But she just kept, and then She's ready to go. No, but the way she told Eva about it was like, did you see that? He didn't get my point. And Eva's like, no, but I didn't either though. Like, girly pop, I didn't either. Nobody got the point. If I had to rank Mai's performance on the show, because I don't want to say it's Mai, because I think in reality shows people are sleep deprived. It's high cortisol, it's high stress, high tension environments. There's definitely editing, scripting. There's got to be some editing manipulation also involved. So I don't want to say it's Mai, but her actions that are depicted on this show, this is elementary school, bitch. Damn. This is still at the point where I go, I don't get why everyone's so upset with Mai. Up until Really? now, it's like, do I agree with her actions? No. Could I be friends with someone like her? No. Could I date someone like her? No. But do I think that we need to all like be upset? No. That's what I thought, right? That's what I thought until she thought the cameras were off. There is this moment. There's this moment where she thinks the cameras are not recording and she goes off. Not on her husband, but somebody else. You're gonna die. And that is it. I mean, do you guys want a part 2? I don't know if you do. I don't know if you do or if you want me to go back. Vale, parte 2. Ay. Qué frustrante, hermano. We're here for part 2. See you again? I'm seeing you again. We are here for part 2 of the dumpster fire shit
shit truck that is Lee and Mai's relationship. If you guys didn't watch part 1, please, I'm gonna link it below. But basically, See You Again is a divorce reality show in China where they bring 3 celebrity couples and they are on the brink of divorce. They've got 18 days to go through all of these producers' challenges. They're like road tripping across China to see if at the very end they want to try to stay together or they're gonna get a divorce. Damn. So the 3 couples in this season of 2024 of last year, this is like the most insane year. Apparently this year is crazy. Like I think the other seasons were crazy, but this 2024, this is like the year of this show. They said nothing will ever top this show. You thought Rap of China was crazy? This is fucking crazy too, but for different reasons. You've got 3 couples. You've got Yang Zhi, we've talked about him before. He is Mr. Wannabe CEO, Mr. Let me give you a life lesson on everything. Oh my gosh, this guy is exhausting. He's just purely exhausting. He's got to give you a life lesson. He knows nothing about his wife. He's a nepo baby, doesn't know how to make his own money. His wife is a successful, her name is Eva, that's like her American name. She is like Chinese name is Huang Shengyi. She's a world-renowned actress. Graduated from Beijing Film Academy. She's stunning, she's elegant, she's sophisticated. And then you've got a very chill couple on this show. I don't even think I'll ever even do an episode on them. They're so chill. She's more of like an online personality and he's more of like a radio host. That's kind of how they self-identify. They've got problems, but we've been calling them chill wife and chill husband because even they themselves saw the other 2 couples, Mai and Lin, Yang Zhi and Eva, and they said, you know what, I think we're okay. I think we're on the wrong show. I don't know what show y'all are on. We're not supposed to be here. Okay, like that's how chill they are. And every single day, Mai's insanity and the insanity of netizens collectively. Did you know they had to put therapy ads in this show? Because people were getting so frustrated. And so every time you pause the screen, it would say like, are you frustrated? Don't get too riled up over. And it was like a therapy ad. Wow. It was like really that insane. People were losing their minds because it's just, I don't know if there's something about relationships where people can relate to it to some degree and they can relate to it enough that they're like, no, you're crazy. So let me give you a lowdown on Lee and Mai that we already covered in the past episode, but just like a quick recap. Lee is a very famous singer that I don't want to say he peaked, but he had the most insanely viral, successful song maybe 12, 13 years ago. He's still putting out music. He still does really well. He still has a group of people that love his songs, but he has not yet reached that level of music ever again. Like that was his height of his career. And I think most people are trying to replicate that. So he's trying to find his way in the music world. And Mai is a housewife. They have 2 beautiful children together. She has made being a housewife her entire personality. And I think there was a lot of sympathy in the beginning of people being like, you know what? Housewives dedicate their entire lives to their family. She birthed 2 of his kids. She raises them. She supports his career. She's frugal. She doesn't spend a lot of money. She's not materialistic. So she tells us 25 times in the first 3 episodes. And she's a little insecure because her husband's in the entertainment industry and Mai does not find herself to be conventionally beautiful. So yeah, there's lots of complexities, but she will not stop to tell everybody that she is a housewife, her husband is basically a man-child, and she does everything for everyone. That's the vibe she gives off. So tell me why. When we left off last time, it was her duty to be the tour guide. She wakes up late, later than mostly everyone except for Yang Zhi, wakes up at 11 a.m. She has her husband and the chill wife go to the grocery store because she was supposed to go to the grocery store, but she woke up late. So now they gotta go and the chill wife is doing her job for her. And she has this whole coffee incident. The whole coffee drama happens. And then as they're packing to finish breakfast, because it's a road trip, they gotta get on the move again. There's just this scene where one side of the girls' dorm, like the room, is just, there's suitcases overflowing. It's so messy. It's messy. It's not a good look. That's my side? Yeah. And all the comments are like, how is she a housewife? What's going on? What's happening right now? This doesn't even make any sense because she made it seem like she's the only one that does the cooking and the cleaning and then da. And then all of a sudden, she is living in like a pigsty. What's happening? She dug her own grave. Yeah, and she keeps saying to Eva, where is my husband? I need him to help me pack my luggage.
And Eva's just like, and then she's like, husband, can you come help me pack my luggage? And very enthusiastically, without a hint of annoyance, he's like, sure. And then she's like, I can't shut this suitcase and I still have all of this stuff on the counter. And this is what's crazy. Listen. I know why you're laughing, okay? Because I also can't pack well. I can pack. I can't close it well. Yeah, I'm a great Honey, packer. Don't compare yourself to Mike. Come on. No. This is the comparison I'm making. Sometimes I have a hard time closing my suitcases. Yeah. I have a hard time lifting my suitcases. Yeah. So I need suitcase help. Yeah. However, not once have I ever said, my biggest annoyance about my husband is that I have to pack his performance clothes. So she went on this whole tirade about how she has to do everything for her husband. Claro, es como de, no, es que yo le empaco la ropa para los conciertos. Y es como de, hermano, no puedes cerrar ni tu propia maleta. So now everyone's like, are you sure you're packing his suitcase? Because this doesn't make any sense to us right now. Yeah, self-aware is not in the room with us. No. Eva even asks her, Tengo 4 mensajes de Discord. bring everything here? And she says, I don't know. That's why I hate packing. I can never get it to fit. Yeah, and so Lee arrives, and in the suite is like, my, it's okay. And she's like, my suitcase is exploding. And he's like, no problem, I can handle it. Oh, And he calls her my. Yeah, and he very That's so quickly cute. packs everything. And you know what I Hermano. noticed? Because I don't know why I noticed it, but she was all, in the last episode, she was all like, I'm not like other girls. I'm not materialistic. Every suitcase is Ramoa, just lined up. And it's fine. People love Ramoa. Great suitcases. They roll good, right? But it was just like, people had problems with that too. I think clearly when she mentioned that like 25 times, that I'm not materialistic, like why you say it so much? Like, And you know what I mean? It Like, just was annoying also because I think she said it in front of the other girls one of them is a very well-known actress. The other one Claro, is y la kind otra of es like una an influencer, influencer, right? ¿sabes? And those types of Es como- occupations, you probably do spend money and you're probably working with brands and you're buying luxury goods and, it just felt like... It almost felt like she was also digging on them at the same time. Yeah. So it made it even more indigestible to people. It's like, okay, we get it, you're not like other girls. But also, you are just like all the other girls, and that's okay. Why'd you have to be mean about it? Yeah. He packs the suitcases for her. And all the netizen comments, because it's a live feed, they're saying, so who's taking care of who actually in this house? We don't know. When they get to the new destination, Lee is there and he's putting these toilet seat covers on all the girls' toilets for them. Wow. And Mai sees this and she takes credit for it. That's She's insane. basically like, we put the toilet seat covers on for you guys. So she did it, but she says like we did it. Like it made it seem like We did it, la ha hecho or, tu like, she told marido. him to do it. So it just seemed yeah. So after all of these little things all together, and because she woke up late, she was doing her makeup in the van, because that's how late they are. And then they get to the next destination. And this is where she is the tour guide for the day. Te juro que she's going to be the tour guide me duele for el the day. pechito de la frustración. She had left her tour guide handbook No puedo. at the last place. So she doesn't know how to tour guide anymore. No, because it has all the landmarks and what to say about the landmarks, And so she looks around and she starts blaming everyone else. And she's like, none of y'all brought your book? Because she could have just used one of their books. And she's like, none of you guys thought to Literalmente. You know, the book you're reading about, No puedo hacer de with the kids. guía porque me he dejado el libro por vuestra culpa porque tenéis prisas como de... There is a mom. The fuck, bitch, te has levantado She a runs las out into the 11, living ¿qué room, cojones? and the kid has just broken a very expensive glass vase. Kid is right next to the broken vase. Obviously, you're an adult. You can use the logic in your mind. Your kid broke the vase. Yeah. But when you realize that as an adult, as a parent, you have to also come to terms with it's kind of your fault. You did not put that glass vase away. If it was that important and that expensive, you should have made sure it wasn't in a place where kids can get to it because kids will be kids. And you should know that as an adult. You didn't child-proof the house. You should be more concerned that your kid is injured by the glass, but you're not. So then
you have no reason to be mad, right? Also, this is apparently what happens in a human's mind, Yes, right? yes. So they're just saying that a lot of humans have like transactional Said. games that they play, and it's Es que, not tío, like games vaya makes tía it sound malcriada. bad, but Yeah. people just Me estoy interact in frustrando. ways, and they behave in ways. Así como de- And so they're saying that the parent has no logical, justified reason to be upset, and so they ask the child, "Who broke the vase?" The child will inevitably lie, which is exactly what the parent is expecting. The child will say, "The dog broke it." And the parent now has righteous anger. You do not lie to me. And now they can be mad at the kid. And it's no longer their fault, it's the kid's fault. It's kind of like how Maya's doing. Maya's like, you guys didn't bring the book? How could you guys now bring it? Yeah. And so she's like kind of blaming everyone else. And she's like, oh my God, nobody brought their book? And it's no longer about her, even though she's the tour guide. So, like, yeah, maybe they should have brought their book, but they didn't have to. They're not the tour guide for the day. So it was weird. And then even in the car later, Maya's talking about how she's ranting. She is very sensitive to the word dominant. She hates whenever Lee tells her that she's being too pushy, too controlling, too dominant. And she's like, he says I'm dominant. And Eva... she was also reading game theory. She's reading game theory. And she said, dominant? You? And Mai says, exactly. This is something that we just don't see eye to eye on. And Eva, she could start a fight. She could say, no, I think you're dominant. No, I side with your husband. But Eva is ¿Para qué? She is elegant. She's too smart for this. She says, it must be a matter of perspective. My husband, Yangzi, he thinks he's not dominant. I think he's very dominant. Your husband doesn't think he's dominant? Your husband is so dominant. How is he not dominant? And she's like, oh, he's crazy. He's delusional. And all the comments, while you're watching the show, say, she's talking about you. Out of the 6 people, if Eva's husband is number 1 in dominance, you are second, my friend. And Eva just smiles and she says, yeah, but he personally thinks he's not dominant. And Mai's just digging her own grave. You know, but I was thinking about it and I actually related to him, you know? He was telling you the other day, you think I'm dominant, but I'm basically your dog. He was saying that, you know? Yangji is telling Eva, honey, wife, you keep telling me I'm dominant. But I'm like your dog, you know, he's just, and everyone's like, oh my God, he's saying that, but like, he doesn't know anything about his wife. Yeah. He's so controlling, he's like crazy. And she's like, you know, I kind of related to when he said that. Absolutely nobody related to when he said that, except for Mai. So that's already a problem that she related. Mai saying like, yeah, I feel like I'm a dog too. Yeah, like Maya's like, my husband also says I'm dominant, but I feel like I'm his dog. Wow. Eva just kindly says, yeah, he always says that to me. I guess people just have a hard time seeing themselves clearly. Damn. You just see this moment where Mai is smiling. And then finally click. And it finally clicks. And she keeps smiling. The smile has He's like, God damn, this one got me. But you know what? I'll be back again. I'll be back. I'll be back to collect. But she looks kind of impressed. La tarda en caer el puto 20, ¿sabes? Yeah. She shut up after? I mean, there's no way to get out of that one, right? Yeah. And all the comments were like, Eva does not read game theory for nothing. She's here to run circles on her own husband, and now mine. Like, get out of here. And then by that point, when they arrive at their next destination, they don't really get a tour of anything. They just have to sit down and eat lunch, and it's already late. It's 4 p.m. And everybody only gets instant hot pot, some cup ramen, a can of Spam, eggs, and some junk food. Just to give you an idea, this is probably the worst meal See You Again has ever seen. Really? Yeah. Even the other why couples. Why is that? They don't have time or they don't? She didn't plan it well. Like when you watch the other 2 couples, the way they planned it was like to the T. They looked for the restaurant that had the exact like pricing. They worked out prices of the noodles and like everything. I see. So they just like what convenience store picked up some random stuff. Okay. She did not have anything under control. And of course, no one was going to say that because in her eyes, in my eyes,
in my eyes, not mine, her eyes, she had already sacrificed everything for this group. Yes. Including her firstborn child. So She probably sacrificed it for you too. yeah, for me too. Yeah, I agree. Everybody just ate their little instant hot pot. Dios And santo. people were bringing up the dominating thing again. Oh. And so they were like, I mean, why does it hurt you when Lee calls you dominating? Because that's weird. It's not an insult. Some people just have more dominating personalities. It's not a negative thing inherently. But you take it as Estoy negative, segura. and then you get... Estoy segura que se lo toma negativamente porque es raro que una ama de casa tenga una actitud dominante hacia su marido. Porque normalmente cuando una es ama de casa, ¿sabes? Suele ser como muy... Cuando ves parejas que son eso, que uno está... que el marido, en este caso, ¿no? Trabaja, sé que lo trae todo a casa y todo eso. Ver que una mujer es dominante es muy raro. Y de hecho suele ser como de... O sea, él te mantiene, te da de comer, paga la casa, paga las facturas, ¿sabes? Claro, suelen ser sumisas. Entonces entiendo que por eso a ella la molesta que diga que es dominante. Porque como es una ama de casa, la imagen que tiene que dar como que al resto es que es sumisa, ¿sabes? Y si él dice que ella es dominante, pues claramente no es la imagen, ¿no? Típica. Creo que por ahí van los tiros. offended. And she's like, I feel like I'm already doing so much. Like, you can't expect everything to go your way. And everyone's just like, I don't get it. Like, what's happening right now? Me he She just perdido. looks really stressed out. And people, I mean, I think if we didn't see a lot of these clips, a lot of people were agreeing with Mai. And they say, you know, a lot of women hate being called dominating in relationships because these are what netizens are saying. They're saying women, a lot of the times, they don't even want to be dominating, but they have to be because their husbands are idiots. They can't do it, so the women are doing it. And then they're like being slapped in the face by being called dominant. That's what some netizens were saying. But then when you watch everything, others were saying, have you watched the episodes? Because he's the one doing everything. So, like, what is she doing that's causing her so much distress? Because he's the one packing, he's the one going to the grocery store, he's the one setting up lunch, he's the one putting toilet seat covers on. All she does is say she does everything. So that's where people were like, I don't know if this applies here. I don't know. Her action doesn't match at all. Yes, yeah. And she's just very mean to him. I think that's where people are rubbed wrong too. At another point, the teacher comes back and she's sitting down with all the couples at once. And she's just asking, the question is, how would you guys feel if you broke up? How would your life change after the divorce? Lee says, to be real, to be very realistic, obviously life goes on. But I just don't think I would be as happy, and I don't think life would be as good if my wife weren't there. And it feels very real. It feels like, yeah, I mean, it's not the end of the world, but O it's sea, sí, ¿no? Tienes razón. Es como de, vale, no es el fin del mundo. Definitivamente no es el fin del mundo, ¿no? Un divorcio. Pero es cierto que, pues para él, ¿no? Sería como mucho más triste y difícil todo, what ¿no? he wants. Like, he acknowledges Mai makes his life better, and he's happy with her in his life. That's it. Tengo miedo de lo que vaya a decir I ella. would be sad, but my living standards would drastically increase. Like, and she does a hand motion all the way to the stars. You won't even just go like this, like a rocket. Her reasoning was that she would no longer have to take care of Lee, of her baby boy. Estoy perdiendo mi cabeza con esta hija de la gran puta, te lo juro. ¿Cómo que su vida mejoraría mucho? Tía, eres una puta ama de casa. Socorro. XQfix. Que depende de su marido. Te juro que va a dar algo, voy a explotar o algo. Estoy sufriendo. ¿Cómo vas a decir que tu vida mejoraría mucho si te divorcias? XQfix. Sed. Dios mío. Oh my god. O sea, entendería que lo diga Iva, por ejemplo. O sea, su marido es un nepo baby, sí, o sea, es millonario, su familia tiene dinero. Pero Iva
es una actriz súper reconocida en China que se las puede aliviar por ella misma, que no necesita realmente a su marido para nada, que, ¿sabes? La influencer pues puede hacer cosas de influencer. ¡Ella! Es que ella solo limpia, hace la comida, y listo. Y si lo hace, ¿qué te costó dudas? ¡Ah! Me voy a sacar los ojos, te lo juro. Spends money on clothes because he has to, because he's a performer, and so she wouldn't have to take care of the spending. And people are like, wait, he's the breadwinner. Yeah. So even Yangzi, the nepo baby guy, he's like, how would you make money? I mean, just like for real. How would you make money? Literal. I can work. Again, I don't think anyone's saying you don't have talent, you don't have skill, but it's really notoriously difficult for people who, this is why being a housewife is so financially insecure for people, because you take so much time off of work and then going back into those fields. And also, even if she goes back into the workforce and finds a really good job, finding a job that pays money to live in a $5 million house in Beijing is very difficult. And so she's like, I can work. Youngzi is like, huh? I can work. It's not like I don't have hands and feet. I mean, honestly, like $1,000 a month is probably enough, no problem for me to live on. $1,000? Yeah. Well, to live in Beijing? She said actually 2,000 to 3,000 won, which is actually like $500 a month. No, 2,000 to 3,000 yuan? That's like $300-400 a month. Yes, in Beijing. Are you kidding me? It's more expensive than New York. Yeah, I think she's out of touch. Yeah, this like, how could she say that? O sea, genuinamente creo que su marido se encarga tanto de todo lo que viene a ser el tema económico que no tiene ni puta idea de lo que cuestan las cosas, porque si no... A lot of netizens were also saying she's very out of touch. Yeah. So, I mean, I don't know, but yeah, she said 2,000 to 3,000 yuan. Crazy. Yeah, and she's saying, no problem, I can live off of that, no big deal. And everyone's like, you got upset when your husband flew to Shanghai and didn't get the appropriate rice cakes. I don't think so. And so the next day, Teacher continues to talk to just the wives about all of their thoughts and demands and stuff. So she's just saying her life would skyrocket because she can work and she doesn't need his money. And people thought it was just kind of weird. It was a weird thing to say. It also felt out of touch, like, I don't think you know what the real world is like. Like, this is a little crazy. The next day, there's another activity. This was a viral moment. They have these painters who come in and they're drawing portraits. So it's like the crime painters, like the composition artists, you know what I'm talking about? So you get this painter, he's sitting in front of you and you're hiding behind a giant white sheet and each one of the couples are sitting alone. So let's say I'm sitting behind this white sheet. I'm talking to the artist. I describe myself and he paints me. So the painter can see you. Cannot. Yeah, based on your description. Yes. And then I describe you to the painter. So the painter, based off of my descriptions, draws me and draws my spouse. That's kind of genius. I know, we should try that one day. That's so cute. Huh. Yeah. Because, you see those police sketches and I'm like, who drew that? What kind of potato drew that? But this painter's really good. And so they're painting and they're talking about the relationship. And Lee is just saying the biggest problem is Mai doesn't save any room for herself. He says, I think I take up around 70% of her life. The kids and everything else are probably 30%. And she probably saves 0.5% for herself. Netizens already thought that was weird. They were like, why are you such a big proportion and not your kids? Hombre, por cómo ella habla. Kids. Like, some netizens thought it was weird. I don't know. I don't have kids. But that's a decision that Mai made, correct? Yeah. But no, that's his observation on Mai. Claro, sí, pero porque ella realmente siempre le pone a él por delante, lo ha dicho ella otras veces. Que él es lo primero. Yes, but everyone's just upset regardless. Whether it's my decision, somebody else's decision. A lot of parents are like, couldn't be me. I don't know. I'm not a parent, okay? I don't know. I don't know. And so the painter is like, do you wish for her to allocate it like this? Like, do you wish it was a little bit different? And he's like, yeah, I think that she's holding on way too tight. So the painter asks, what would you like? The painter's like, what about if Mai does 50% for herself? Because you have to take care of yourself before you can take care of anybody else. 30% for the kids and 20% for you.
Lee says no. I think the best would be if it's 50% for me, 30% for the kids, and 20% for her. So Oh. oh. Yeah. So you don't like it, but you like it. So people were like, wait a minute, what? So this part went viral. Like, you know the TikToks that's like, if you ever see a short little Korean girl slapping me around and spanking me and pulling out my hair, don't save me. This is exactly where I want to be. Have you seen that? No. Oh, it's like a funny thing where you're like, if you see this, like, then they describe their wife screaming at me and spanking my ass. Don't save me. I'm exactly where I want to be. Okay, I got it. Like, this is so exactly if you see what I want. this little 5'2" Korean girl with the crazy hair and just like spitting into my mouth. Yeah. Don't save me. Guys, Correct? have I told you about the mouthwash? The what? Anyways, moving on. No, I was using mouthwash, and he was like, "Honey, you're so hot today," and he goes, "Spit the mouthwash in my mouth," and I went. Yeah, I went. This is so crazy. I'm so shy. And so I did it. No, I'm just kidding. I did not. And he was kidding, and we were kidding. But it's giving that, right? So netizens were like, okay, this we can't do this anymore. But there is this very intense moment. And this is actually a moment where people liked Mai when she's talking to the painter. She's telling him the rice cake story. Here we go. And she's complaining about it. And he's like, well, what have you done for him? And she reflects because she's like, what have I done for him? Because she's talking about all the birthday gifts, like all the surprises he's planned for her. And she does like stuff for him, obviously, but she's never done anything like that for him. So finally, she's reflecting. People are like getting excited. And so all the comments are like, yes. This is the moment. Like, it is a divorce dating show. So naturally, we're going to be upset with couples. We're going to get too invested. We're going to get riled up. The parasocial relationships are going to go hard. But the minute that you start improving, people were so happy for Mai. They were like, this is where everything's going to turn around and everything is going to go up from here. Meanwhile, we got to focus on that dumpster fire next door, which is Yangtze. There's so much over there. So like, thank you, Mai. We got this. Like, she's finally realizing her issue. Yes, like we're finally going to get somewhere. And everyone thought this painting experience was the canon event to turn things around. That night, all three couples are sitting there and the paintings are unveiled, revealed to them. So mind you, you're going to have 2 paintings per person. One with your own description of how you see yourself, and then one with your partner's description of how they see you. Yeah, so it should be you describe yourself really bad, and then your partner describe you really good. Yes. I will say that with Lee, he said she looks like 2 celebrities, and they're both beautiful celebrities, and Mai is beautiful. They turn the paintings around. Mai is instantly upset with both of her paintings. Like, not even just the one Lee described, but the one that she also described. Of herself? Yes, and immediately it just is shooting through the roof with her insecurities. And it probably didn't help that the chill husband, who I think has a vendetta against Mai the whole time, okay? He just looks over and he goes, this is just like a picture of 4 men. Wait, what do you mean picture of 4 men? Mai's painting looks like 2 men in a wig. But I will say the way that the other husband said it seemed like a full-on diss to the painter. Oh. It did not seem like he was targeting Mai. It seemed like he was like, oh, that painter didn't even get it right. Like, these are 4 dudes. Like, that painter sucks, you know? Yeah. That was the vibe, and everyone starts laughing, including Mai. And she's like, I don't want to accept this as me. I think it's better if I just live on beauty filters. And it was only a joke, but she just keeps going, 4 men. And he's just like, yeah, it looks like a man cosplaying as a woman. And the wife is like elbowing her husband, like, shut the fuck up, okay? Like, she had spent enough time with Mai to know this is not a joke that she's going to be chill with. Maybe this is a joke other people would be chill with, but she has personally spent more time with the other wives, and she knows, hey, husband, we're about to get assaulted. So she's like, shut up. But he's a professional commentator.
That's his life. Entonces no se puede callar. Silence is impossible. He just keeps going. He's like, I can't even look at these. Otherwise, I'm gonna start busting out laughing. You know what I mean? And he said, I wish I could say more, but I think I'm gonna get cyberbullied. Oh my god. Yeah. What is going on? Yeah, and I genuinely like he even says like Maya's cute. She's the type with a baby face, like a very cute and sweet look. But this drawing is just like a man dressed up as a woman. So again, it's like he honestly thinks he's gonna get cyberbullied for bullying the painter. Oh. Being like, she's got such a cute like baby face, and then he drew her like a man. I think that he was honestly trying to be nice. Oh, like saying that this picture represents nothing of mine. Yeah, and maybe to even poke fun at the painter so that it doesn't become this. That's how I took it, interpreted as. So it doesn't become this whole moment of like, no, it looks good. When it's just like, no, the painter literally didn't do you justice. Like, ignore it. Like, that painter sucks. Like, you have such a cute face. This is Okay, it doesn't look like you. It looks like a dude. Yeah, it literally looks like a dude. Like, look at it. Like, come on. I can't even look at this without laughing. It's crazy. Yeah. That was the vibe he was giving. And she asks, do I look that much like a man? As who? Ask the other husband, and the other husband is like, this cannot be your imagination. Like, did Lee say this one? Because one of them looks more like a man. And after all of this, like, Mai is just laughing and laughing and laughing. And it was like, No. It was just very uncomfortable laughter that nobody really knew how to respond. And the other husband, I guess, did not have the nunchi to realize that at this point, I don't think the other husbands knew how sensitive Mai is. The other wives knew, but the other husbands there, like, they did not know. And you know, that's the thing too. You go to a gathering on your way home, in bed while you're showering. That's like FBI style. Okay, we're doing shampoo, and I'm like, okay, so basically, did you notice that moment where this person did this? Okay, so I think they were fighting, and so that's when like your husband is in the know. But this is on set. You're mic'd up. Everything's a hot mic, so they can't have those sessions. So husbands are in the dark. Their wives have not informed them on what's going on. So the husbands are like, I don't know what's going on. So he just keeps going. Do you know what I mean? No, this is so bad. No. Wait, why? No, I mean, this is just a train wreck. Yeah. No. Oh, man. And then he's just like, then I guess maybe you're a man inside. Oh, no! I mean, you said you want to take care of him. You feel like you're supporting the family. You have to be, you know, maybe you're like the dude inside. I'm scared. What happened next? And she just keeps laughing, and she says, I'm laughing my ass off. Oh my god, I have tears in my eyes. I'm laughing so hard. And you just know. Oh my god, no way. When someone says, I'm laughing so hard, I'm crying, but you know that they shouldn't really be laughing, then you know that they're not laughing because they're crying. No. Is it sad? What's the vibe? Is it sad or not sad? It's just giving very scary. Like unstable. Like not unstable. Like that seems harsh of a word. But you know when you're sitting at a gathering and there's nothing you can do to stop the train wreck. It's not your train wreck. It's not your train. You're not the conductor. You don't even know the conductor well. But you see it and all you can do is just... Oh, yeah. You can't stop it. And you're just like on the side. Like anything you say at this point is only going to make it worse. If you reassure her too much, also going to make it worse. If you ask her if she's okay, it's going to make it worse. If you try to support her, there's really not a perfect... Especially because you're not close friends with her. You know, everybody else is kind of like, I don't know what to say. You think the chill wife, they got into a fight after this? Yeah, probably. She's probably like, what the fuck? Yeah, why'd you do that? Yeah. And I think this was another thing where I think the painter just got it wrong. Lee said one of his favorite things about his wife is when she just laughs. She laughs a lot. And he just loves when she's genuinely laughing and she's got a big laugh. And I think that's a thing of Chinese culture is a lot of people will cover their mouths, or when they smile, they don't like to show their teeth too much. So it's like more reserved laughter. But her laughter is very Western in the sense of like she laughs a lot, loudly, frequently, and it's big and it's bright and it makes you laugh because it's like, oh, it's infectious, right? And so he's trying to describe that, but maybe in Chinese culture, it's not as common. So the painter just drew a lot of teeth and it was kind of creepy. It was just like...
I was like, no, you know? And he even tries to describe, like, no, I think my favorite thing about her is when she has that infectious laugh where she's not restricting it. It's just so free, and I love that about her. But obviously, it didn't come off well in the painting. And he's even explaining that during this, when they unveil the paintings, because the teacher is there, teacher Zhang, and she's like, oh, like the smiles are different, so you have like a tighter smile when you describe yourself, but I see more teeth in the description of Lee's painting of you. And so he's like, yeah, because it's my favorite thing about her, and I don't know why he drew it like this, but I just love when she's laughing freely. Yo tengo el ventilador aquí pegado a la puta nuca. Genuinely. And it's really sweet how he's explaining it. And he's even saying, like, you know, I don't know why he did it like this. Everyone's kind of dogging on the painter to the point where they're like, okay, let's stop. Because, you know, the painter's going to watch the program. And, you know, let's, you know. So, again, it just seems like everyone is saying the painter. No sé, también es como muy difícil, ¿no? Entiendo. Dibujar a alguien. Vaya. She just kept laughing because she felt sad. And the louder she laughed, it was just she wanted to cry more. So she was trying to hide her sadness. So she just kept laughing. She just didn't know why her husband didn't comfort her. So everyone was kind of like, I think Esto me ha pasado muchas cosas de 3D we feel bad for her, que ahora miraré at that cuando moment, termine she's still de... bringing up the husband not doing ABCD. Yeah. I think, because I was also trying to think too. Some people were agreeing with her, saying when the other husband was saying it looks like 4 men, you know, the husband should have stepped in and said something. But I was also thinking about that. And I feel like that would also make me uncomfortable. Because like, now you've made it really serious. And now I don't know how to get out of this seriousness. I'd rather just this conversation be over. But now you've like drawn attention to it by making it serious instead of a joke. I don't know how I would have responded. Or maybe you could have laughed and made a joke back and I don't know what you could have done in that situation. I don't think there's much you could have done. I think it would just have been a sad moment where I'm sad. And I'm like, I'm sad. But she was just very upset. Even though every single time on this show, he talks about her and is like, I don't know why she doesn't think she's pretty. Like, yeah, she gained weight from when we were younger and before she had 2 kids, but that's very normal, no? Because that's how it is. That's even just aging, even if you don't have kids. And if you do have kids, it doesn't matter. Like, what does that have to do with anything? He's always like, no, she's so attractive in my eyes. I love her laugh. I love this about her. I love her bright personality. Like, he's always saying nice things, but she's just very upset at all of this. I will say that I think it was... I don't know why she's mad at her husband, but I do think it was the other husband. Poke fun at her. Yeah, just kept going. Like, maybe he meant well, but then he kept going. Like, more netizens were upset with him than they were at her husband, because there's just not a perfect way to navigate something like this. So they get up from the table that night. They go back to their residences, and the whole night, the whole morning, Maya's crying. She's crying at night, before breakfast, during breakfast. She's crying a lot. How is everyone reacting? Do they know why, or they know why? They know why, but I think people have mixed reviews. Some people are saying, I feel for her. Others are saying, I get it, but you're also an adult with kids. Like, it was sad, but I don't know if it's something I would spend 12 hours crying about. Yeah. And her husband keeps trying to console her. She ignores him completely. And even the other wives are getting uncomfortable, so they're trying to console her. And she's just saying, like, it's just the artist style. Like, they don't, you know, like the street artists. They just, some people draw caricatures, some people draw this. Yeah. It's just the artist style. Like, it really is not that serious. Remember the crazy street artist that makes you look like a... Yes. Like that one on TikTok? Yes, the one that, like, emphasizes all the crazy things. Yeah. And then they zoom in on the people sitting there live. You know? Yeah. So it's like... I think it's like her husband tries to comfort her. Okay, I think the problem is
You want to be mad at your husband for not comforting you, but she starts making everyone else uncomfortable. Yeah. Because she's still crying in the morning. The other wives are like, no, it's just the artist. And then it becomes like, it's really just a painting. Like, we can't, like, it's like everyone's here on this show because their life is also falling apart. But now they're so busy with you that they can't even focus on their own relationship. And it gets crazier, okay? But she's just having a pretty big breakdown. And a lot of netizens are upset about it. And this is where it happens. After this, you know, Maya is an emotional roller coaster. This is where it gets crazy. This is where I said, Maya, please stop. You're losing me. You're losing me completely. It's the chill husband and wife stay to handle the budget. Chill wife has been nothing but nice to Mai. Remember, she went grocery shopping for Mai on the tour day. She's like comforting her about the painting. And so it's her day to control the budget. They already pre-ordered the dishes at the restaurant that they're going to stop by at the next destination. Like, this is what I'm telling you. They've planned it to a T. They pre-ordered the dishes so that they can stay in budget. They know exactly how much dinner is going to be. They've prepped it out. And so right before they get into their little road trip, they're going to go buy snacks and they need to figure out what they're going to eat for lunch and all of these things. And Maya is looking at this area. And at this point, the cameras do not follow them into the little shopping plaza, but they're hot mic'd. Okay. Meaning their mics are still attached because when you're on like production sets, it's like a giant mic you got to clip on, right? Yeah. But because there's no camera following them, your obvious assumption would be that they're not listening to you, they're not going to use this audio, which would be incorrect because you're peeing and there's a sound guy who has the headphones on the whole time because he can hear all the mics. And if they're on, he'll hear you pee. He will hear you shart in the bathroom. Yeah. But just because the cameras aren't there doesn't mean that he can't hear you, right? So it's all mic'd up. And the mics are rolling. They're recording. They go in there. The three wives go in there. The guys are outside. So what are you seeing if there's no visuals? It's just a black screen and little like caption bubbles. Oh my god, that's crazy. Yeah. Those spies. And Maya's like, oh, we should buy roasted chicken, like rotisserie chicken. And the chill wife is like, no rotisserie chicken. We're going to eat big fish tonight. Like, we already pre-ordered it. Don't even think about the rotisserie chicken. And she has the right to make these calls because the whole time Mai was making all these calls, like, no cigarettes, no this, no that, right? Yeah. So she's like, no, trust me. Like, we've already pre-planned everything. Like, you guys are not going to be hungry. Trust me. Like, we just need to buy a few snacks right now. Yeah. And she's like, listen to me. I'm serious. I'm very good with money. Trust me. It'll be cheaper for you here to buy the rotisserie chicken. And she's like, roasted chicken? Yeah. We already ordered all the meals. Like, we don't need the rotisserie chicken. Well, aren't we going to eat tomorrow? Have you thought about the next day's meals or like for a midnight snack or something else? Does she just really want some chicken right now? No, you'll see. It's worse. Oh. The chill wife is like, you even want a midnight snack? Like, we are on a budget. And so she's going on about this rotisserie chicken. She basically bullies her into buying the rotisserie chicken. And then afterwards, they buy snacks, they buy coffee, and Mai is obsessed with this milk skin yogurt. It's like the most expensive out of all the snacks. Eva also wanted to buy this like specific juice, but she decided not to because it was, you know, they didn't want to go against the budget. And then Mai is like, wait, where's the smoked chicken? And she's like, I'm not going to buy smoked chicken. She wants another chicken? Yeah, she's like, what do you mean? We got to get the chicken. And she's like, if it's over 20 yuan, I'm not buying you the smoked chicken. Mai's like, how is it possible? Do you even dare eat a chicken for less than 20 yuan? You can't even buy a live chicken for 20 yuan. It's 70 yuan. I think the price is normal. Let's get 2 of them. Mai said that? Yeah, and she's like, what are we going to eat tomorrow? Like, what are we going to eat? That's tomorrow's budget. Like... Yeah, and then she's like, yeah, we're going to eat the smoked chicken tomorrow. And the chill wife is like, smoked chicken for lunch and dinner? Like, what's happening right now? And so she's trying to get Mai to rein it in, but Mai is ignoring her. She's just like pulling chips off the shelves. She's like, oh, this is perfect. This bag of chips is great. Can I have a cup of coffee? And the chill wife is like, no coffee. Your husband bought a cup for you yesterday, so I'm going to buy it for myself. So she's saying, your husband also bought you a cup of coffee yesterday from yesterday's budget, so I'm going to buy a cup of coffee. Okay. So she's like, okay. And she's like, and I want this yogurt. The chill wife is like, you can tell the chill wife does not want to buy the yogurt, but it also seems like the chill wife bought the yogurt because I think she took it as like Mai had a rough night.
Mai had a really shit night, wants to eat the things she wants to eat. Maybe it'll make her feel better. So she is being really nice. And she's like, okay, like, fine. I mean, she's still saying, like, this is a lot of money. But she's like, can you just pick one, the chicken or the yogurt? And then she's like, no, we got to get them all. And we got to get 2 smoked chickens. It was just a lot. Damn. It was just a lot. So Eva didn't buy much. No. So mainly it's just Mai. Yeah. And when they come out, they got lots of bags of food. The guys are already like looking at them like, here we go, here we go. And they're mainly looking at the chill wife and Eva because Mai has said 20 million times that she's so economical. So technically it wouldn't be her getting all of this, right? But it's mainly all her, to the point where even the chill wife is like, Mai wanted the chickens. And she says no. And Mai say no? Yes, because again, she didn't think anything was recording inside. That's fucking crazy. She's like, no. And the other husband, the chill husband, is like, did you ask for my permission? We already ordered a big fish for dinner. And like, because Mai was like, you gotta ask for my permission anytime you buy something yesterday. So he's like, did you ask for me for my position? Chill husband is talking to who? To Mai. Oh, okay. Like, okay. You made me ask you for everything yesterday. Yeah. Like, did you ask me? Yeah. And then she's like, listen to me. We can't buy this smoked chicken after we leave here. The smoked chicken is going to be delicious. And he's like, what's so fucking special about the smoked chicken? Doesn't make any sense, right? And the whole time, she's just kind of acting like it was a joint decision. And then she also brings up, well, I left you guys with like $7 yesterday. And besides, if I didn't leave you with that money, you wouldn't even have money to pay for all of this. $7? Yeah, and it's like, because they would need the extra $7 in addition to whatever they had left over for the day to pay for this meal because they already prepaid for the dinner. Anyway, it's so complicated. And it's just like she's saying, because of me, you guys are able to get this, but nobody wanted this. Yeah. And so the girls are just, they don't say anything. They don't rat her out. But Yang gets out the car and then he's like, chill wife and my wife, you guys are so wasteful. Oh, Yangzi is calling His out wife and the chill wife for being wasteful of like spending so much money. And then you can see the other 2 girls start to get uncomfortable where finally Mai just like raised her hands and goes, well, I agreed to buy it too. What do you mean you agreed to buy it? You bullied everyone to buy it. I'm so confused. And the other wife didn't say anything. Wow. And all the comments and like people thought, okay. I hate this so much. Yeah. And so all the comments are like, this is a scary woman. Yeah. All the netizen comments are like, I am scared. I'm so scared. I'm genuinely scared. And when they get into the car, the 3 girls are in one car and the 3 guys are in one car. And she is sitting in the back. Mai is sitting in the back. And she's just saying, honestly, I don't really care. As long as the money's not my responsibility, I don't really care. And she says she wants to live a little when it's not her day. She wants to indulge. But it's like she didn't let anyone indulge when it was her day. And so Eva, I think she was getting a little annoyed. She points out that the milk skin yogurt was the most expensive snack. And Mai just starts laughing. And she's like, well, your milk skin yogurt is the most expensive snack. It was like $6 USD. Dang. And Mai's just laughing. And again, this is the girl who said that she can live on like $300 a month without her husband. So she's laughing. And then she says something really insulting. She looks at the chill wife and says, well, then you can just go perform for my milk skin yogurt. This made everyone on the judge panel like, you can when go she said that. perform for my yogurt? Okay, so to give you some context of how bad this is. When yesterday was Mai's day, they wanted to buy fireworks as a group. Her husband performed a song. Her husband is a singer. And they had set it up. Like I said, this is important from yesterday. Remember? Not yesterday, but the yesterday of the show. They had this whole set. It was high production. He had a good mic. He had his guitar. It was like romanticized and it was a whole segment in it. So him performing for fireworks was promo for his career. It was a whole career segment promoting his song, promoting his music, promoting everything about him. And it was an uplifting moment. Yeah. Chill wife is kind of like an online personality. It's like me. I don't really have a talent. And if you tell me to go perform for someone's yogurt, it's almost like go do a few tricks. Yeah. It's like very demeaning. Yes. Especially when you know they're not a performer and don't have what you would call
a performance skill. Like if I was a singer, maybe it's still a little weird. Yeah, it's but like still maybe weird. It's still weird. 100%. yeah. But it's like in addition, it's a little extra weird when it's like someone is maybe a host or a celebrity commentator, a celebrity host, or a celebrity podcast host. You know, it's how would you even perform? So it just was so bad that everyone on that panel went like it was just so funny. How did the chill wife take that? She was so good at taking it. She said, "Oh my gosh, and now you want me to perform for yogurt?" And she tried to defend herself by bringing up how, well, your husband had to buy cigarettes. Tú dijiste que querías dramas chinos. Even that comment Yo te estoy dando was so uncalled for because especially the chill wife, like Ava kind of No sabía que me darían tanta rabia. She's very chill. She's very sophisticated. She's very sweet, but she does her own thing. The chill wife, I feel like, has been catering a little bit to Mai. She's noticing when Maya's sad, she's trying to comfort her. Like, it's just the weird. She's willing to go to the grocery store in replacement of Maya. Like, she seems like she has been catering to her. And then for her to turn around and do this to her, it's just messed up. It's just gross. It's not nice. It's not a nice person thing to do. Another thing that people didn't like is the fact that she probably didn't think that the cameras were rolling inside the grocery market, which they were not, but she was still mic'd up. And it is maybe under the impression that this audio would not have been used. When she comes out, she could have easily just said, hey, you guys were buying whatever you wanted, so I bought whatever I wanted today. And I feel like people would have been okay with it. People would have been like, it's a little petty, but I mean, y sí, ¿no? O sea, es como de... No sé, o sea, es como... No deberías haberlo hecho, pero bueno. Pero cuando echan la culpa a estos dos, es como de... Tough. No, it was not honest. And later, during her little sit-down interview... No paro sin querer she colocarme el indirectly casco. admits everything. She says, I didn't let anybody spend money on my day. And I was actually under a lot of pressure because everyone was coming at me saying that I was stingy and too frugal and too controlling and didn't let anybody use the money. Everyone thought that it was going to be okay. It's giving, I had to teach them a lesson. She was like, everybody just thought that everything was going to be okay. Lo vuelto para And they colocarme el didn't really casco. care about how much money we were spending and we'll just figure it out tomorrow. But that's not how it works. I don't like spending money without plans. And so because the burden is off of me and I feel really good and I feel happy and there's other tour guides, now they're being stingy. Now they're saying you shouldn't buy this, you shouldn't buy that. I mean, it was a complete 180 change. So netizens are saying the part where she says, they just all thought it was going to be better tomorrow and that's not how it works. It was giving like, I need to spend this money so that they can understand the consequences of their actions. It was very vindictive sounding if she just said again, hey, they gave me a hard time on my day, so whatever, I'm just going to go with the flow now. I'm going to live a little like they told me to. I think people would have been okay. But they were acting like it doesn't matter. They were acting like we'll just figure it out tomorrow. Well, guess what? Tomorrow came. That was the vibe. It was like, I got to teach them a lesson. And if things work out, then they're not going to turn to Maya and go, oh, we should have listened to you. Yeah. A lot of comments were like, wait, she did it on purpose? This is so scary. Another comment was like, question mark, question mark. Other people say, I just feel bad for her kids. Because they were like, this is just speechless activities. Like, we are all adults here. This is so unnecessary. What's happening? I think everyone caught on what was happening. Like, even the other husbands eventually caught on. Because no one was entertaining her. And she just kept saying some crazy things. At dinner, she was saying, when we get back home, I might even let my husband be in charge of the finances. I just feel so relaxed today. Like, I can just buy whatever I want. I got coffee. I got my milk skin yogurt. I don't have to think about how much money's left. Like, all I have to do is keep screaming, like, I want to buy that. I want to buy that. She backtracking now. Yeah. She backtracking and she's trying to find a way out for herself. Yeah, but also even just saying that, it was just kind of like... Yeah. Nothing's wrong with it, but it's just a little weird. And so the chill husband is like, well, could it just be that you're spending my money? You know what I mean? Because it's not your money and you're spending my money on that day. Yeah, exactly. I don't think she would be like, here, husband, take the finance and let me just like buy this, buy that, buy this, buy that. New trash can and new refrigerator and new
Yeah. So when this happens, the two guys are like, well, how much money do we have left for the day? And the husbands decide, let's just get a fucking beer. Because, like, I think they're over life. They order a beer. And in China, everything has to be ordered through the phone. Like, your phone is your wallet. Yeah. And Mai is the only one that had the password to the account the producers gave them for this whole challenge. Because she was the one that had the finances the first day. And I'm sure it's like very hectic. I don't think all of them should be on their phones. So the new couple, the chill husband and chill wife, they don't have the password. So they're just asking like, hey, Mike, could you do the payment for it? Because she was the one that had the phone and the password. Yeah. I mean, I guess they could grab their own phone and learn the password, but I'm sure there's like Escuchando hecticness. I don't know, trabajar. right? But Mai Riendo. decides she's going to make this a moment. She starts mocking the chill wife. And she's like, I have to say, though, they don't even know their payment passwords. Ahora estoy Like, parando pa they don't comer. even know that their money has basically run out before they even know their password. Like, whenever they spend money, they have to give me the phone and ask me for the password. Like, every time they bought something today, guys, I entered the password. Like, they don't even have a clue what their password is, but their money's already gone. Yo, this is. Does The she fuck? have any idea we are not on her side? Like, we don't think this is cool? Like, this is not a, whoa, you're so cool, Mai. Like, was she... This is like the second time, like the first time that the chill wife broke her, showed a little bit of discomfort around Mai was the green rice cake story where she was subconsciously leaning away from Mai. And then she just looks kind of upset. Because it's like she has done everything to try and be nice to Mai. And then for Mai to keep doing this And is what kinda kind like, of diss is this? You know what I mean? Like, what have they done to warrant this kind of comment? even when afterwards the beers, they went over their budget for the day because of the beers. They didn't calculate it correctly. She doesn't say anything. She doesn't blame Mai. She's not like, oh, well, she's the one. You guys didn't see it, but she's the one. Oh, yeah, She just was like, yeah, that's my responsibility. I'm sorry. And if it was Mai, it would be a whole spiel. Yeah. It would probably be the husband's fault. Yeah, it would be the husband's fault for sure. It would be everybody's fault. And what's even crazy is at this point, the chill wife is fucking over her. Okay, she's like, she's trying to be cordial, but you can tell that she's upset. And just as much as I'm giving sympathy to Mai of saying like, it's a reality show. They're probably sleep deprived. They're probably stressed out. There's cameras in their face nonstop. I get it. But same with the chill wife. Yeah. She's equally stressed out, equally cameras in her face, probably more stressed out because not only does she have to worry about her husband and her relationship, she's worried about fucking Mai. So, like, she might be more stressed out than everybody. Even then, she's still being very cordial. She's just, like, kind of looks down, but she doesn't look mad. She doesn't look like, ugh. She doesn't look like she's trying to pick a fight. She just looks like, that sucked. Why did that happen? And at this point, Mai still has the audacity to bring up the chicken. She starts berating them like a mom. She's like, have you guys thought about tomorrow, what we're gonna eat tomorrow? Other than the... He said, let me tell you. Yeah, other than the smoked chicken that I bought, have you guys thought about it? And I wasn't even allowed to buy the smoked chicken first. Dios Like, if I santo. had bought the smoked chicken, we would have nothing to eat tomorrow. I'm telling you guys. Dude, this is like so Qué annoying. mujer más pesada, bro. If you didn't buy the smoked chicken and your yogurt, they would have still had like $42 left. So... And that's when the chill wife is like, well, if we didn't buy the smoked chicken, we would still have money left. Says who? Says who? And she's like, the smoked chicken was only $20. But she's like adding up the yogurt that she really didn't need. That was like $6. The other random snacks that she desperately needed. And the coffee and like, it was like $40. Wow. Okay? And that's when Ava is like, wait, did you put this chicken in the fridge? And Maya's like, no. Oh, so the chicken's bad now? So she is like, I bought this because I'm thinking about everyone. Yeah. Meanwhile, doesn't put it in the fridge. And then Lee, her husband, steps up and is like, oh, I put them in the fridge. Yo, this is so iconic. So Wow. she's saying she did this for everyone. She bought the chicken for everyone, forced the chill wife on her day to buy the chicken for everyone, get everyone mad at her for going over budget. And then she's saying, I did this so you guys could all eat tomorrow. By the way, did I put it in the fridge so that you could actually eat it tomorrow? No, because that's not the point. The point is, you're welcome. And everyone, netizens are like,
I'm so scared. Like, netizens went from being angry to just, I'm scared. I'm scared. I don't know what to do anymore. Like, I'm genuinely scared. And at this point, this is the one time Eva is like laughing, but she's not laughing loudly. She's just kind of like chuckling to herself. And people are like out of disbelief, or yeah, it was like that. This is so crazy. Like that kind of laugh. And everyone's like, we've broken her too. You know, it finally got to her after all this time, because everybody else, like, they had moments throughout the show where they're like, huh? Now what the fuck? But even the coffee Eva was like, well, I didn't get the point either, but you should just tell him you want him to buy you coffee. You know, but this was the point where she was just like, I got nothing to say. Nothing to say. And lots of people were pausing the show because they were getting so upset. And the pause screen, okay, this is the ingenuity of Chinese advertisements. So there are Chinese advertisements in a show where you can buy like mid-rolls. Broadcast interruption, mid-roll. There's like before the show, there's after the show, they're in the middle of the show. Did you know the pause screen would be the most profitable for this show? Oh. Every time you pause it, it's an ad. Okay, you pause the TV to talk to your husband about the show, and you go, did you just see what I saw? You pause it, and the ad, the ad says, don't let variety shows stress you out. Do not smash your phone. Do not pound on your chest. Do not scream. Feeling overwhelmed? Meituan provides quick access to mental health consultations. Stay mindful while watching. Refrain from getting mad. Tremendo. What? Yeah. Meituan is like Uber Eats. Yeah, and now they have mental health consultations. That is crazy. Yeah. What the Yeah, and now even netizens are like, bro, I can't even pause without being reminded I'm losing my mind, because I'm losing my mind because of this show. Oh, so good. Yes, losing my mind. I'm gonna leave you with one last event that happens, or at least this part, because there's just no way I can. If you guys need the rest of this, because I could go on for 5 days. I could go on for 6 more episodes about this crazy. If you want to know if they actually ended up together, let me know. I'll give you another one, okay? But this is the infamous death scene. That's what everyone calls it online. They said, have you checked into the death scene yet? Because it's bad. Is bad. So later that night, the group is participating in a session. And the whole point of this show is to be raw. It's to be so honest and just try to fix your marriage. That's the whole point of the show. Is it scripted? I don't know. Is it manipulated by producers? I don't know, right? Like, we will never know. It's a reality show. But the whole point is to be as vulnerable as possible so that your relationship works out. And you can see some people are taking it more seriously than others. And Lee, the husband, is one of them. Like, he is very genuine about wanting to make his relationship work. It's not like, oh, I'm here so I look like the perfect husband. Oh, I'm here so I can get my career on track. It's genuinely like he wants to stay with his wife, Mai. And he wants to make it work. And he's being very honest. He's been very consistent. He says, these are my main 2 things that I struggle with our relationship, is that she's way too domineering and that she's way too frugal, to the point where I don't know what to do anymore. Like, I genuinely don't know what to do. So they have this one card that asks, out of the 6 people here, who best fits the description of an ideal partner? So everyone on the count of 3 is supposed to point to who they think is the ideal partner. Oh, that's very problematic. Yeah, it's a crazy question. Okay, it's a very fucking crazy question. And I will say, I think that... Okay, so I can foresee the issue already, right? My husband seems very straightforward. I was just going to say that. Okay, so the other 2 husbands, yeah, they're dumb. But they got a little EQ on them. They know what's like a death sentence. Yes. Is this why it's called a death? Yes. Okay. They got a little EQ on them. They got a little, you know, are you gonna kiss me or are you gonna kiss the hottest girl you know? They got a little, you are the hottest girl I know, babe. They got a little bit of that, right? Mai's husband, very nerd alert, very robotic, very logical. I relate, you know. I know. This is like the pre-programmed, like a version 1. Yeah, V1. V1. He's been software updated. Took every question too literally. Yes. Took every
there's just no way you would suddenly wake up as a worm. Like, and there's just, how do you think, I just don't see myself falling in love with a worm. Yeah. I can't even talk to a worm. I've And never, honestly, when you become a worm, you live exactly 14 days and bye-bye. yeah, you and know? like, what if I've never walked outside and fallen madly in love with a worm, so I don't think it'll suddenly happen. Yeah. That was V1. V2 is, V2 is, I love worms. you're my favorite worm, babe. Okay? So, he's still V1. He's Yeah. still like, actually, he's not even V1, he's V0. God okay? damn. He's about a point, doesn't he? He's about to point. Ah. Oh, no. No! Yeah, so everyone is like 3, 2, 1, point. Eva is like, respectfully, she does not point. She's like, I'm not playing these games. Like, there's no way that I can, with my full chest, point at my husband. There's no way I can point at anyone else without causing drama, so I'm not gonna point. I mean, the selection is pretty limited here. Yeah, yeah. You know? And so Yangzi points at Eva, his wife. Chill husband points at Chill wife. And then Mai points at Eva. Okay. And then Oh my god, no. Oh my god. Oh my god. Oh my god. points at Chill wife. Oh. And then Mai looks disgusted and he slowly moves his finger to point at Yangzi as if he was just doing like a sweeping point to Yangzi. And like, let me tell you, no one wants Yangzi as a partner. Even his wife don't want Yangzi. She said respectfully, I'm not even gonna point at my own husband because that would be a fucking lie. But now you're saying you're pointing at Yangzi? Absolutely not. We all saw you point at the Chill wife. Oh my we God. all saw you. And now the Chill wife, she is quickly EQing this. She's nunching, she's adding, deducting, she's rationalizing, she's doing the math, and she said, all fingers have a point except for Mai. So She's after gonna being point at Mai? fucking bullied by Mai, she points at Mai. Oh my god. And she looks like she's being forced to. No. She's like, So much mind game has happened. she's like, I don't want to die tonight. Is this all happening in like a few seconds at the Yeah, same time? Yeah. And she can't even look at Mai. And everyone's like, how do we end up here? Yeah. No, I'm married to Mai, and Mai's married to him. Yeah. And then Yangzi hits the whole group with the craziest sentence in the world. He hits the group with I think Mai's gonna cry again. No. Hijo de puta. Boom! She started crying? Instant! Oh my god! What a show! And then not only does she start crying, Lee does not instantly comfort her because he looks like, I'm dead. Like, he honestly is just looking like, bro, I'm dead. Okay, so Maya is like, I'm not doing this anymore. And she storms off set. Oh my god, this is crazy. And, you know, a lot of viewers were mixed about this. A lot of viewers were saying, in any other show, any other reality show, cancel the husband. We're going to war for the wife, okay? But a lot of people are saying, after what we saw, it would just be a lie. It's like going to couples therapy and then fucking lying your way through it. You're not actually fixing any problems. You're not actually tackling the root of the problem. And that's another thing with Mai. Even when he is not pointing at other women, oh my god, crazy though. Even when he's not doing that, when he's trying to calmly tell her, I love you so much, I want to be with you, but this is one thing that bothers me, she won't listen. So it's like, okay, should he just lie the whole way through to make her feel happy when that's genuinely not how he feels and he wants Ese to se work enfada on it? también porque sabe que It's está not like he's like, "Whatever, I mintiendo. don't fucking care, I'm just gonna point out whatever." It doesn't seem like she has any growth. Like she's never trying to fix what's wrong with her. No. It's always like him, others. There's no growth at all. And like, oh, in later episodes, she gaslights him so hard. He's like, I think there's something wrong with me. Because you keep telling me that I'm like fucking crazy. And he's like, am I fucking crazy? Yeah. And so she storms off camera. A lot of the netizen comments are like, what's crazy is you also didn't pick your husband. Oh yeah, who did she pick? Well, she picked
Eva, but Oh, still, because she says, wow, all the other husbands chose their wives. That wouldn't be the thing that I'm focused on. I would just be so focused on like, how have we gotten here? Where I'm not She someone does a lot of comparing and a lot of instead of reflecting and finding out the root problem and issues. That was her first thing. She's like crying, and before she storms off, she says, and all the other husbands chose their wives. Yeah. So it was like very weird because it's like in that situation, I felt like I would just be sad and heartbroken that my husband, like we've gotten this far in our relationship where he doesn't think I'm his ideal partner. And in fact, there's someone else that he thinks is, not that he wants to go date that person, but like that's just how far we've drifted apart. Like how did we even get here, you know, is the feeling. Whereas she's like, but the other husbands. But it's again, like the other husbands, I mean, what if they weren't telling the truth? You don't know anything. Yeah, she's never going to be happy because Lee is just kind of sitting there for a second Da igual. after she storms Porque cuando... off because I think he's also upset. Cuando están sin más normal en su casa, es como de... No, pero es que tus amigos, a sus mujeres, ¿sabes? Como... Because he's like, well, I was trying to be honest, and now this happened, and now he Es que doesn't tu amigo, a su really mujer le ha know comprado un bolso de marca, ¿sabes? Y es como, he's yo he just volado a utterly Shanghái para blank. He looks comprarte very postres. distraught. Some viewers are like, why isn't he chasing after ¡Dolor! Some viewers are like, Dos no, horas. that's why she's 2 becoming horas the way para she is, because he's comprarte always probably chasing postrecitos. after her, and like this is her habit. This is like A mí why me she feels like she compran- doesn't need to change or listen to Yo him. qué sé, It's just weird. tardas, yo qué sé, 5 minutos a It's ir just a like la these tienda de very abajo y me awkward compras un moments. pan y yo soy A la lot of mujer más netizens feliz say- del What's mundo. actually funny though is that you can actually increase the pan no es volume como to the muy highest poco, on no the sé, TV, and you algo más, hear ¿no? Yangji A mutter ver, under his breath. She ¿lo said it like entiendes, no? Sí, no, sí, sí, Pero pero un pan. ya no es algo más o algo menos, es el gesto, ¿no? El coño. Sí, es el gesto. A ver, que en verdad es alguien que está dispuesto a hacerte el... ¿Sabes? Me Sin que tú molestaba, pidas pero, nada. y dije, coño, te voy a regalar esto. Ja, sin que tú pidas nada, ¿sabes? Desplazarse traerse Yo algo... lo comparo como lo de los helados con baja abajo, compra una barra de pan, 50 céntimos, venga, fiera, tú regalas un bocata. ¿Sabes? Pues, Out of the 6 people here, who would you Ah. like to be friends with? ¿sabes? And everyone. Pues es el gesto, el coño. Me despierto por la mañana y lo primero que se me ocurre pues, es bajar a la tienda, ¿no? A comprarte lo que sea. ¿Sabes? ¿Quieres helado? Helado. Bueno, tampoco es que lo quieras, es que yo he pensado de... ¿Te gusta el helado? Voy a bajar a las 7 de la mañana a comprar un puto helado para que cuando te despiertes lo tengas. Bueno, su marido hizo algo parecido. Y un día fue hasta Shanghái, que el vuelo son 2 horas. Desde donde ellos viven. 2 putas horas. Fue a Shanghái a las 7 de la mañana para ir a un puesto de... A una tienda de postre. Que hacen postres artesanales. Y como no sabía... Como era una sorpresa y no le había preguntado qué sabor quería, ¿no? Compró uno de cada uno. Y cuando volví a casa... Por cierto, ella es ama de casa y él es el que gana el dinero. Sí. Si fuese al revés, pensaría lo mismo. Le echó la bronca. En lugar de decir, oh, qué gesto más bonito, no sé qué, y luego que es su dinero, ¿sabes? Que se lo puede gastar a la punta de la polla. Igual que si yo fuera la que tú trajese, ¿sabes? Dinero a casa, sería de yo me puedo gastar dinero a la punta de la polla. Sí. Siempre y cuando luego nos moramos de hambre a fin de mes, ¿no? En tal caso me lo puedes echar en la cara. Claro. Pero en caso de no, que no es el caso de ellos. Pero que no hay para comer, pero es tontería. Claro, que no es el caso de ellos, ¿no? En lugar de... O sea, ya no solo que se enfadó con él porque había gastado el dinero del vuelo. Sí. ¡De su dinero! ¡Del dinero que él gana! Sino que también se enfadó con él porque... Jope, es que el primer postrecito que cogió, ¿no? Era de... no me acuerdo de qué dice. De Red Beans, creo, o algo así. Juraría. Y entonces, pues ya se cabreó con él. Y es como de... Pero ha cogido uno de cada sabor. Claro. O sea... Ya, pero no sé qué a mí me gusta. Y es como de... Ya, coño, pero...
Pero ha cogido uno de cada uno para asegurarse de que al menos tenía uno que te A los que gusta. tienes alergia, a lo mejor un poco me cago en su... ¿Sabes? Te puedes cagar un poco en sus muertos, ¿no? Pero... Pero si te compré de cada sabor, dice, al menos dice, ay, gracias, te los come y él le dice, me gustó estos y este no me gustó, muchísimas gracias. Y ya está, solucionado. Pero señora, que hace, que a lo mejor, no sé si había salido de trabajar el marido. Pero imagínate, toca No, porque por lo que cuentan es en plan rollo a primera hora de la mañana de... Se levanta a las 7 de la mañana, se coge un vuelo para Shanghái para que cuando ella se despierte a las 11 de la tarde... De la tarde. No, de la mañana, perdón. A las 11 de la mañana, ella... Yo ella que a las 11 de la noche. Ella que supuestamente es la que se encarga de los niños, de cocinar, de limpiar, porque él no hace nada. Sí. En lo que presento dudas, porque dudo que sus hijos no vayan al cole antes de las 11 de la puta mañana. Pues imagínate, ¿sabes? Te despiertas y tu marido en plan de... ¡Mira, te he traído postres! Y tú como de... ¡Ah, qué puta mierda! ¿Sabes? Yo es que me despierto y veo que me han regalado dulce y digo, ¡yipi! Me quedo feliz. Por la mañana y dulcecito. ¿Qué más puedo pedir, sabes? Encima de cada sabor para probar, a ver cuál me gusta más y cuál me gusta menos. Está de puta madre, me debe decir, bueno, compro este y a rezar que le guste. No, compro uno de cada. Y si no le gusta, pues que joda, ¿sabes? Sí, que se joda, que fue un bonito detalle. No, pero que podría ser de... Bueno, pues compro este y si no le gusta, pues que la odien, ¿sabes? Y ya está. Sí. Pero... Even Eva's pointing and Lee is not pointing anymore. And everyone's like, you have to point. And later he just says, I was really into this journey. Like, I was really hopeful about the whole journey. But then I realized if I follow my heart, I'm just gonna get in trouble. And so the whole rest of the game, everyone's like, Lee, you have to point. And he just looks detached. Like, he's not even into it anymore. And Mai doesn't give a fuck. Was my point? Yeah, and she's just like mad. Later on, they have a conversation about it, which we're gonna get into later, but they have a quick conversation where he tries to talk to her about why he pointed at the chill wife. Because she's chill. No, it's not because he wants to No, eso sí que me acuerdo. He's just being genuinely honest, and he thought what would happen is after everybody points. Esto sí que me acuerdo porque él pensó eso, que después de señalar, ¿no? A la persona que sería como tu ideal, ¿no? Como pareja. Que entonces les dejarían explicarse o algo así. Y en lugar de eso el juego sigue y siguen señalando, ¿no? Entonces él se sienta con su esposa y trata de explicar que ha apuntado a la chica esta, a la que ellos llaman Chill Wife, porque ella es como, digamos, como que se tiene como muy estima a sí misma, ¿no? Que es muy confiada en sí misma, que hace las cosas que quiere, que no pone por delante realmente a todo el mundo y ella es la última, ¿no? Sino que ella es la primera y tal. Y que eso es lo que a él le gustaría que hiciera ella, ¿no? Ponerse ella por encima de todo, por encima de él, por encima de sus hijos, por encima de sus padres. Y eso no se lo... And they can have these open discussions of what they're looking for, what they wish their partner would do more. And he says, I've never really talked to the chill wife. Like, it's not like he's flirting with her or like likes her. It's just he's gotten close to the chill husband. Remember, because he said they bonded over bikes and photography and music. And he was just saying how the chill husband was telling him how his wife really cares about him in the sense of she once saw him looking at a camera at a store, and for his birthday she left it on his pillow. She doesn't like photography, but she likes that he likes photography. And remember what Mai said, she said she didn't give a fuck about getting to know her husband. She said she's not interested in his hobbies. Ella dijo que le da igual su marido. He liked a certain bike. Again, she doesn't bike, but she bought Sí, the bike. porque o sea, tuvieron como unas charlas con una pseudopsicóloga, ¿no? No sé qué coño es, o sea, creo que da como charlas o algo así.
Ay, perdón. Y estuvieron hablando, ¿no? De... como de los problemas que tenían, ¿no? Con sus parejas, ¿no? Y dijo ella que es que a ella la música que le gusta es la que sale en lo del Billboards y todo esto. O sea, las canciones súper, súper famosas. Que es como de... las 100 canciones más famosas de este año, ¿sabes? Esas. Sí. Y a su marido realmente pues le gustan bandas como más underrated, más desconocidas, le gusta música así como más variada en general, ¿no? Y entonces dice ella que es que ella no le pregunta por esas cosas porque es que no quiere aguantarle 2 horas hablando de la música que le gusta. Porque no le interesa. Y es como de... Bitch. Es como, bitch, te has casado con él. ¿Quién se lo dice, chicos? ¿Quién se lo dice? Es como, esto podías haber decidido que no te interesaba nada de sus putos gustos ni de su puta vida, digo, cuando todavía no os habéis casado. ¿Sabes? Sí. Pero después de haberte casado y haber tenido 2 hijos con él, creo que como mínimo interesarse un poco, como que debería estar ahí, ¿no? Sí, no. Pues no. Because she likes the bike and she will listen to him about his biking and marathons, and she's like really not into that shit. Like she's like whatever. But she'll listen and she's like trying to get to know him, and so that's why he pointed at her. Not because he likes her, obviously, not because he wants to get with her, not because he wants to humiliate Mai or hurt her feelings. It's like he genuinely just wanted to express this to Mai. Like those are things he wished that he had in his relationship. And she still doesn't get it. She's still pissed. Oh, yeah? Yeah. No, it gets crazier. ¿Qué más da? Es que nunca lo escucho. In the next episode, he has a full-on breakdown. Like, full-on, he crashes out. And her reaction to his crash out is insane. Is there going to be an ending to their relationship? We're going to find out? He's going to crash out, and then at the very end, which is in like the next few episodes, they're going to decide if they're going to get a divorce or if they're going to be together. And they even talk about who's going to get custody of which kid. Wow. Yeah. What are your thoughts? Let me know in the comments, and I'll see you in the next one. Bye. Ay, 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 ay. Canta y no llore. Episodio 3. Ay. It is the final chapter. That is the most insane relationship thus far on a reality show. This is part 3 of See You Again. I'm seeing you again. I saw you again. I'm seeing you again, and I'm done fucking seeing you. Like, I want to leave. Yes, this is the finale. If you guys haven't watched the 2 previous parts, yes. Only for Mai, though. Literally only for one of the 3 couples. Because the other couple is crazier. Is crazier. He's crazier than Mai. He's so much more insane than Mai. He makes Mai seem like a playground. If you guys don't know, See You Again is a Chinese dating reality show, but it's a divorce reality show. I guess it's the opposite of dating. Yeah. And it's where 3 Chinese celebrity couples come on the show and their marriage is already in shambles. It's on the rocks. They're about to get divorced. And they're going to be on here for 18 days doing a cross-country road trip across China, seeing the sights, partaking in these little challenges, talking to the other couples, talking to therapists, to see at the very end, do we want to keep trying? Do we call it quits? And it's dramatic, it's intense, and on this season, we have 3 separate couples. We've got Yang Zi and his wife, Eva. Yang Zi is a Nepo baby. That's the crazy couple. Yang Zi is the crazy one. Eva is fine. Don't lump her into this. She's not, you know what, you're right. It's not a crazy couple. It's a crazy man. It's a crazy man doing crazy man shit. That's them. And then you have the chill husband and wife. I don't think we're even gonna do 1 episode on them because they have problems, they have fights, but they just seem like a regular couple where it's like, yeah, we fight, we kind of love each other.
he's kind of hot, she's kind of cute, but like we fight. They love each other again after they seeing the other two couples. Yes, they're like, I don't think we knew what you meant when marriage is in shambles was like part of the description. We thought it meant like y'all fight. We didn't know like they should honestly not be together, any of these people, except for the chill husband and wife. And now you have Lee and Mai. Lee was a very famous singer. Still famous, but he had a very big breakthrough song 12, 13 years ago. He has never really replicated that level of success, but he's got a cult following. He has a successful career. They live in a $5 million Beijing mansion. Mai is the mother. Honestly, it's probably an apartment. Oh, I yeah, mean, when you Beijing. say mansion, okay, you're right. Yeah, it's like in New York, you wouldn't get like a town. Well, I don't know how to. yeah, it's not a mansion for sure. You don't get a yard. Oh yeah, Like, which nobody remember gets a yard. when you get a yard in Beijing, you say, Un "Spend yard. time in my backyard," Lo del and yard people es who live in fuertísimo. Beijing, Yeah. that- Lo del yard tiene lore, porque si os acordáis hemos visto otro vídeo de billionaires chinos y había una tía que es, y creo que es como influencer, ¿no? Y no me acuerdo con quién coño está casada. Y sube de repente fotos con sus padres, con sus hermanos, con su abuela y tal, y están en su jardín en Beijing. Y es como... Y entonces, claro, tú dices normal, ¿no? O sea, quiero decir, pues su abuela estaba columpiándose en el jardín en el columpio del jardín, sus padres estaban tomando un té, y sus hermanos sin más, por ahí y tal. Hasta que los no sé, netizens, no sé, la gente de redes en general, ¿no? Empezaron a escribir de ¿jardín? ¿Beijing? O sea, Beijing, o sea, es que no se me ocurre, o sea, estaríamos hablando de Nueva York, ¿sabes? ¿Quién coño tiene un jardín en Nueva York? ¿Sabes? Es como... ¿Cómo putas tienes un jardín en una ciudad llena de putos rascacielos en las que no entra una puta hormiga más? Y que simplemente un piso de esos en los que no entra una puta hormiga cuesta millones, ¿sabes? O sea, ¿de dónde coño saca un puto jardín? No, pues jardín. Junio. Entonces fue como, definitivamente esta chica es millonaria. the craziest flex you can have. That's billionaire money. Yeah, so they live in an apartment, a $5 million apartment in Beijing. They live a good life. Mai is a housewife. She is the mother of their 2 children, and she is... Describe her. You just flashback to the last 4 hours of stories. You just have to go watch those episodes. I can't tell you. You could throw a thesaurus at me and I wouldn't even be able to tell you anything. So that's Mai. So with that being said, the last round we left off with talking about, what were we talking about? What happened? Oh, she was sabotaging the other couples on their spending day because she wanted to be right. She has an obsession with being right. And then the whole death point thing happened where all the couples sat down, and it was a moment where like I said, in any other reality show, the husband would have been canceled. But the question was, in a very open manner, point to who in this group you think is the ideal partner. The other 2 husbands pointed at their wives. And my man, Mr. Lee, pointed at somebody else's wife. And it did not go well. It did not go well at all. This is the downfall. This is the climax of the show, but it gets worse. So immediately the next day, the producers are like, you know what? We're just going to act like we did not set you guys up for failure. We're just going to keep rolling with it and make y'all roll with it. So we're going to do head of the house cards. We are going to give it to one person in each couple. And obviously, they give it to the person that's not as take charge in the couple. So they give it to Eva. So she has this card for the rest of the day, which means whatever she wants, her spouse got to do it. Her husband, Yangzi, has to do it. Dios santo. The chill husband gets it. And then
Lee, Gets it. Mai's husband, gets it. So they make the call. You cannot complain. You cannot refuse. You cannot be angry. And like, obviously, no one's asking you to do anything crazy or illegal, like go kill somebody or like, hey, lick every single in between my toes. No one's asking for stuff like that. It's just like normal stuff. No one's being unreasonable about it. But we just know things are not gonna go well because the whole death pointing thing happened last night. And the whole night, Mai and Lee have been fighting. Mai has been crying for what Yangjie has muttered under his breath has been the 800th time. Like, apparently there have been lots of times that she has cried that they have not aired. Wow. So Hola. he's just saying everyone's attempting to console her. Even the other two wives, instead of sleeping or instead of working on their own marriages, they are, for again, the 800th time, just hanging out with Mai, trying to make her feel better. Meanwhile, Lee, he keeps getting kicked out. Mai's like, I don't want to talk to you. Leave. So he keeps getting kicked out and he's just trying to understand what's going on. Like, he doesn't understand. He just wanted to be open. He wanted to have these open conversations with Mai, and none of this is working out the way that it should be working out. And he's just so freaking exhausted. Even when they talked right after the whole thing, like I said, he was very honest. He said the reason that he pointed at the chill wife was not because he found her beautiful or, I mean, she is, but it's not like anything like that, which that would have been crazy. He said, I don't even talk to her. I just talked to her husband, the chill husband, because remember the very first day he said we bonded about our likes for photography, music, film. Like, we had a lot of the similar taste. And so we just bonded off of that naturally. And then obviously the conversation of our relationships came up, and he was talking about how his wife is honestly a very thoughtful person. Vale, ya he vuelto. He was saying Acaba de how llegar he would mi be interested in a camera. He would look at a camera at a store. And then for his birthday, she would leave it on his pillow. So it's like she would notice these things. And even if she is not someone who's into the hobbies that he's into, she wants to know about it. She wants to support his hobby. She wants to be involved. She wants to ask him about it. Yeah. And previously, Mai confidently and proudly said she's not interested in getting to know her husband. Like, she doesn't find it interesting. She said, yeah, she could ask him about his taste in music, which, side note, he's a fucking musician. She said, but then he would talk for 2 hours. Ya, o sea, es que encima él es un músico, tío. Es como de tío. It's so crazy that she says it with a full Sí. chest. It's like kind of weird because she's almost Es como, proud. es que no me importa una puta mierda la música que le gusta. Y es como de, Where it's like, te has they're casado con un proud puto to, like, músico, hate their ¿sabes? spouse publicly. And I'm like, I feel like you should just divorce that because that's crazy, no? So she like publicly is like, so what? Like, I don't give a shit about him. And it's like, you're on national television, on national TV. And it's like, why are you even on this show then? And it just, he Like, said, she genuinely don't see a problem with couples having no interest in each other. Like, we have no common interest. No. What's wrong with that? yeah. Lo que ella O sea, quiere pero- es She's su like, I dinero y don't ya see está. why I have to get No lo quiere. Tampoco creo que sea eso. Porque realmente cuando ellos se casaron, esto lo explican en el primer capítulo, y os puse el primer capítulo, pero entiendo que con la cantidad de drama que ha habido, no es difícil acordarse, pero están casados desde antes de que él llegase al estrellato. No es que se casara con él cuando él ya tenía dinero, se casaron antes de que él tuviera dinero, y al principio de su matrimonio, ella era la que trabajaba y llevaba dinero a casa, y él estaba tratando de lanzar su carrera musical. Sí. Pasa que luego cuando él lanzó música y tuvo éxito y tal, decidieron entonces cambiar las tornas, y que como ya le había ayudado y tal, ella se quedaba en casa, cuidaba de los niños y tal. Y entonces luego, pues él los mantenía, ¿no? Sí. Entonces, no es que digas de, no, es que se ha casado con él por su dinero, porque a ver, tampoco Es que no, es no entiendo cómo súper actúa rico, ¿no? ella. Súper rico. Y a ver, uno puede decir de, es mentira, pues bueno, no puede ser que sea mentira. Pero ella decía, ¿no? De, yo tenía pretendientes que tenían dinero cuando era joven. Sí. Que eso que dice él, ¿no? Que luego cuando han tenido hijos, pues se ha engordado y tal, pero que a él no le importa porque él le quiere igual, ¿no?
Sí. Que para él eso da igual. Pero que entiende que eso, por ejemplo, para ella sí que es entre comillas importante. O sea, no lo dice él, no. Pero se nota porque se compara un montón, por ejemplo, con las dos mujeres que aparecen en el programa. Y es como, hermano, una es influencer y la otra actriz. ¿Sabes? O sea... Sí. Tienen carreras en las que tienen que mantener el físico que tienen, ¿sabes? Tengan o no hijos. Y... Ah, el gato. Digo, ¿qué es eso? Escucho un risas y digo, ¿qué es eso? Y es el gato. Ah. Y... Y eso. Entonces, eso no está con él por su dinero. Pero en algún momento definitivamente le ha dejado de interesar su marido. ¿Sabes? Sí. Más que O no lo sé. dejó de interesarse, Es que empezó a odiarlo o algo. Es que tiene una relación muy rara. Porque es como, no me interesa, pero en verdad va a todos los... El tema de los conciertos que hace, le ayuda a prepararse para los conciertos, o eso dice ella. ¿Sabes? Y es como de... Entonces, no entiendo. O sea, opino que es más... O sea, lo ha dicho ella alguna vez, ¿no? O ha dicho cosas que dan esa sensación, ¿no? Pero opino que es más como que ha pasado a verlo en lugar de como su marido, como uno más de sus hijos. ¿Sabes? Sí. To know his interests. Right. And she No said lo that sé. he O is sea... telling her that he wants to make it work, but this show, it just kind of magnified their problems. Which is probably how it is. You know, you're supposed to confront your problems, try to fix them. He said he just feels like in this relationship, she's just never happy. And he's like, I mean, I'll go get help. You keep making it seem like I'm crazy. So like, I will go get help if there's something psychologically wrong with me that I don't even see. No, la And loca, I think a la lot of loca soy musicians yo. thought that was also crazy because they're saying she has gaslit him to the point where he thinks he's mentally ill. Like he has psychological problems. And it's just, it's gnarly. And after he's opening up about all of this, he's like, La va a sudar la these reasons, and these are things olla. that I just wish I had in a relationship. He's and he's so calm when he talks. He's never emotional. He never actually says anything that's mean. He never is like, you never do that for me. It's just very like, these are things I wanted. I think our problems are being magnified on this show. It's not like, see, you have so many problems and you refuse to work on them, which she doesn't want to work on them, and nobody would even really be that mad for him saying that. But her response is, I'm really calm. Like, I'm actually very calm today. I think in the process of you exploring your own heart, maybe that's what you want. She's telling him. But I'm sorry, that's no longer what I want to give. I have my own thoughts, and first of all, you don't have an apologetic attitude for pointing at her. You don't for pointing at a different woman, right? Yeah. Next, just like what you said, you hope that your wife could pay special attention to your world, buy you things that you like, but you don't do that for me, so I'm not going to do it for you. You don't give... Dios mío. Yo don't do that for me. Estamos hablando de la que el marido viajó 2 putas horas a Shanghái para comprar la postres. Dios mío. Y que no se acordaba de cuál era su sabor favorito, así que compró todos. Hermano, qué puta frustración, te lo juro. And okay, could some of that be valid? Netizens are like, technically, I'm sure lots of couples have been in situations where like, okay, yeah, fine. I guess it's like annoying when it's like, well, you do the change first, right? But people thought it was messed up because the way he's saying it was so genuine of like, please help me. This is what I want. This is what's happening with me. And she's like, no. If you're not doing it, I'm not doing it. And people just thought it was like, God. And then also people didn't like the fact that he has to apologize when, yeah, it's a very sad moment. Another thing, if you guys didn't watch the last episode, where he pointed at the other wife, the first thing she said while crying was, the other husbands pointed at their wives.
And so people felt like it's not even that she's sad that their relationship has gotten to the point where he doesn't think she's the ideal partner. O sea, es que esto es lo que decía yo antes. Su problema es que el resto de la gente lo hace, ¿no? Y como que él no. ¿Sabes? Y es como de, hermano, es como cuando le hace dramas, en plan de, no, es que el resto de maridos en tu grupo de amigos le compra bolsos de lujo a sus mujeres. Y es como de, tienes un armario entero lleno de bolsos de lujo, tuviste que vender un bolso de Chanel porque según tú no tenías espacio. No es que no lo quisieras, es que no tenías espacio. La misma mujer que dice que no tiene espacio en el vestidor, ¿vale? Que todo el vestidor está lleno de ropa de su marido. Pero por lo visto tiene tantos bolsos que no tiene dónde guardarlos. The other husbands did this, but he did not. That's what made her mad. And so people thought the fact that he has to apologize to her for this is weird, because isn't the whole point of this being so brutally honest and being so vulnerable so that you guys can change to have a better relationship? And at this point, she just brings up Pero es que ya no va a cambiar. She's like, maybe we should separate then. And again, a lot of people felt like she was saying that so that she can just win this whole conversation. And she even asked, if we divorce, can I have the kids and all the money? Oh, that's when she asked? Right now? Yeah, she was like, so if we divorce, can I have all the kids and all the money? That's crazy. And Lee was like, Lee again is like, literally, divorce is not even on my mind. Like, I'm not going to talk to you about divorce right now. And then she's like, then you take all the money and I'll take the kids. Okay, just to give you perspective, a lot of netizens know that Lee, both of his parents passed away very early. And so he has a very strong sense of family unit with his family, because he doesn't really have... Porque no tiene nadie más. It doesn't seem like they talk about siblings or anything. It just seems he seems very lonely family-wise. And so they have this whole conversation, and Lee's like, I'm not talking about divorce. I'm not talking about divorce. They go to sleep, they wake up, and now he is the head of the household. He's got the head of the household card. And all of his demands for Mai are so simple. All the other couples, they've got bigger demands. And he said, just don't be angry. Try not to have such a salty face. And just maybe spend time making music with me. Like, these are all fun things. Like, don't be angry, don't look salty, fine. And then, like, make music with him. That seems like a good time, right? Clearly, she's not gonna listen. So the next morning, those are his 3 demands, and the 3 couples are to get into 3 separate cars and drive on a road trip to the next destination. And the producers even are saying, you know, this is time for you guys to have alone and to reflect on the past few days, because they didn't have a lot of couple-to-couple time. They had a lot of time with the other wives or as a group or the other husbands. There wasn't intimate moment time. A lot of the times the couples don't even sleep together. So it's like the girls will all sleep together and then the guys will sleep together. So finally, you're getting time. Immediately, Mai goes to Eva and says, can I ride in your car? I don't even want to be in his car. Okay, so she just ignored every instruction and the purpose of the road trip? And the purpose of the show, but also like now you're putting another couple in a weird situation where they can't say no, but also it's not their job to make you comfortable. They have their own relationship they need. The show is not my show. The show is 3 couples trying to fix their own relationships. And mind you, the other wives have been spending a lot of time trying to make Mai feel better. And so Eva is like, what? That's like, don't do that. That's too obvious. Like saying like, you're going to make him feel very... Damn, you know, high EQ response. Yeah, it's just a lot. And it also happened to be Chinese Valentine's Day while they're on filming. Wow. So that day is Chinese Valentine's Day. Okay. Wow. So the chill wife, she tries to interject and she's like, oh, so are you guys driving? Like, she's just saying like, oh, are you guys ready to drive? And Mai is like, oh, I'm going to take their car. So at this point, Eva had not said yes, but she's like, I'm going to take their car. She's going to share with them. Yeah, with Eva and her husband. So she's telling the other wife, like, I'm going to go with the other wife. And even the chill wife is like, huh? And Mai is like, yeah, I'm going to ride with Eva and chat with them.
And she just like storms off into the car. Youngju, who does not care about EQ, Eva's husband, goes, "Hey, go away." He's like, go back to your car. What are you doing? Like, go to your car. Crazy. And Mai ignores them and just gets in the car. And then she goes, "No, I don't want to go in that car." Yep, but why is that their problem? They don't want you in their car, clearly. Yeah. Like, your problem is not their problem. Like, the whole world is supposed to revolve around you, and that doesn't make any sense. Yeah. Also, this show is not just about you. Like, you just keep inserting yourself into everything, but, like, it's not about you. The whole point of the 3 separate cars is finally for the couples to talk on this road trip. Like, Damn. what do you mean? I don't know. The things that she does are very odd, and people are getting very frustrated. And people are commenting, like, Eva also has head of the household. Mai does not have head of the household card, but she's just deciding for everyone. Like, it's just so crazy. It's not even just deciding for her and her family unit. She's now deciding for everyone. So she gets in Eva and Young's car. And now the chill husband and chill wife are in one car, and Mai's husband is alone. So the chill wife and chill husband, they get into Mai's husband car. Because they're like, I mean, we're not going to let this guy drive completely alone. Like, that's fucked up. That is crazy. So she fucks up everybody's day. She fucks up the whole day for everyone. Oh my gosh. Wow, so like everyone just like catering to her childishness. Yeah, so she's like Sí. picking up everybody. So in the end, they take 2 cars instead of 3, and nobody gets the intimate alone couple time to talk and work on their relationship because of one person. Damn. His head of household card mean nothing to her, right? No, she literally outright said, "I don't care." So when they arrive at the next destination, they get out of their cars. The whole road trip has just been awkward, uncomfortable. What's crazy is that she ruined everybody's day for no reason, but everyone's still trying to be in high spirits. So they get to the next place and they're like, "Oh my God, it's so beautiful." They're taking pictures. And she's like, "Okay, guys, well, don't worry about me." She tells them, "Don't pay attention." ¡Cállate! And everywhere they go, she's just fucking speed walking ahead. Like, she's just always off in the distance. And then people will be like, "Are you okay?" And then she'll be like, "Don't pay attention to me. It's okay. Like, enjoy your day." And then she'll just, like, speed walk into the distance. And, like, let's be real. You can't not pay attention when someone's doing that. And it also throws off, like, the whole energy of the group. It's just, like, no one can genuinely have fun. No one can be not on edge. Like, the whole time you're just, like, like, so uncomfortable. And what's crazy is, I think it's so understandable. There are other days where one of the other couples will get into a massive fight. But when they're in a group activity, you see them so uncomfortably trying so hard to, like, yeah, let's do that, yeah. Because, like, you know, that's what you do. You get into a fight with your partner, and then you show up to the party, and you're like, you're trying so hard. You're like, "No, I'm not going. I'm not crying." You know, that's what people are supposed to do, people are saying. But she won't do it. Like, the other couples will do it. Because, like, you see them and it's like, I literally just saw them get into the biggest fight ever 2 seconds before they came out to this dinner with every single person. And, like, I just saw that they were both sobbing and they wiped their tears off and they sat down and they tried so hard to not make it awkward for anyone. But, like, she won't. So it's just people thought it was unfair. And I think it's very interesting because she's doing everything she says she doesn't want to do. So in an interview, she said, "Yeah, well, I mean, look, I don't want to be alone with him, and I don't want to ruin the mood for everyone." That's why she was walking ahead. But she had a very sour face the whole time, and she was walking ahead, so honestly, the mood was kind of ruined for everyone. What do you mean, right? And then they get back into the car, and she's telling Eva and Yangjie, and she's like, you know, last night after the whole death thing, the death point thing, well, she doesn't call it that, but after that whole fight, she's like, you know, he came to find me and he just told me everything I did wrong. And the panel of judges that watched everything, they're like, that's literally not what he did. Ya. At all what happened. That Es is como nada que ver. crazy. Like, O sea, es que la encanta hacer drama. Porque esto es lo mismo que cuando fueron a comprar ellas solas y no había cámaras
y entonces estaba todo el rato como de, ay, compramos esto, y cómprame esto, y cómprame, y cómprame, y cómprame, y cómprame, y cuando salieron, de repente los maridos, evidentemente, como ella se supone que es súper ahorradora y no sé qué, pues evidentemente los otros dos miraron a sus mujeres que gastan más, ¿no? A ver, la una es actriz y la otra es influencer, ¿sabes? Tienen más gastos así que digas, ¿sabes? Sí. Como que no tendría una persona normal, entre comillas. Cosas que tú te pensarías 2 veces, ellas no, ¿no? Y en lugar de decir, cuando salen de... No, lo he comprado yo porque fue como de... Lo que habéis gastado y ya es como de... No, ha sido Mai. Y Mai como de... No, yo no he sido. Y ha sido... Y es como de... Puta, lo has comprado todo tú. Y es como, no, han sido decisiones en equipo. Y es como, ¿en equipo? ¿Qué equipo? Tú y tus 2 neuronas juntas. Loco. Entonces la encanta girar las historias para que sea como being de... completely vulnerable. He expressed his own emotions. He expressed his struggles. He even questioned if he needed therapy. He thought that something was wrong Literal, with him. He felt piensa like que the él issues had es el been que está mal, magnified. Dios santo. At no point did he say that Mai did anything wrong. The conversation wasn't even about like you. It was very like, here's how I'm feeling about it, and I just want to be open about it. She never mentions that she threatened him with divorce or how she coldly was like, well, then I'll take the kids and you take the money. Like, that's a crazy comment to just throw out there. Podemos hablar de él. Yo me voy a quedar con los niños y con todo el dinero. Y luego como él no le como él le responde que no, es como de, ah, bueno, pues yo me quedo con los niños y tú con el dinero. Y es como de, ¡no es el punto! Any of that. And so at this point, Eva and they're comforting her. Dios and honestly, santo. it seems half-hearted. It seems like everyone just knows if you comfort her, it's the easy way out. Because if you try to like have any sort of conversation with her, the one biggest comment that netizens have is talking to Maya is like talking to a wall. Like, you're not going to get through it. There's nothing that's going to happen. You could try to slam your head into a brick wall 500 Su times marido, and your head's literal. going to burst open before that brick wall Tal breaks. cual. That's just not going to happen. And so they're just like, oh, that's messed up. Yeah. And then she still keeps going. And she's like, but don't you think he still doesn't realize that he did anything wrong today? Like, everybody was praising their wives, but he was praising another woman. She's still on the... Isn't that ironic? I just feel like I'm always sitting on pins and needles. Oh my god. Yeah, and then she accuses her husband of speaking negatively about her constantly and making her feel like shit. But When has the husband ever speak negative of her? yes, and we never really hear her speak positively of him either. I Oh, mean, she maybe says, she's saying like he's saying the issues in their relationship. Maybe. because that's the whole point. Yeah. Yeah, it's weird. It seems like she almost came on the show to act like the perfect couple, and then she's pissed off that he's actually trying to work on their relationship. That's the vibe it gives. Ah, I see. That's the vibe. Ah, I can see that. Because okay, it seems like she compares a lot, right? She's constantly comparing with his friend, other couples. She's just upset that the husband won't play the role of like, you're on a divorce show. What are you talking about? yeah, what are you doing on the divorce show? Go to a different show. There's one point where she has to guess his favorite color, and she guesses white, but he actually says it's green. And she goes on like this whole thing where she's like, but you never wear green. Oh my god. And then he's like, oh no, my god, but this is crazy. yeah, and then this he's is like, crazy. yeah. And she's like, no, but that's weird because you never wear green. You don't have any clothes that are green, which is like weird because I don't know if everyone just like wears their favorite color all the time. Yeah, even that could be a conversation, like crazy. Yeah, and she just seems like annoyed. It's not even the moment. It doesn't seem like she's like reflecting, like, "Oh, that's fascinating. I don't know how I didn't think of that." It's more so like, "No, you don't wear green." Yes. So, like, I don't believe you. And another thing is like people were saying that's the energy you have in another reality show where couples are like trying to win a prize. It's like, no, like now it's like about competitiveness. Like, you don't even wear green. Like, come on, we got to get the point, right? Uh-huh. But for this, it's a divorce show. It's like,
Mi color favorito es el verde. No, tu color favorito es el azul. ¿Sabes? Y es como... Everyone's confused because yes, Tremendo. you get points, but the points are for later to see progress. It's El not como... because it's a Mi color favorito es el verde. Y ya de... No, tu color favorito es el morado. Nunca te vistes de verde. Y es como de... Youngja is like trying to ease things over, and he's probably sick of my being all Qué up in madre his mía. business. So he's like, Lee, you should come say good morning to your wife. And my turns to him and goes, did you ask me for my permission? To Yanzi? Yeah. And all the comments are like, did you ask for permission when you f***ing went into their car? 你有问过我意见吗？ That's actually insane. And then she proceeded to announce loudly, I'm just gonna stick to Eva the entire day. Eva's like SOS. And again, did she ask for Eva's permission? And also, Eva is here for her own journey, you know? That doesn't make any sense. And then someone reminds her, like, it's the head of the house today, you know, you have to follow the rules. And even Lee on the side, the husband goes, it's okay, I'm just not gonna use the card. It's another thing where Mai always complains about how her husband doesn't save her face. Ugh. Which I hate that so much. I hate that phrase a lot. I hate that phrase. Okay, I don't know if it's the phrase I hate because it's a phrase also commonly used in East Asian households. If you hurt my feelings in front of other people, I'm going to be upset with you because you hurt my feelings. And there happen to be other people. But I think it's crazy when it's like about saving face. Saving face is like making you look good in front of people, like saving your reputation, saving your face in front of other people. So she's saying that he never saves her face, like never rescues her in these moments, but she's always saving his face. Meanwhile, nobody sees that. Like Yeah, where? she's just spitting on his face all the time. Even the other couples, Youngju, dumpster fire. Arguably so much worse than Mai. But even head of the household days, he's waking up early, he's carrying Eva's bags, he's holding her hand throughout the day. Like, there's a lot. And even the chill wife, she's writing love poems for her husband. She, that's his wake-up service. Yeah, he asked for a wake-up service. Yeah. Yes. Just like, dear love. And that's his alarm, you know? Everyone's making effort, but she will not talk to her husband. And they're trying to tell her, Mai, today is head of the household day. Like, you have to cater to him. You need to make him feel like he's truly the head of the household. And she announces in front of the whole group. Again, she like went on rants about saving face. And she said, all right, but the problem is, as someone who's about to get a divorce, and even Youngja is like, no, this is the rules of the game. Okay, you gotta play the rules of the game. It's like the spirit of the game. People say Youngja, like the only time he seems normal is in front of Mai. So I don't know what Real, that says. real recognizes real, I guess. Yeah. Like they be communicating. Maybe they should. I don't know. It's crazy. That's crazy. But like, I don't know. And Lee the whole time is trying to reconcile with Mai. He's helping her take pictures, asking her if she needs water, like running after her as she's storming away. It's just a lot. It's just a lot. And they've been married for so long. Like at that point, it's so exhausting. Just sit down. Speed walking is more exhausting than communicating. Trust me. Just sit down and be like, hey, I wish you would do this. And then you'd be like, okay, it's that simple. And then you're like, oh, okay. Literally the coffee thing. Just do that. It's fine. He's doing everything to please Mai, but she is ignoring Hola, Sharon. everything. ¿Por She qué? does not consider his dignity, his feelings. No When she mira was el interviewed top de about bits. this, she said, there's just a big issue in our relationship, and I don't really want to do this head of the household day. Porque I es don't raro. care to do it just for Porque appearances, for the estás sake of ser en top 1. Yeah. Creo. No, pero porque eres top 1 no creo que sea raro, que no es raro que eres top 1. El top 1 es bien He's like guapo. trying to console her. Cero más. Guapo. Sí. She doesn't. Y tiene el triple She que el says, yeah, segundo. I mean, they were asking us to Ya, be bueno. really right about what we También want tienes most más in life, and money he que el recognizes resto, ¿sabes? forever. I don't think that's what I want. And everyone in the comments is like, God, she doesn't want anything. Ay. Nothing is what she wants. The Tengo fucking calor. rice Ya he cake terminado de twirl, trabajar, o sea que voy a jugar nothing is Power what she Washi. wants. Nice. Everyone's getting Cero más. to the point Sí. where
¿Quién sabe? Hombre, definitivamente que los que están en el top conozco bastante la economía de muchos de ellos. Puedo darle al toníquero, aunque tampoco creo que te llegue a ningún lado. Stick definitivamente no, Bizarre tampoco. Y si es una mentira, una farsa, una creación de vuestra imaginación. ¿Cuál? ¿Que tú eres millonario? Puede ser. Pero teniendo en cuenta que el pepino lleva 3 años en Extensible, creo que no. Nobody can spend time with each other because how can they? How can they try to reconcile their relationship when you walk 20 yards away and you got big ass sunglasses on? La existencia del yo. La existencia del yo no existes. The whole time, like I No would existes en verdad. I would be so scared. Vale, voy a cerrar aquí. While boarding a boat, Lee is trying to take Mai's hand to study her. Este tal Siran es una cosa inexistente. Es una cosa inexistente y podría ser. Making everyone feel uncomfortable. It's just all day. She just keeps saying, "You don't have to pay attention to me. Like, just do your thing. Don't go." Voy a aprovechar que el iPhone ya tiene batería y pongo bien el tracking del modelo. It's like her actions and her words are just not matching up. If that's the case, go sit next to your husband and then just be like, "Hey, you're so annoying. I don't want to talk to you." And don't talk to him. But when you're sitting all the way away, everyone has to get involved now. Because there are other times where the other spouses are like, "Yeah, I'm not going to interact with my spouse because we just got into a fight, but I'm also not going to make it a big deal." Lee is on the boat trying to give her snacks, trying to engage with her, attempt conversation. She absolutely just does not care, to the point where she outright just disrespects him and turns to the group and says, "I don't want to talk to him." Si vuelvo a donar 5.000 bits, se vuelve a duplicar el tiempo. Sí, cada vez que dones 5k bits, se duplica el tiempo. This is like a full-grown adult with children. Like, it's just not. Lo tengo que explicar hoy porque en verdad hay gente que no lo entendía bien. O sea, había gente que pensaba que era como un multiplicador. Como que, sí. O sea, se va a 66 horas. Un poco más porque esos bits que dones suman tiempo al mismo tiempo que duplican. Eso está muy roto. Claro que está muy roto, ya sé que está muy roto. Y ayer había gente que decía de, no, pero es que son 75 pavos. No estaban quejando, ¿no? Pero fue como, uff, son 75 pavos. Y yo como, ya, coño, pero la cosa es que es infinito, ¿sabes? O sea, 33 se pueden convertir en 66 y 66 en 120, ¿sabes? Y así hasta que me puto muera. No hay un límite. El dinero siempre vendrá. Vale. Oh, because everyone's telling the husband to do something. Espera. Kufi, de siempre va a venir el dinero. Veremos. Vale, voy a jugar neurona. Power Washi. Vamos a dejar por aquí el vídeo de la coreana antes de que nos pegue un infarto. No he cambiado en ningún momento el animal speaking y nadie me lo ha dicho. Hola, Calimero. ¿Qué? ¡Mau! ¿Qué? Joder, hermano, ¿eres ruidoso? ¿Eres un ruidoso? Te pongo cuidado, No te acerques a Yuto, Que no te acerques a Yuto, te estoy diciendo. ¿Sabes? Porque le pegó. Porque le pega ahora. Salte debajo de la cama, Calimero. Dale, dale, con la silla. Dale, con la silla. Calimero, ¿qué haces ahí? ¡Cali! ¡Hijo de puta! Huevo. Sobrecafeinado. A la Me he cargado recompensa del nivel 200. Ah, me he está cargado bien. el cosito de la puta cama por tu culpa. ¿Dónde estás? ¿Qué hacías meando en mi cuarto? ¡Calimero! ¿Qué has oído para abajo? ¡Hijo de puta! Joder. ¡Qué mión! Se me da encima en la... ¿Sabes la bolsita esta que tengo yo de agüita caliente que se calienta con electricidad? Eso es lo que estaba meando. Sí. Para que le dé el ecotruco. Pero eso sé que está roto, Serón. O sea, es el objetivo.
Por cierto, me acabo de dar cuenta que no... Joder, hay muchas cosas que no he hecho hoy cuando me he despertado, ¿eh? No estaba hoy en mi día. No te preocupes. Bueno, también igual se ha hecho que me han pedido dinero, nada más me he despertado, ¿no? Y me han vaciado la cuenta bancaria, pero... Es un tema fuertísimo, la verdad. Me da rabia. Porque O sé sea, lo que es eso. he de decir que como ha sido mi padre, me ha devuelto ya el dinero. Pero me ha devuelto el dinero a expensas de que él y mi madre no se van a ir de cena de aniversario. Porque era un dinero que estaba guardando él. En físico, ¿sabes? Me cago en el puto calimero. Joder, ¿y cómo limpio yo ahora ahí, tío? Voy a tener que mover toda la puta cama. Y encima, en lo que quería pegarle a Calimero, he sacado el botón de mi almohada. Tengo una almohada de estas ergonómicas, ¿no? Tiene un botoncito. O sea, tiene un corchete, ¿no? Con el que va atado. En donde pones la cabeza. Y lo he sacado cuando le he ido a pegar. Cuando he ido a dar un azote. Menos mal que no le diste nada duro cuando le fuiste a regañar. Me cago en el putísimo gato. Es que encima, para que lo entendáis, donde a mí tengo que mover toda la puta cama. Bueno. Creo que os voy a dejar a coreano unos minutos más en lo que yo limpio el pis de Calimero. Ok. Pero sí, eso será. La gracia es que está muy roto porque es infinito. Por esta temporada. Porque si hay 120 horas se vuelven a sumar, ¿sabes? Y es como de... Dale, ya. In her anger, I don't know, but it enables her to keep A ver, doing voy a it. por las But you know, that's why pregonas. usually like with children, if they throw unreasonable Eso es tantrums porque at a certain está oliendo age, people say al you're not otro supposed to animal engage and like constantly be like, y quiere marcar territorio. Sí, pero el problema es que no lo hacía hasta ahora y creo que lo está haciendo porque está la gata ahora. ¿Sabes? Sí, por eso. Y como ha tenido la gata y tiene gatines, ahora no solo que esté marcando, sino que le pega. ¿Sabes? a lot of the panel were Ay, saying, qué but she tonto. just refuses. Even her husband is like, come back, Mai, like, let's talk. And she's like, no, I can walk faster without you. And eventually he's like, don't you have to listen to me? I'm the head of the household. And she said, we don't even have a home anymore, so there's no head of the household. And then she runs off, and the rest of the group are now dogging on the husband, like, go run after her, like, come on, chase after her. They're over it. Yeah, they're like, we can't do it, you gotta do it now. Like, do everything you can, because we're over it. They're like, go. So they try everything, and I will say, Lee has a very dumbass moment. Dumbass moment is crazy. And everyone in the comments was like, oh no. Oh no, why'd you do that? Oh no. Even the panel were like, oh no, don't do that. Before we saw what he was thinking. Okay, give me the scene. Let me guess. Stairs. Stairs, okay. Everyone kind of has like their little backpacks or tote bags, and there's stairs. He tries to hold her hand. She's not having any of it. She's like, don't touch me, okay? Don't touch me. And he's like, I have the head of the household card. And then she's like, don't touch me. And she's like, if I say no, it means no. Which, like, I agree. But also, it's like, it's a lot right now. Okay, let me guess. En Dis no, pero en el directo vais a oír cómo muevo la cama. Walking up? No. Up the stairs? Nice. No. No? Huh. Youngju walks by. Uh-huh. Technically, he started all of this because he's the one that was like, oh my god, Mai's gonna cry again. And then she started crying, remember? And then he's smiling and he goes, oh my god, am I gonna be on the top trending list for starting all of this? Are they gonna cancel me? And everyone's like, this wants to be on the trending list so bad. He's like, stop, this is all my fault. Are they gonna make me trend? Wait, I don't get it. Youngju is like, this fight is because of me. Are they gonna make me trend online? Because of me. Yeah, it's because of me. So like, am I gonna be on the trending list on Weibo on Twitter? And Eva is just climbing up the stairs like, I gotta go. I can't deal with all of this right now. Like, you guys are a mess. Déjate, And so she's just standing on the middle of the steps, refusing to walk. She's like, I don't want to walk with you. Don't touch me. I don't want to walk with you. I know there's gonna be people in the comments that are like, okay, girl, like me when I'm mad, right? And everyone is like, sometimes relationships are weird. Sometimes people do weird things, right?
But this is a lot. This is Yeah. a lot. Encima no sé It's cómo, one o thing sea, if no this tengo is cómo just a limpiar solo esto vacation YouTube. sin Even cargarme. then, it's not something you should be proud of. It's Quita, kind of Cody. embarrassing, you know. Cody, We're all quita, individuals, we're all in Cody. fights, right? But to do it in front of a group of people, inconvenience the group of people, Joder, and then to do it on oblígame. national TV and feel justified doing it is like kind of crazy. So she's just like, "Don't touch me. I don't want to walk with you," and she's refusing to move on the middle of the steps. Okay, so He can't walk away he because picked her up. he can't walk away Oh. because then she's gonna be like, "How dare you walk away from me?" Yeah. He puts her on his back. He tries to. Now Lee is a Uh-huh. very frail boy. Oh my goodness. He tripped. He tries to carry her. He tries to scoop her up like a princess. Okay. And he almost instantly drops her, and it is catastrophic. And we just know this is an even bigger before the storm situation. And every single person, even the panel, is like, Okay, so he tried to princess pick her up, but then he failed, right? Yeah. It was at the end of it, or he's tried other methods. no, they get up the stairs, but it's not gonna be good. What exactly is going on? This is just gonna add to her anger. She doesn't say it in the moment, but just know she'll be thinking about it. She'll be back. Because why? Why? Because he failed? She's already pretty insecure. And And like, you know wait, what? did I he- get insecure about stuff like that too. Did he Yeah. pick her up, or did she walk? Exactly. She walked, yeah. After. Oh, after the Yeah. failed attempt. Got it. She just is not having a good day. And like, I get you, girly. But also, like, if you had just like walked next to him, not even holding his hand, I don't think he would have done that. So anyway, people are confused. Creo que he puesto música Some sin people are querer. commenting, O no sé si ha "My sido ella. husband used to think I was No. difficult until I showed him this ¿De season." dónde coño ha sido la música de ella? My husband is kissing the floor I walk on no he escuchado right música now as de we ella. speak right now because he thought I Pero was no crazy. venía de lo transmitido. All the other people are like, this is actually getting ¿Tampoco ridiculous. esto? The entire group should ignore her. Eso. Like, this is actually. Hostia, es que Other tengo el people are volumen alto para poder I'm so escucharlo bien exhausted y just watching. no sé cómo lo estoy Imagine living with escuchando a someone través de mi micro. So after this very exhausting afternoon, Me quiero everybody quedar walking rayada en around plan de, ¿qué eggshells. cojones The es whole esto? group, not just Lee. Perdónenme. Everyone's sighing like, oh, I'm so exhausted, you know? And everyone is just trying so hard to cater to Mai. At one point, to get to the next place, the Yo estaba chill viendo a ver wife si el comes up to show Mai que and aquí se offers to estaba hold her bien. backpack. And so Mai gives it to her, and she sarcastically goes, "Oh, so this is what it feels like to be taken care of." Girl, like, come Porque soy la on. verdad. Just No. like shut up for a second. Like 2 seconds. Like, Just like, not everything you say has to be like a fucking shot at someone. Like, come on. yeah, It's, like, it's getting so annoying. like you can have neutral comment, like Yes. a good old "thank you" would have been, Yes. that would have been perfect for this Yes. moment. Actually, like Oh. things can be neutral to positive. Like that was crazy and uncalled for. Oh. Uncalled for. People are commenting like, did he not take care of you this entire time? Like, what were we watching? I don't know what you were saying, but this was not what we were watching. And so everybody just had enough of her. Finally, Yangzi and Eva are walking hand in hand. And this was like a whole thing. Eva says he never holds her hand. It's like a thing. Like they live in 2 different worlds. They have their own different lives. So this is like a big thing for them to finally be like, you know what? Let's enjoy the moment together where we're not thinking about our own worlds, our own work, our own problems, like just you and me. I'm so excited for this Yangzi episode because I've seen like some videos on him. His lore is crazy. And so finally, Mai suddenly walks up to them, interjects, and goes, "Look, my jacket zips all the way up." That's a neutral comment, right? It's giving, and it has pockets. Like, just imagine you've been pissing off everyone all day. They finally have a moment without you. You woke up, and it has pockets. I'd be so pissed. I would be so pissed. Oh my god, I would literally cry because What was that about? She just like, I don't know. No one knows. Nobody knows. What? And then she notices that they're like, not, this is not the move. Yeah. And she goes, oh, never mind. You two continue. How can they continue after that? And then she starts walking away really fast.
everyone's like, you clearly wanted them to pay attention to you. And then you feel like it's inappropriate. So then you're like, never mind, you continue. But you really want them to chase after you. So she like just does just enough so she can always hit back with a, what do you mean? I told them to continue. So they get to the next destination. They see a group of elderly women and they're sharing their love advice. You know, they've been married for so long. Obviously, the advice is very profound. Poison them. No, I'm just kidding. I'm just kidding. No, the advice is very nice. And Lee thought, okay, he's trying everything. He's a very logical man. But he said, clearly, she wants an emotional grand gesture. So I will publicly beg for forgiveness in front of everybody. He borrows the microphone of one of the elderly ladies. He was like, what the f***? Okay, and he says, I want to publicly apologize to my wife today. I'm not very good at making my wife feel better, but it is my duty to do so. And I know that it's Chinese Valentine's Day and I upset my wife again yesterday in front of everyone. I just want to say how much I love my wife and I hope to be with you for the rest of our lives. And I hope that we can learn to tolerate each other's shortcomings. And I want to tell you, I love you very, very much. You are the person in this world that I love the most. And I wish you a very beautiful Chinese Valentine's Day. And I hope you can be happy. Oh, is this sweet? Was it sweet? It was really sweet. And people, even the group, netizens were like, wow, he's doing a lot, like all day. Usually a guy, you're like, leave me alone. After like the third leave me alone, you're like, where'd you go? Hello? All day. He's like, it doesn't matter how disrespected, how uncomfortable, how like, honestly, the way she rejects him is pretty demeaning too. Like I would have a hard time coming back from her rejections. It would just, I would be so... I could not keep going. He goes all day and even does this publicly, giving her so much face until her pride is satisfied so that she can finally forgive him. And he even takes out the small gift that he prepared and he said, because we've been on the show for like a week and a half, you know, I couldn't prepare anything. All I had with it was this gift for you. And it's a drawing that I made. And it was a drawing where he says that she looks like these two very famous, very beautiful celebrities. And it was like a whole thing that they were talking about with the portrait people. Wait, he drew her? Yeah, and it's pretty. It looks like her. Yeah. And she's smiling. And then he drew cow poop and a fresh flower. He's in the the poop. cow poop. Yeah, okay, so apparently this is a very common Mandarin thing where you say a flower stuck in cow poop. Yeah. And mainly the idea is that a man is so utterly unworthy of a woman. Yeah. It's And, like when you see a very pretty girl with a very ugly man, you're like, why is this flower in cow poop? Cow poop, yeah. And so he's literally saying in front of everyone, publicly, on national TV, I'm cow shit and you are the flower. Yeah. And all the netizens are like, okay, so everyone in this couple is delusional, huh? Because that's crazy. That's not what we were seeing. I'm not saying she's cow poop. We're just saying that maybe both of you guys are flowers, but very different types of flowers. And when the group saw this, they were cheering immediately and they're just like, it's like everyone is trying to be a supporting actor in Mai's drama. They're trying to clap and they're cheering, hug him, hug him. That's a step, right? For her to really just take that lead and take the branch and yes, go ahead. Yanzi start saying some shit again. He's like, see, this is beautiful. Like, come on. Like, let's get a picture. And it cuts to Mai's interview. I was angry because of the portraits the painter drew, and then he drew me a picture. She mad? She mad. Because it's another painting? She's saying like she was offended By the drawing. by the drawing where it looked like a man. And then he drew her something else. So she's like, I was upset about a drawing. So what does he do? Give me a drawing? Crazy. Damn. I think she just wanted like a Chanel bag. Like she mentioned at the very beginning. She mentioned multiple times about her friend's husband who always gives her lavish gifts. Yeah, but she doesn't want people to know she's materialistic and She says, he didn't even pay attention to my needs and what I want when apologizing. It's stupid because I cried over a drawing and you're giving me a new drawing? Maybe he's sincerely hoping to make me feel better, but it's not what I want at all. And all the comments were saying what you were saying. No, but she just wants a bag. No, but like she literally just wants something expensive. Yeah. And that's fine.
But like, damn, do we have to be a part of this emotional journey? Like, holy shit. She'll never fully be happy until she gets the biggest and best bag among her friends. Yeah, but even then, it's like, I thought it was really sweet. Yeah, And the of drawing course. was good. And I actually thought the drawing was. Am I about to cry? Because you draw me stuff all the time. I thought the drawing was good because it's like, if you have such a bad feeling of someone's drawing, it's almost like him being like, no, this is how you look in my eyes. Yeah. That's not how you look in my eyes. And drawing is fucking hard. Like, it takes so much effort. Drawing a person, it's even harder because it's gotta look like them and it's gotta look good. Yeah. That's fucking hard. Which is why he draws me as a Xiaolongbao a lot of the time. But it's like, I thought it was really cute. I'm gonna cry. But she was very upset about it. And right afterwards, she's talking to Eva and she's like, oh, are you disappointed that you didn't get anything for Valentine's Day because we've been on this show? Who's talking to who? Maya's talking to Eva. What? Because she got, the drawing for Valentine's Day, I guess. And then she's like, oh yeah, because all of us are on this show. Like, you guys probably didn't get anything. And Eva was like, oh, no, he got me a gift this morning. And then she's like, what? It's like a jade necklace. Oh my god, here we go. And then the first comment is, look at how expensive your gift is. Like, this is the most expensive one. Your gift is the most expensive one. And then Yangzi comments, also, this guy is fucking crazy too, okay? The important thing is, it comes from the heart. Shut the fuck up. Also, all he did was open his wallet, okay? It's crazy. Yeah. He's like, it comes from the heart. But she goes, yes, but the most important thing is he put into effort getting you a gift. Like, this is amazing. So him going out. Arguably, the drawing is way more effort. Way more thoughtful, effort, time, like emotions. It's not even that. Okay, all Yangzi did is pay money for a jade bracelet or necklace, which also Lee could do. But she always gets mad at him for spending money. Yeah. So he didn't do. He spent all day chasing after her, getting publicly humiliated on national TV. And then at the end, he gave this grand old speech, publicly humiliating himself more, and then had this drawing prepared. Yeah. When honestly, a lot of people don't even think that he should be sorry. And he still did all of this. And she thinks that Yangzi is amazing. See, she will never be happy. Like, it doesn't matter. Even when he buys her things, she's still bonita unhappy. tienes mal la categoría. She's never, ever happy. Hola, Venus. And again, like the fact that Lo she said, sabe like, que your está gift limpiando una is cosita. the most expensive, meaning again, she's comparing the gift among her little circle again. And that's all she cares about. It's so weird. Yeah. And like, if you just wait until the Yangzi video, because he would never humiliate himself for his wife. Venus Antea. Like, he would never do anything that makes him feel society-wise less of a man for his wife, the mother of his children. Oli. But Lee is like ready to kiss the floor she walks on for forgiveness. Yeah, after this episode aired, Mango TV had to hire 8 new editors and 8 post-production interns for this season of See You Again. And everyone said all the editors quit because they were pissed off by mine. Shut up. Yeah, they were like, nah, I'm getting pissed off just watching. Imagine the unedited footage. Imagine the hours of footage to go through. And they're like, I'm suffocating watching 40-minute episodes. Suffocated. Imagine the raw footage. So the next day is another start of another couple trip. And this time they're like, okay, so the couples are going to do their own things. The producers are like, you get 3 options to choose from. And they have got all the couples lined up outside. And they're like, so one couple is going to go to the zoo. One couple is going to go on a hot air balloon ride. And the other couple is going to go horseback riding. Chill couple immediately are like, hot air balloon, hot air balloon. They're like so excited. They're like, we love the hot air balloon, right? And then Yangji is like, we like horseback riding. I want to go horseback riding. And then you just see Mai's face change. She looks pissed off. And like, this is crazy. She looks so pissed off and everyone is so scared of her that the chill husband goes, you know what, let Mai and Leaf choose first. A ver, que no escucho nada, pero lo sé, Venus. We don't want to ruin our lives. Es que el puto gato ha entrado en la habitación Like, everyone is y ha marcado. And like, does it suck? Entonces estoy limpiando el suelo. Yeah, maybe. Estoy limpiando encima de lo que ha meado. And Mai is like, no, it's fine. Y todo. Es que mientras te cambia la categoría. So she wants to go on a hot air balloon ya está. with the chill husband vale. and the chill wife. Bro. He says, no, we want to spend some time together. And remember,
she said, "No, you guys remember yesterday?" She went, "You guys it's rare you guys get to spend time together. Go." Yes, Remember? yes. And she said, "But you two can be together every day." She cannot be serious. And so finally the other husband is like, the hot air balloon can't hold that many people. There's room for exact 2. Yeah. What do you mean? Yeah. I'm so confused. You keep interrupting the other couples. To this point, netizens downgraded her from a wall to a lamppost. They said it's like talking to a lamppost. There's no getting through. There's like the lights aren't even on. The lamppost doesn't even have the light bulb right now. Like, people are saying this is just insane. There's no nunchi, and if she has nunchi, which is like emotional EQ, reading the room, if she has it, it's even worse because she's choosing to ignore it, which is even worse. It just was a lot, and I think everyone could sense the energy of Mai was so insane. I think even her husband has way better nunchi than her because Lee is like, she's about to get canceled online. So he says, let me take care of this. He said, okay, well, if you guys are taking the hot air balloon, because he's like, you guys go take the hot air balloon. We won't do the hot air balloon. And she's got a bad back, so she can't go horseback riding. And the chill wife, I think she's sick of her too. She's like, well, I mean, Yangja already chose horseback riding anyway. And so then he's like, oh, yes. Okay, so we'll go for the remaining one. We'll go to Animal World. And then the chill wife says, oh, she's afraid of animals. Talking about Mai. So Mai had already told the girls, the wives, that she's scared of animals. Oh, wow. And Eva is like, oh, yeah, she's afraid of animals. And Mai says, he doesn't even know. And the husband says, the animals are in a cage, right? And Who said this exactly? the husband, Lee, is like, the animals are in a cage, right? Like, it's a fucking zoo. Yeah. You know, like, I get it. You know, okay, I'm just going to be so for real with you. I think Lee is just trying not to get his wife tore up on the internet because this, when it's unfolding, it's not looking good. Especially after yesterday. Yeah. You're going to try to do this again today, Mai. It's too much. Yeah. 1 day, unacceptable. 2 days, now this is who you are. Yeah. This is, you cannot run from this, right? So he's like, let me do some damage control. Let's just go with the only remaining option. There's only 3. It's not like we had 10 and I chose the worst one. It's, we had one option and that's the one I chose because I didn't have a choice. And so she looks at him and goes, look, you go to Animal World and I'll go ride the hot air balloon with them. Bro. This way, everyone's needs can be met. Huh? I'm sorry, in what world would everyone's needs be met? Because now you're impeding on their date and they already told you they want to spend alone time. So, like, why do you have to do this? And it becomes this whole freaking thing where she's genuinely fighting him in front of everybody. And he's trying to tell her, well, they already chose the hot air balloon. And I didn't hear Yangzi choose the horseback riding. But Ya está. even if he hadn't chose horseback riding, you have a bad Definitivamente back. ya volví. There's no way to ride Ay. a horse with a bad back. Yes, you're scared of animals. Tengo but que at ir least a la they're in cages. cocina a I lavarme thought los in my logical brazos brain, y las that's the only manos. thing we can do. I'm not trying to do anything crazy. Con- She won't give up. She's still mad at him. Con So jabón in de the end, fregar he porque is tenía el backed into olor the de corner, and then he said, puto marcado de okay, gato. I'm just going to choose the hot air balloon. Oh, so he's choosing hot air balloon. Yeah, he's being the bad guy and he's choosing the hot air balloon and the chill couple are like, Que no sé si yeah, tienes gatos, yeah, pero you quitarse guys ese go hot air olor balloon. And if I were the chill couple, es I'd be like, at this point, un puto tema. I'm 2 weeks deep into this. Ahí depende I'm del not. gato porque I'd hay be like, algunos no, que pestan I y want to go otros on que the no. hot air balloon. But she's so sweet. Cuando mean de normal no apestan, pero yo todos los gatos que he tenido, cuando marcan, Like, let's go to the zoo. It's fine. cuando no And es so mi she's hago like, I pis, es just wanna marco, connect with my husband. Like, let's Sí. just normalmente todos dejan olor. let's just leave. I just want to go. Let me Porque si no el resto de gatos Which no direction entenderían you que la going? zona es suya. You're going west? Okay, we're ¿Sabes? going east. Si no hueles a I nada. don't know what the Sí. zoo is, but opposite direction. Entonces yo por lo Yo menos es que te lo digo todos... porque does not en mis thank prácticas anyone. She doesn't de like auxiliar say, técnico hey, sorry guys, I veterinario, know you guys chose the hot que air estuve ahí balloon, but, like, analizando I'm scared pis, of tenía animals. que She doesn't coger say las any of that. jeringuillas con los pies Instead, de she los just attacks her pacientes. husband. She said, Sí, pero... Y ponerlos Pero es lo que ahorita te y digo. algunos es lo que tú dices que apestan un montón. Pero ya, pero aparte es distinto, porque una cosa es el pis y otra cuando marcan. Cuando están marcando, no meando, ¿sabes? Ah, vale. Es donde hay diferencia. Opino yo, por lo menos con todos los gatos que he tenido, hace diferencia. Puede haber gatos que cuando mean sea muy oloroso. Pero lo que es sobre todo oloroso es cuando marcan.
Que es cuando en lugar de mear en el arenero o mear en el suelo, por ejemplo, nosotros que tenemos prado mean normalmente fuera, lo hacen contra paredes, por ejemplo. Sí. Y te hacen ahí un squirt en toda la pared de pis. Pero es eso, es marcado. Porque es como de, esta es mi zona, vete de mi zona, ¿sabes? Entonces apesta porque los otros gatos tienen que saber que hay un gato, ¿sabes? Sí. Que esa zona es como de X gato, ¿sabes? Por eso pega ese pestazo. Cuando marcan, cuando hacen pis, no. Cuando marcan, yo todavía no he tenido un gato que cuando marque no pegue pestazo. Como solo hacen los machos. Porque como de momento ninguno de mis gatos ha marcado. Cuando eran pequeños, pues no tengo opinión ninguna. Es que es eso, lo he dado por marcar ahora porque como ahora hay una hembra... Sí. Y por lo visto es una hembra que odia. No. El problema es que como aquí está mi hembra, entonces esta zona es mía, ¿sabes? Y lo que odia es a los demás gatos. Yuto no es una hembra. Yuto es un macho. Yuto ya estaba aquí, que es al que pegan ahora. Vale. Claro. Mis vecinos tienen una hembra, que ya lo había explicado, ¿no? Que tiene una hembra y que tiene gatinas. Y las gatinas en teoría son nuestras, nos las hemos quedado nosotros. Es que yo creí que Yuto era la hembra. No, Yuto es un macho. Vale. Le quería cortar el pilín. Ahora es hembra porque lo digo yo. ¡Bla! Ah, técnicamente no tiene hueveles, ¿no? Entonces. Es medio hembra. Se los hemos quitado. Pero por ejemplo es que cuando Calimero era pequeño, Yuto lo medio adoptó, ¿no? Como su cría. Pasa que ahora creo que Calimero se ha autoproclamado papá de las crías de la gata del vecino, que tiene toda la pinta de que son suyas. Sí. Y pues entonces tiene problemas con este. Es mi Que hembra. eso ya os lo conté, que pasó en directo. Que se empezaron a pegar una paliza aquí arriba. Y estaban la hembra y Calimero pegando a Yuto. Joder. Que Yuto es el gato que tengo que está cojo. Sí. Que le mordió una rata de pequeño y se quedó cojo. Pero eso. Andan ahí de especialitos últimamente. Ok. Wash momento. Ajá. Correcto es. Washi wash. Washi wash DLC Star Wars. Nice. La hidrolimpiadora cuando te pones a limpiar hace ¡pium! Vale, creo que esto lo voy a enjabonar. Pero
Pero por eso no estaba. Y la categoría técnicamente estaba bien puesta. Pasa que cuando he abierto el juego ha sido justo cuando ha pasado el gato. Y para que no os quedaseis pues viendo la nada, pues he puesto el vídeo de vuelta. Entiendo que el resto de la roña pues estará arriba. ¿El que está bien? No, que el resto de la roña está arriba. Pam, pam, pam. Es que justo... Lo que no ha sido porque justo entró mi padre en su hora de comer. Al móvil le había llegado un correo del rally en el que querían participar. Bueno, es que no sé si os he contado. Que se habían quedado en reserva. Sí. Que habían metido más... O sea, él está en una categoría en concreta, ¿no? Que es de clásicos. Entonces, fuera de la categoría de clásicos, hay otros coches, ¿no? Sí. Y pues evidentemente querían meter más pepinos. ¿No? Y entonces pues a él le dejaron fuera. Y para inscribirse necesitaba 175 pavos. Y a ver, digo, se los puedo dejar. Pero necesito que me devuelva el dinero antes del día 28. Ya Un momento, ya 4 vuelvo. días. Mm. Yo pensé que iba a tardar más en devolverlo porque no sabía que estaba guardando dinero para ese cenar. Bueno, no es creo que he dicho antes aniversarios en el cumpleaños de mi madre. Está guardando dinero para ese él y mi madre a cenar por el cumpleaños de mi madre.
Pi, 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 pi. Y esto de aquí arriba. Vale, perfecto. Tum, 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 tum. It was the heat of the moment. Qué calor tengo.
Vale. A ver. También, por ejemplo, una cosa que no he explicado de lo del... Tema de duplicar el tiempo es que se va sumando. Pasa que como en... En este extensible le había donado en plan, yo qué sé. Evidentemente los 5000 bits, ¿no? Me refiero a cantidades así pequeñas. Pues no hay suma de momento que hacer. La cuestión fría que sería... ¿El Primero qué? añadir el tiempo de los bits y luego duplicar, o duplicar y luego añadir el tiempo de los bits. No, se añade... El tiempo se añade automático. En cuanto lo donas, se añade el tiempo que esos bits sume, ¿sabes? Luego tienes que No, duplicarlo tú. no sé cuánto suman 5K de bits. Déjame, lo miro. Mm. $5K de bits suman 4 horas con 10 minutos. El diablo. Y entonces, eso se añadiría, por ejemplo, ahora hay 33, ¿no? Pues a los 33 se añadirían las 5 horas, las 4 horas con 10 minutos, ¿sabes? Y ahí es cuando yo sumaría a mano los 37 que quedan. El Claro. diablo. O sea, está roto. Yo lo he dicho, está roto. Y me decía Yami, ayer ponía el Yami de, coño, pero 5000 bits cuestan 75 pavos. O sea, no lo decía quejándose, ¿no? Lo decía porque lo había mirado y tal. ¿Sabes? Y digo, sí, coño, a ver, no es cualquier cosa, ¿no? Digo, porque el problema es que, bueno, puedes decir de, joder, son 75 pavos y solo van a sumar las 4 horas, que por ejemplo, imagínate al principio, ¿no? Que solo había 4 horas en el contador. O sea, de, joder, y solo va a sumar 4 horas, que es lo que te suman los bits, ¿no? Más otras 4, solo te va a sumar 8 horas, ¿no? Si te parece poco, ¿no? Pero claro, el problema es que no hay un gap. No es como de... No, bueno, pues cuando ya haya sumado eso, yo qué sé, 100 horas, deja de sumarse. No, no, no. Si hubiese eso, 100 horas en el contador, serían 104. Con... Y ganando los minutos, ¿no? O sea... Sí. Porque X. Serían 104 simplemente con donar los bits. Más los 104 que se le suman al ser 5K. Venía Serón y decía, está roto. Digo, ya sé que está roto. Ya sé que está roto, que es el extensible sin límites, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo mínimo, sabes? Llegar a 30 días. Pues sí, está roto. ¿Sabes? Claro que está puto roto. A primero se suma eso, lo que sumen los bits. En este caso, pues ya hemos hecho el cálculo, ¿no? 4 horas, 10 minutos. Porque esa parte se suma automática. Luego yo sumo a mano ya con lo que ponga en el contador. ¿Sabes? Entonces, automáticamente lo que yo vaya a sumar a mano ya tiene los bits contados. Venga.
Por ejemplo, bits no hay que sumar, en plan de no hay alguien que haya donado, yo que sé, 200 bits y otra persona que haya donado 100. Pero a las subs sí. Porque subs ya se han donado 5. Ah, nice. Con lo que para duplicar el tiempo quedaría en 15. Lo es porque bits no. 5K. 5K que donó también el Toníquero. Y las 5 subs que regaló Roro. Bueno, podríamos decir que hay 6 si contamos la de Icaz al Stream Elements, que me cago en su abuela. Sí, habría 6. ¿Por qué se ve ahora así? ¿Qué le ha pasado a mi pantalla del Power Washi? Ah, que se ha subido por la puta cara para arriba. Así que, o sea, lo que decía Serón está incluso más roto. Porque puedes unir fuerzas, ¿sabes? El diablo. Claro. Lo estoy viendo, a ver si había habido... Right. Y los ves de estos. Ok. Que lo doy al directo de Elder. Desmuteaba el directo.
Y por ejemplo, el tema de las subs. Las 20 subs añadirían 5 horas. Más luego lo del doble contador. Mm. ¿Dónde Voy. está? Dame un segundito. Oh, coño. Un buen escape. A ver. Mm. ¡Filo da puta! Pero con todas las letras, ya mi filo da puta. Me acaba de mandar una foto de un mango loco bien frío y una terrena de helado de tiramisú. Ah. Oh, yo podría bajar a por tarta de estos chocolates. Todavía tengo tarta de mi cumple. Ay, la puta madre. Con mucho cariño. Ay, que me quedo pegado a la silla. A ver. Como un pin de sapo y una sandía enfriándose en la nevera. Joder. ¿Algo más, mi fiela? Tío. Joder. Eh... Mm. Picos. Eh...
Mm. Vale. Por si acaso lo que he aclarado ahora en stream de lo de las 20 subs y los bits, lo he puesto también en el disc. Mm. 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 Ah, creo que primero voy a limpiar el suelo y luego ya limpio la parte de arriba de los edificios. A los que no llego. Mm. Pam, para, pam, pam. ¿Qué te pasa? Pues que estaba buscando mi spray de imprimación. Vaya fruta, pasa de fruta. Para imprimir las piezas. Ni puta idea. ¿Cuánto tarda en secar tu barniz? Poco creo. La pregunta es, ¿dónde lo tengo? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, pues sí, me voy a morir. Hay tantas cosas que hacer. Uy. Mm. Mm. Yes.
Se mueve. Está vivo. Uy, va. Le limpio el caminito para que no se manche las patas. No, ¿y este no se mueve? Vale, para ti limpio. Ah, pensé que este también se iba a mover. Y corta ahí. Uy, va.
No. Vale. Coño, es allí.
Vale, y creo que eso ya está... Tengo que sí o sí coger la escalera. Y esto está limpio. Grita. Ay. Fuck, 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 fuck. No, mierda, me pasé. Vuelta para adentro. No, me caí otra vez. Hermana, ¿dónde tiene esto la roña, tío? Parkour. Parkour. ¿Estás mute en Discord? No. ¿Mm? ¿Estás mute No, en no Discord? está mute. No, no ¿No? estás mute. What? El llavillote bien mute. Sé lo que vi. Sed. ¡Ah! Jula Sarita. Bailey Viela 0. Sed. Hola Nuls 1003. Arai Champ. Aló, Sed. aló. Latans 4 Yapping. Aló. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo habéis pasado con Arai? Yo estaba lurkeando. Ahora tengo mi directo abierto. Tengo que cambiar. ¡Puta! Pero, Zampito. ¡aló! Sed. Hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido con mi Zampito. mami?
Sed. Cromebdoro. Con mi mamá Vitugo. Vale. Hermano. Arai y Chamt. Sed. Agua. Aro. Vale. ¿Qué más tiene roña? Tienen roña por dentro los vasos. A ver. Vale. Hay algo aquí dentro que tiene roña. Bueno, de aquí no me extraña. Porque, hermano. ¿Quién ha sido el hijo puta de los de Power Washi? Que dijo, sí, yo creo que podemos meter roña en estas baldas. Abajo está. Hola. Estaba colisionando con el mapa, no me podía levantar. Vale, vale, vale. Ahí. Vale, ya no hay nada más aquí, esto está afuera. Pim, pim, pim. ¡Yes! ¡Clean! Hola, Cero. Hola, Billo. Hola, Fancito. Hola, Babi. Gracias por el follow, Fancito. Ay. ¿Cómo estáis? Yo estoy bien. Por si se lo preguntan. Tengo como ganas de bajar a pillar un trozo de tarta de la de mi cumple. Ya no creo que se la vaya a comer nadie. Bueno, mi hermana también se la está comiendo, en verdad. Mi hermana en verdad también se está comiendo mi tarta de 3 chocolates. Porque a mi hermana pequeña no le gusta, entonces para... Única y exclusivamente para ella había que comprar... Bueno, única y exclusivamente no, que mis padres también la están comiendo. Pero para ella había que comprar una Red Velvet porque no le gusta la tarta que yo he elegido para mi cumple. Entonces yo he comido tarta de chocolate por mi cumple y ella Red Velvet. Y yo, hermana. Nani. Nani de Fuco. Luego dice mi mamá que no está mal criada la niña. Pero no lo voy a no lo voy a decir en alto. No voy a decir en alto que uno no puede elegir tarta ni en su cumple. Porque a ella no le gusta. Voy a poner el chiquitito porque estas salas son muy pequeñitas. Tun, tun, tun. Pa, param, pam, 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 pam. Me da cuenta que se para la música. En el momento en el que mi cerebro empezó a cantar solo. Ajá. Yo también me... Gracias a que lo dijiste tú, me acabo de percatar que también estoy parada. En el momento en el que empezó a cantar solo, así como mi cerebro, así como de... Pam, param, pam, 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 así de... Ah, ¿y mi música? A ver. Tun, turu, tun, 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 tun. Pam, 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 pam. Pam, para, pam, pam, pam. Tun, tun, tun. Tun, turun. ¿Qué es parada que? Joder, ya a mí. La poronga.
Bueno. Anda hambriado ya, amigo. Ay, limón. Puta madre. Pam 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 para pam pam pam. Nice. Parecía y era individual, pero cuando se estaba limpiando me ha rayado un poco. O sea, como de, ¿no era individual? No me jodas. No, me pico el ojo. Tengo una notificación de Discord. De Yamiko. Me da miedo porque pone poses y eso es un gacha. También tengo una noti en Twitter. Ah, de Arai. This goes brr. Goes brr. Brr, 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 brr. Ah, vale, pues donde tenía el directo de Arai, voy a poner el directo de brotes. Yamiko Okami. Sed. Tú confía fría, confía en el proceso XD. Tiene un látigo. Vale. Ah. Culazo en cámara, ok. Ah, bueno, nice. Hostia, pero, o sea, este juego, cada vez que pasas de un menú al otro, tiene una animación distinta. Yamiko Okami. Sed. Mi cuellito. Me ha rebanado el cuellito, básicamente. Ah, esa forma... Volví. Esa forma de tocar el látigo ha sido un poco...
Ciertos gustos Ha especiales, ¿no? sido. Ha sido un poco pornosa. Ha tocado el látigo como si fuera un falo. Hombre, que también me lo pasa a mí. Más o menos. No me También te lo ha pasado. A ver, a ver, a ver. Están fuertes los gachas, O sea, Hostia puta. ahora supuestamente la camarita nueva que he comprado para los directos de manitas llega el domingo. Nice. Yo lo único que te quiero decir es que odio los repartidores de comida. Es que a mi casa no llega comida a domicilio. Bueno, sí, de Telepizza. Ya. A ver, en cierta Entonces, manera. no tengo quejas. O sea, sí, ¿no? Me gustaría que llegase algo más, pero la verdad es que los del Telepizza trabajan muy bien. A ver, en plan, lo de repartidores de comida rápida, sí, pero me refiero a los de tipo Mercadona. Hay unas tiendas aquí llamadas Hiperdino que nos dejaron la comida delante del portón. Tuve que yo coger toda esa comida, meterla dentro del portón, porque los repartidores se fueron corriendo como nenas con caca en el culo. Y después también llevarlas delante de la puerta de mi casa. ¿Qué que pasa? es un pasillo larguito, tristemente. Y después de ahí, para que no se me escapen los gatos, ir abriendo puertas, metiendo cosas, cerrando puertas, cogiendo las cosas, abriendo puertas, poniendo si tengo que ponerlo lejos, porque tristemente mi casa es pequeña, pues para Como me cierro la alegra puerta que y se lo dejo. escapen los gatos no sea una de mis preocupaciones. Sí, es que los míos son caseros y nacieron así caseros. También es Si que no- en mi casa iba a estar jodido porque en la planta de abajo no hay puertas. Ah, Pues sí, en el baño. jope. Bueno, algo es algo. Pero por lo demás es una planta entera abierta. En muchas cosas está bien, refresca. Pero aquí tristemente no. Ay, y no Madre, veas, me mis duele todo. padres la hicieron una planta abierta porque en verdad era cerrada. O sea que mis padres fue como de hermano. Hazme una A ver, es que cocina con un arco pero casi, sin puerta. Luego cambiaron el... Bueno, a ver, cambiaron todo, ¿no? Porque en verdad la cocina está donde nosotros tenemos el baño debajo. Sí. Era una cocina muy chiquitina, entonces mis padres tenían... Había un garaje y mis padres lo que hicieron fue cerrar el garaje y hacerlo la cocina. Tan potentes las cosas. ¿Verdad? ¿Has llegado cuando toca el látigo como si fuera un putísimo falo? Y es como de... Luego está la otra de... ¿Tú no usabas un mazo y tenías tentáculos? Porque como es un duro copia y pega de la del ZZ. No me... O sea, no sé. No sé. A mí no se me parece tanto a la... No me acuerdo cómo se llama la de ZZ. Y... no sé qué. Puede ser. Sí, la pulpo, quiero decir, pero no me acuerdo cómo se llama. No sé, no me parece a mí... Ah, ya, mi pasa gameplay, ya verás. Qué rico. Miedo me da ese gameplay. No, estoy bebiéndome un batidito. Ah. Eso, Jedi. Contra tu madre. O Jedi. Bueno, más que Yo sabía que era G algo. yogur bebible. Sabía que era G algo. ¿Qué, Tari? Language.
Language. Your mama. Así de Somebody. tú. You pussy. Yamiko Okami. Sed. Ah, Ya tienen el gameplay. voy, ahora lo veo. Ya está el gameplay. Tarrina. Uy. Mm. Caramba. Y también como que elemento hielo, ¿no? Ese copia y pega duro. Está bueno la ulti. ¿O no era la ulti eso? A ver. Gameplay. Oh. Pues se siente así. Va, vale, sí es la ulti, vale. Is that all you've got? Ah, bueno, Is ¿eh? that all you've got? Los soniditos sin ver lo que estás viendo en un sí se puede malinterpretar. Es un gacha. Quiero decir. Es Sí. verdad. Todos los gachas son Evidentemente. Is that all you've got? No solo los gachas, o sea, pero especialmente los gachas sí. Is that all you've got? Porque si vamos a juegos que si no estás viendo el juego, parece que están en una sesión intensa de De cardio. de fornicio. Podemos hablar del Dead by Daylight. Hermano, ¿te has oído los gemidos de los personajes? Is that all you've got? Y eso es un puto gacha. Porque entiendo que en un gacha, o sea, no es necesario, ¿no? Pero entre comillas es como de... Bueno, pues eso que atrae, ¿sabes? A mucho pajero a los gachas. Y los gachas necesitan pajeros. Pero en el Dead by Daylight... O sea... ¿The fuck? Ah, lo de Silver Palace. Volker-nivel 1. Sed. Oli Volker. Ole Inulsi. Volker. El Volker. Mi gatito mimoso. ¿Cómo le va?
Anoche puse clips para que la gente viese lo que yo mimía. Y uno de los clips que salió esta mañana cuando volví, porque estaba la Nilly chiquita en una esquina y yo como ¡ah! Yo vi la Volker-bajo nivel 1. primera vez que te hice uno de los Me clips. duele todo XD, ya cumplí mi primera semana de regresar a entrenar. Uf. Ánimo. Auchi. Pues vi lo de los clips. La primera vez, los primeros modelos que te hice me quedaron uff. Sí, me tengo que valorar más, sí. Me toca valorar más. Es que era mis ojos, me lastima. Vaya, un fiambre. Volker-nivel 1. Sí. Siempre que hacemos ejercicio, en especial los días de acondicionamiento físico, yo canalizo mi dolor diciendo idioteces y todos se cagan de la risa y no puede seguir, jaja. Es una técnica secreta para terminar antes. Oh, claro, tú no has visto, ¿no, Volker? Lo que hice al final con los nushes. Es súper cute. A ver. Mira, eso es lo que hice al final con los noches. Esa transición del strum. Volker-nivel 1. Sed. Acá en México hay unas abdominales que le llaman espartanas o de guerrero, y es una abdominal normal, pero te golpeas el abdomen o la panza con las dos manos e easy ahí duro, y les digo ustedes hagan eso, yo le haré como morsa y que procedo a levantarme la playera y a darme palmadas en la panza y todos se ahogaron de risa, jajaja, fueron como 5 minutos que no podían, jajaja.
Volker-nivel 1. Sed. Ay, qué bonita transición. Es súper cute. Pues ahí están todos los noches que se hicieron antes del día 10. Tun, 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 tun. Por eso tenían que ser para el día 10, como muy tarde. Para poder ponerle yo una comisión ahí. Rush. A mí. Traducción por si no entendéis catalán, rápido. Ah. Tun. ¿Viene del catalán? The fuck? ¿Traducción del catalán? ¿Será del puto inglés? Entendiste un poco tarde. ¿Será del puto inglés? ¿Qué cojones, Scooby? Sí, es la broma. Es el chiste. Jaja, I guess. I guess. Volker-nivel 1. Sed. ¿Cómo te sientes hasta el momento con el extensible? Bien. Bien. O sea, a ver, yo estoy descansando y tal. Y quiero decir que dure ya más de lo que yo he puesto de base, pues ya está bien, ¿no? No sé, ya, ¿no? No, ya no, que yo quiero por lo como mínimo, yo quiero estar aquí 30 días. Nice. Pues esperemos que siga así. Que el gustirrinín ahí de mezclar el cumpleaños con el aniversario es mío, ¿sabes? Sí. Nadie me obliga a poner 30 días de objetivo, los pongo yo porque es el puto aniversario y es como de... Teniendo en cuenta que mi cumple y el aniversario tienen un mes de diferencia, ¿sabes? A ver, está de puta madre porque así estás celebrando las dos cosas, en plan, en diferentes días, pero con el mismo extensible. Claro. Por favor, que alguien done 5.000 euros para sostener Aparte de que yo siempre vengo a los extensibles esperando que sean largos. También por eso son sin... no sería Por eso son sin límites también, quiero decir. O sea, la gracia está en que puedes estar aquí, yo que sé, 4 horas, que ha pasado, ¿no? O estar 30 días. Y también eso, que no sería gracioso un extensible de O solamente 30 años, como el puto Pepino, que lleva 30 años en extensible. ¿Sigue en extensible? Pepino vive en extensible. Tremendo. Eso sí, lo malo que debería de ser psicológicamente, porque estás pensando, estoy en directo 24/7. No porque se va a dormir, o sea, en verdad se cierra directo. Ah, vale. Hace bien entonces. Que está 12, 13 horas en directo. Pues no lo sé. Eso lo sabe Serón, fijo. Bueno. Ay. Tun. Pam. Eso el Serón fijo que sabe cuánto hace cada día y eso. Que para eso es el que está manteniendo. Que venga Sharon. Para eso es el Serón el que está manteniendo el directo, ¿sabes?
Yo quiero el trabajo que tiene Sharon. Ahora mismo, llevar una farmacia. Joder. Ahora mismo, bueno, llevar no. Tener una farmacia. Que trabajar, debo trabajar poco. Llevar una farmacia, ser millonario y quejarte de que Hacienda no te paga suficientemente rápido los medicamentos de la gente. Sí. En fin. Bueno, es ¿qué tenemos Hacienda, no sé nosotros? quién coño le tiene que... Y quejarse muy fuerte de que está palmando pasta porque no le pasan el dinero de las medicaciones de la gente. Tiene que pagarlo de bolsillito hasta que le paguen. Y no me acuerdo, o sea, es que esto se ha quejado alguna vez. Son quejas. Joder. No me acuerdo si es que le pagan cada... No me acuerdo si es cada 3 meses o algo así, ¿sabes? Es como, es que este mes se palma 2000 pavos con las putas medicinas de los abuelos. Ah, bueno, pues ya te lo devolverán dentro de 3 meses. Ay. Ahora me indicas que Tarry estás en directo. Gilipollas. Buah. Mi Estoy sintiendo ahora mismo un puto asco del juego. ¿Qué estás jugando? El último Wolfenstein. Es Eso. jodidamente repetitivo. Lo que me ha estado pasando mientras te he estado ahí moderando el canal. Que entro, te veo, disparos, me voy. Entro, te veo, disparos, me voy. Así todo el juego. Mira que las otras entregas del Wolfenstein era lineal, era historia, tal, no sé qué. Sí. Esta es misión, 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 misión. Todo igual, por niveles, como si fuera el... Este otro juego, el de Crew. No, el de Crew no era. El Division. Sí. Que es zona por niveles, subir niveles, enemigos por niveles. Zona abierta. Y después está cuando estás disparando a los enemigos que parece un Left 4 Dead. Que te vienen por todas También. partes. Sí, bueno, lo bueno del Left 4 Dead es que todavía tiene esa parte del... Bueno, es un arcade, no sé qué. Tiene un montón de mapas, la comunidad, toda la pesca. Sí. Y Cuestión. también que es variado. Cuestión, cuando jueguen lo del Minecraft con mod de apocalipsis, ¿queréis que ponga no me acuerdo cómo se llama el mod este que es para Esencial. jugar con gente? Eso, el esenciales. Obvio. Vale. La pregunta ofende fría. Ok. Ofende, pregunta, sí. Ofende, pregunta, sí. De hecho, pregunta, no unga, sé. sí. No sé yo cuánto tiempo. Voy a calcular ahora un momento tiempo porque igual ya hemos llegado a la meta del... Bueno, es que no lo sé. A ver, ¿cómo estaban organizadas las metas? Que al final no me acuerdo de cómo están organizadas. Lo siento por Elder, pero si toca... Minecraft con la fría, Minecraft con la fría. Minecraft con la fría, sí. Y el survival lo puedo empezar otro día. ¿Sabes la cosa del... Kufi? ¿Qué? Que como calientes, puedes llegar a hacer el macaco duramente. A ver...
¿Por qué tengo un palmo? Sí. Mi padre me escuchó y me dijo algo, no sé qué del mono. El mono y la mona, ¿sabes? Me cago en Dios. Ay. Bueno, a ver, en verdad. Volker-nivel 1. Eh... De evolucionaron al instante, ni batallaron. Hay que aceptar tu destino. Return to Monkey. Return to Monkey. Le voy a dar el contexto a mi padre y yo vuelvo. Debe estar ahí todo rayado llamando a un psiquiatra. Return to Monkey. A ver, y... Con la escena que acabas de montar, un psiquiatra hace falta, ¿eh? Buah. Coño, lo que llevo intentando media hora mirar, lo de las metas de las horas. Que cada 2x3 se me olvida. Twitter, abrir. Open Sesame. O sea, habrá más metas, pero ya iremos poco a poco. Yep. Tengo más mierda anotada. Una cosa es Arcanal. Sería el día 3, pero no pone hora acá. A ver, otro. Hombre, la hora es justo plan. ¿Cuántas horas son 3 días? ¿72? Sí. Pues no. ¿Y cuántas horas se lleva? Pues eso es lo que voy a mirar, porque lo que hago es quitar el tiempo que he dormido. ¿Sabes? Sí. Que es lo que hacía el otro día cuando os dije de, a ver, hagamos 28 menos las 8 que dormí, o sea, las 5 que he dormido, menos la una que haber tardado entre que me he despertado y iniciar directo, más otra hora en que he tardado en comer, ¿sabes? Vale. Ya, cancelo llamar psiquiátrico por ahora. A ver, 0K, 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 0K. Guardo a chapa, me está dando el juego, por Dios. Me dio gracia porque le conté lo que había pasado. Y va y mi padre dice, sí, y Nuls, clic derecho, bloquear. Y... Vale, 0K. Acabo de encontrar un jueguito en lo del Festival de los Trenes. Que es un simulador de llevar un tren, pero a full. O sea, tú te montas el tren,
Lo tienes que manejar, llevar las cargas, montar las líneas para llevarlo de punto a otro punto. Tremendo. Te necesito chuchu. Ahí está Tony, creo. What the hell? Nada, me viene el bot que tengo de compañero, porque tengo juegos cooperativos. Y de repente viene de debajo y ¡fup! Salta para acá y yo, ajá. Tremendo. Lo conozco. Una habilidad ¿Cuántas horas? secreta. Tengo que mirar cuántas horas he dormido hoy. ¿Dormiste tardas? poco? No, pero es para el cálculo del tiempo para las metas. Ah, vale. Vale, ayer... Give me hook, give me heart, give me hook, give me heart, give me heart, give me hook. Pues estoy haciendo a la mierda, voy a pillar las principales y pista para adelante, que le den por culo las secundarias. Vale. Toniquero. Sed. A Aji se fue una buena Diaria, farmeadita semanal, de puntos repetido. Popnemo. 10, 20, Que 30, también hay 40, 50, 60, 70, misiones 80, diarias y 90. semanales. El gato macaco. Una foto del gato macaco. Un macaco. Un gato macaco. El gato y macaco a la vez. Miau, 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 miau. No me sale el mono macaco. El gato macaco. Paro porque no quiero que Nurs me odie. No se añadió los minutos. No los añado yo. ¿Cómo odio Streamlabs? ¿Cómo odio Stream Elements? ¿Cómo odio Stream todo? Elements. Los odio los dos, me da igual. Yo odio. Y nos odias a nosotros, Goofy. No. Sí. Hidratese, hermanita. ¿Odias estoico? Voy. Ah. Hola, Shiro. Me da penita. Me da penita. Hola, Shiro. Toniquero. Sed. El bot no quiere a Mapa. Kufi. No me quieren. No la quiero, no sé por qué. Es porque soy africana. ¿Lo encontraste? Subterráneo. ¿O has ido a comprarlo? O sea, ¿lo encontraste? El bote que... Ya sé que lo mío quedó fatal. O sea, a ver, tengo alguno que no quedó exactamente mal, pero... Vale, y hoy he dormido... No, international. Show international. No, international. So international. That's me boy. Vale, Son de asalto. Vale, las de asalto son principales. Oh, it's international world.
Oh, it's International World. Everywhere. Vale. Of course. Vale, armas, tengo money. Vamos a meterle caña a esto. Inyector de napal. De depósito de combustible el más grande. Con daño, queremos daño. El depósito pesado. Para el maratón de... O sea, para el Minecraft del modo apocalipsis... Las minibombas. Faltan todavía... A ver. A ver si hay 5 horas. ¿Cuánto es? Espérate. Para jugar al modo apocalipsis faltan 6 horas 21 minutos. Ah, sí. Y se ponía a llorar. Nada, Kufi, por la noche se juega, no te preocupes. Es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A la 1. No, Venga. pero me refiero a que falta de añadirlo al contador, ¿eh? Ah. Falta de que con lo que se ha sumado, o sea, con lo que llamamos extensible, más lo que se ha sumado, estamos en 65 horas. A que alguien empezara a spamear. Que alguien se las duplique. Minutitos. Chero, no a los tuyos. No sabes lo tuyo. Shero, ya sabe, haz lo tuyo. Billetazo. A cambio le dibujo un furro. ¿Por qué un furro? No sé, a lo mejor. A lo mejor A lo cuela mejor le así. gusta, ¿eh? No Pero le hace sus gustos. Los furros serán. Pues... una ¿Hasta aquí en borrachera. llamada al serón? Creo que poquito. Porque no me acuerdo cómo era su voz. Pues el único catalufo que habla este hombre. Porque más catalanes no conozco. Con razón, no, mentira. ¡Ah! Los 5.000 una duplicación para alcanzar ¡Ole más el metas pop toríquero! monas 22 pack. Pues nada, ya está, habéis conseguido lo que queríais. Pues nada, habrá que prepararlo al modo apocalipsis. Le dibujo un furro. Le dibujo un furro. Yo es que quiero dibujar furros para añadirlo a mi portafolio. Toniquero. Sed. XD.
party boys in the house tonight. Ahora que un poquito la música. Lose your mind. Vale, vale, A ver. vale, tú da, eres Eso no cambia, o sea que. A, D, D, M. A, D, D, H. Shake it. Every day I'm suffering. 38. Mierda, lo he puesto junto. Pues eso tocará ir preparando. ¿Hay algún mod de Apocalipsis que queráis jugar en general? ¿O le pido a. O sea, en concreto? ¿O le pido a Aray el que juega con. Con Shirno? No me acuerdo el que jugaba ahí Wolfo y con estos. Shir. Es como. Tipo zombies. Es como. Ay, ¿cómo se llama el juego este? Ahora añado los minutos, Darme 5. Dale. Wolfsirot. Sed. This is craft. Wolfsirot. Sed. El que puede ser. El que jugáis, que es eso de zombies tipo apocalíptico y eso. Esa era mi idea, jugar a ese. Nice. Wolfsirot. Hay de jugar a un server que dure más de Del una Mine no. semana. Desea hacer craft sí. ¿El qué? Del Mine, ¿no? Sí, sí, del Minecraft. Si queréis echar un vistazo al que ha puesto el Shiro, que es el que yo digo. Está en curso Forge, creo. Sí. Arriba. A ver. Veamos. Uy. This is craft. A ver, no me deja buscarlo. Voy a buscarlo en el Opera mismo. Burros. Y ahora me aparece, pero en el ok. Wolfsirot. Ok. Me salió ahora de aquí no he Sí. hecho el 2x1 un burros. Sí está que en le costó, curse Forge. Pone el Shiro que está en curso Forge. Sí, pero por una letra que lo Puedo decir puse que lo mal, buscaseis me en dice que no. plan, seguramente hay alguien que lo haya jugado en YouTube o algo así. Para si os Urban gusta Zombie ese. Apocalypse. Para ver si os gusta ese o buscamos otro así. Yo lo he Tipo jugado, está guapo. apocalíptico. Me recuerda a ¿Has jugado Project cuál? Zomboid, ¿Ese? me gusta. El Sí. de. Pero Sis. lo dejé de jugar porque como era yo sola me aburría. Pues eso. Lo estoy instalando. Pues sí, de momento un rato con el. Esto es lo que decía al Serón, es como de. Antes, pues bueno, ¿no? 33, ¿no? O sea, había como pocas horitas entre comillas. Tampoco son pocas, ¿no? Sí. Pero ahora es como de golpe 76. Es como. XD. Nice. Ah, por eso lo que decía el otro día. Es caro, ¿no? Sí, porque ahora sí. Si se vuelve a donar, ¿sabes? Zombie Apocalipse. Hay que literalmente añadir otros 76. Es como de. Ejem.
Aparte de eso, ¿no? Lo último que he puesto en el disc, que es el tema de que es acumulativo. Que eso no me había acordado yo de ponerlo. El tema Toniquero. de que sea acumulativo. Sed. Es caro pero justo. Claro. O sea, ya no es que sea caro pero justo, ¿no? Que también opino. Pero es el hecho de que al final, como no tiene un límite, pues al final tú puedes decir de, yo qué sé, cuando sumas otras 4 horas solo, por ejemplo. Que no va a pasar nunca, porque simplemente los 5K ya suman 4 horas. O sea, estarías sumando como mínimo 8, ¿sabes? Asumiendo que hubiese sido al principio del directo, por ejemplo. Cuando sumas solo 8, ¿no? O sea, cuando duplicas solo 8, pues dices, bueno, en el momento en el que empiezas a duplicar rollo 76 horas y para arriba, ¿sabes? Igual, creo que es una solicitud más que justa. Venía antes Serón, ¿no? Que es el top 1. Decía antes Serón de... Le saco el doble al... siguiente en el top. Pues ahora mismo, o sea, a ver, quiero decir, todavía le saca, ¿no? Pero ya el doble... No es. Sí. Va a tener que pelear, por supuesto. Tienen quest las cosas estas. Story quest, wheels, combat, technology. Oh. Y entonces... me he perdido. Me he perdido mi hilo de pensamiento. ¿Alguien me lo recuerda? ¿Qué estaba diciendo? Pero déjame hacer clip. Déjame hacer clip. ¿De qué coño estaba hablando yo, tío? Se me ha ido. Alfredo, tú puedes. Era algo sobre los beats, Sharon. No, pero eso ha sido cuando he dicho que ya lo había Sed. alcanzado, ¿no? De que sacaban el doble el top 1. Ah, sí, pero me refería antes de eso de que estaba hablando, tío. A ver. O sea, creo que tenía también relación con el tema de las donaciones y todo eso, pero se me ha escapado la idea. Me he quedado en plan. En el momento que empiezas a duplicar 76 horas y para arriba, ¿sabes? Igual creo... Ah, claro. Que ahí definitivamente, ¿sabes? Creo que es un precio justo. Sí. Literalmente estaba imitando, en plan, diciendo lo que estabas diciendo. Ahí creo que es un precio justo, ¿sabes? Porque no hay límite. Entonces, claro, lo que decía antes era, ¿no? Cuando venía de... Hostia, está muy roto, ¿no? Digo, coño, pues sí está roto, ¿sabes? Porque si el objetivo es quedarse el máximo tiempo posible, ¿sabes? Sí. A ver, quiero decir, como objetivo está puesto 30 días, porque en 30 días, ¿no? Sí. Desde que hemos empezado es el aniversario del canal. Entonces, está puesto ahí. No quiere decir de... Este es el límite. No hay límite, no existe. Entonces, a lo tonto se puede liar muy gordo, ¿sabes? Ahí a lo... Se puede liar, que flipas. Buah. ¡Guau!
Y luego eso todavía no sé cuándo la voy a poner. No sé si ponerla en la siguiente tanda de metas, en caso de que lleguemos, ¿no? Sí. Pero... La intención es básicamente que... O sea, lo que no sé es cuándo poner el tema del server de Minecraft. No sé si ponerlo ya en la siguiente tanda de metas, en plan rollo empezando. Tengo que poner también otra vez que podáis elegir juego y esas cosas. The Forest. De Forest. Sí. Tendréis que votar. A muerte. Yo voto ¿Objetivo te refieres de contigo. Forest? Deforestar la isla. Y... Ese es tu único objetivo en un sí. Nosotros A ver, ese cubrimos todo objetivo me forestas. gusta. Ese objetivo me gusta, la verdad. A ver, yo animo porque, claro, no puedo ayudar. Bueno. No tengo el de Forest. ¿No es de Forest? No tengo el de Forest. Tengo el de Forest, pero gracias a Nunsi. Ah, es verdad. Claro, lo tiene porque Pero no- compartimos la biblioteca de Steam. A ver. Porque la tengo secuestrada en mi grupo familiar. Sí. El día que la dije de... A ver, Kufi, para arreglarlo a la biblioteca familiar necesito que me des tu usuario y contraseña. Y Kufi de... Y si no me pierdo les... mi cuenta. Kufi ahí de... pues no me les sé. Y de repente de... Uy, me he deslogueado y no me sé loguear de vuelta. Yo de... Estaba poniendo mi contraseña y me ponía que no era esa la contraseña y yo a lo como. Kufi, Dime. echa un vistazo. No sé si en la Epic lo habían regalado. ¿Eh? El de Forest, no sé si lo regalaron en la Epic. Que mires si lo tienes Ahora en te Epic, digo. básicamente. Creo que no lo tengo. En la Epic. Porque yo empecé a aceptar juegos un poco tarde. Porque me enteré un poco tarde sobre los juegos gratis. Y cómo funcionaban y Vale, tal. no lo regalan nada. Toniquero. Me ha parecido que lo habían regalado en la. Pobre Lafi toda en la esta. espantada y sin Como regalan contraseña. mucha mierda. Sí, sí, pero, o sea, espantada ella, espantada yo. Digo, joder, hermana, para una cosa que te pido, digo, no la líes tanto. Sí, me dijo, no sé, ya no te voy a pedir más cosas, ¿eh? Digo, joder, o sea, no sé si volver a pedirte algo, ¿sabes? A ver, tarde o temprano me habría pasado. Porque fue como, a ver, yo tengo bastantes jueguitos. No una locura, ¿no? Pero tengo bastantes. Fue como, a ver, seguramente hay algo que quieres jugar. Sí. En verdad, sobre todo fue porque estoy segura de que tengo... O sea, estaba jugando hoy el Resident Evil. Y yo el Resident Evil no le tengo. Pero estoy segura de que hay algún otro jueguito que puede jugarse así. Sí. Rollo de... También Me hago una serie de tu madre abierta de pierde, ¿o qué? No. Me interesa, la verdad. Pero fue como de... A ver, seguro que hay algún jueguito que pueda jugar en Strum. Porque encima, yo, a ver, tengo bastantes juegos en Steam. Pasa que no juego ni uno, ¿eh? O sea, no os creáis que es como de no, juega Overwatch y Minecraft porque no tiene más, no. Uf, no tengo la listoputas. Yo estoy testigo. Tengo No, la Furry. listoputas no. Tengo Furry and Tiles. Tengo, fuera de coñas, tengo que terminar de configurar el tema de hacer directos en Twitter para jugar al Lions. Para empezar, ¿sabes? Así como de chill. Para empezar, es probable que nos baneen jugando a Ions. Pero valdrá la pena. Lo usaremos como prueba de fuego. Valdrá la pena porque cuántas veces he estado de fondo jugando el puto Ions. Y yo aquí en directo de ¡Yes! Me tocó una waifu nueva. Y es como, ¿cuál? Digo, no puedo enseñarla. Yo no puedo enseñaros a la waifu porque igual van paños menores. O menos. Hay uno que es como femboy, o sea, porque me acuerdo que lo vi el día que estaba mirando demos, ¿os acordáis? Y salió un puto pito en directo.
Hay uno que es Femboy no sé qué, no me ¿El acuerdo Femboy cómo se llama ese Photohouse? juego. Creo que no. ¿No? No me acuerdo cómo era. Yo creo que era algo como... Femboy Roommate? No. Femboy Shift o algo así, en plan de... O trabajo de Femboy o algo así. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo, o sea, es eso. Estaban en las demos. Es una puta demo. De un juego de un putísimo Femboy. Yo me acuerdo cuando nos enseñaste Lions por Discord, me quedé ahí hipnotizada mirándolo. Oh. Tetas. Botas. Me abrió un nuevo camino. ¿Y cuántos trajes van a salir de Lions? Digo, ¿qué? Ya hay uno. Ya hay uno. Déjame volver a subir yo alguna idea a los trajes y volver a ser de Lions. Un 50% de posibilidades. ¿Te imaginas? Porque compraré yo todos los votos, dice Nulsi. ¿Te imaginas? Compro yo los votos de mi propia... De tus propios votos para... No sé, hermano, la que parece que compra votos en los outfits es loba, me cago. Sí, menuda suerte. La loa propone y gana, o sea, no... Volker-nivel 1. No pierde nunca. Yo le puse este juego a la librería de mi sobrino el Femboy Footahouse y se lo dejé corriendo por 6 Sí. horas cuando se fue a trabajar y todos sus amigos vieron que le metió hurtas. Yo tengo, o sea, yo me acuerdo, esto os he contado ya una vez. El Furrian Pines o algo así se llama el juego, no me acuerdo. Me lo regaló Frostek, el Franco, por mi cumpleaños, no sé ni cuándo, no sé si, creo que de 2023, puede ser, no sé, o del 24. Y me manda un mensaje y me dice, ¿sabes que puedes aceptar los regalos de juegos de forma privada, no? Y yo como de, ¿qué más me da? Yo de, I don't fucking care. Digo, ¿tú te crees? Que a mí me importa que la gente vea que tengo en la librería de Steam Furry and Pinis. Creo que no. ¿Furry y pitos? Claro. Furry y pitos, pues no, la verdad es que me da un poco igual. You're a crazy, pretty baby, but I promise Mama will be alright. Pretty baby, but I promise Mama will be alright. ¡Tía! Pretty baby, but I promise Mama will be alright. Baby, don't you cry, gonna be alright. Hold you to the night. I'm gonna be alright. Pues creo que la siguiente meta es el multiplicador de por 2 de los... de lo que suman las cosas al stream durante 24 horas. Perfecto. Creo.
Oigo. No, 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 no. Quiero denunciar a esta vecina que se pasa de pendeja. Todo el perro día deja su dinosaurio afuera en la azotea y la verdad ni agua le da. Tremendo. A ver, denunciable. O sea, ¿cómo vas a dejar al dinosaurio sin agua, sabes? Y Ni encima encerró comida. la azotea. Muma, muma. Qué fuerte. Todo mal. Además con estos calores, ¿sabes? Literal. Que se te muere el dinosaurio. Sí. Que se te extingue. ¡Otra vez! Venga. Sí. Bolín de putísima madre, ¿cuánta vida tienes, hijo de puta? Ay, vale, por fin. Conseguí subirme al puto borde. Advertencia, increíblemente blanco lo que estoy puto limpiando. Hermano, mis ojos. Dios mío. Los prefiero sucios. Jesús. Una de las pocas cosas que prefiero que queden sucias. ¡Ah, mis ojos! Me pica un ojo. Rasque con cuidado. Se saca el ojo, ¿sabes? Y le pega ahí un... Se saca el ojo, le pega ahí un rascado y para adentro otra vez. Le das un poco con la yema del dedo y ya la listo, limpio. Dios mío. Ay, la fría de ventajas de estar... Ventajas de estar muerto. Quiero decir, se te resacan más los ojos, pero... Pero te los puedes rascar. Pero a cambio te lo puedes sacar y rascar. A ver, si tú sabes que te echas una Wii, a lo mejor. Venga. Si te saca el ojo, lo sacas, le pegas una a la mitad y lo vuelves a colocar. Y para adentro. Ya está. Y para adentro, ¿sabes? Ahí de... No sé qué sería más asqueroso, la sensación de la mayo en el ojo o tú lamer el ojo. Qué asco. Luego está la otra opción de coger, quitarte la lengua y directamente echarle el ojo. Sí, ¿no? Ahí de... Como si fuera una servilleta de... Te iba a decir, lo usas como pañito para... O limpia parabrisas. Sacas la lengua. Aquí tengo una manchita en la gafa. Lo vuelves a poner. Sí, era que. Hostia, sí, en estas gafas tengo... En estas gafas la verdad es que me da la sensación de que tengo una manchita. Se llama el ostión que tienen las gafas. Ay. ¿Te han gustado arreglar gafas torrotas? Con sufrimiento, pero me gustó. Lo repetiría otra vez.
No va a haber más gafitas ponchaditos. Está allí. Pero habrá más gafas. Algo es algo. Gafas sí, quiero decir, estoy ciega. Sí. Te entiendo. Uy, coño. Vale, ahora vengo. Un poco más de limonada. Yo genuinamente me estoy planteando ir a por un trozo de tarta. Pasa que igual es un poco tarde. Igual ya espero. Nunca es tarde ceno. para tarta. Igual ya espero. Ceno. Y de postre me como la tarta. A ver, un trocito Ahí, pequeño no creo vale, que sí. pase nada. Un trocito ahora, después un trocito después. Quiero subirme a la... Uy. Eso, quiero salir de la barra. Nice. Clean. Nice. Ay. ¿Por cuánto delay tengo? Pues no lo sé. Sería como unos 3-4 segundos de Mucho. delay. Liley. Tiene Liley. Tengo problemas mentales. Todo mal. Tan, 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 tan. Vale. Siguiente. Como me gusta ver carpintería que nunca voy a hacer. Next. Ah, está guapo. Jesús. ¿Qué pasó? Esto es muy alto. Oh, tía.
¿Cómo vas a limpiar eso? Buena pregunta. Primero quiero ver hasta dónde... Uy, Dios santo, no me llega ni a tomar por culo el... ¿Cuál se toma acá? Una cosa, no hay... No tengo el... Ah, vale. Una rumba. ¡Una rumba! Mm. Eh... Vale, regresé. Veamos. Tiene aquí una araña medio azul viscosa que no se quita muy fácil, ¿eh? Láser. Parkour. Parkour. ¡Ey! ¡Halo, brotes! ¡Halo, brotes! ¡Halo! Es por la raid. Hola a la gente que viene con brotes. ¿Cómo estáis? Wow. ¿Qué tal les fue en No la os, aplicación? no os voy a preguntar qué hacía porque estaba en Minecraft. ¿Por dónde Like putas always. se entra? Picando. En el Nether, Hola, creo. Shin. ¿Qué tal el stream? En el Nether, o sea, estaba viendo, pero ahora tengo dudas. Estaba en el Digamos que Nether estoy un picando, ¿verdad? poco saturado. Bueno, saturado no, hasta los cojones del juego este. De lo ¿Cómo repetitivo que estáis? me está siendo. No pasa nada, tú piensas que luego vamos a jugar lo del Minecraft Apocalypse. Valdrá la pena el sufrimiento. Tun, tun, tun. Your hands up. No sé si... O sea, al menos vosotros dos supongo que os vais a unir. No sé qué querrá venir el amigo. Ah, se ve por la otra parte. No sé, él sabrá. Venga, pero Coffee. Hostia, eso te ha quedado... O sea, eres mujer, ¿no? Pero se te ha quedado muy mujer, me cago en todo, ¿eh? Bueno, vale, eso se va a ver perfectamente cuando subes aquí. Claro que sí. Vais a tener que No sé, ayudarme a quién configurar sabe. las esencias porque no tengo ni puta idea cómo se pone. Eso que lo configuréis uno de vosotros, ¿no? El que sabe de Essentials diría que es Elder. Tampoco le hemos Porque él fue preguntado, quien igual el quien Elder quiere me... jugar. ¿Eh? Igual es un Elder. Sí. Se trabó el juego por un segundo. Uf. A Esa ver, lo araña del cuesta tema mucho del quitarla. esencial es abrir partida, darle escape, área derecha es, las barritas, y iniciar el online. Creo que es invitar. Y ya te Suena pone el mundo fácil. online.
¿Por qué me traigo un vaso para ponerme el zumo si me lo estoy bebiendo el tarro? Soy tonta. No sé. ¿Tú sabrás? No sé nada, no sé nada. Vale. También está limpio. Esto también. Tururú. Definitivamente voy a necesitar el andamio. Bueno, creo que vamos a empezar por las otras. Aprovechando que el andamio está aquí. Voy a hacer estas patas de este lado. Y luego ya voy subiendo en el andamio. Tururú. Tengo 3 mensajes en Discord. ¿De dónde? Del puto server del Marvel Rivals, hermano. 4 mensajes con el putísimo everyone, hermano. Ayer en un pan como pollo. Que aproveche, sí. Ya no rico. Que aproveche. Aproveche. Ah, me encanta. Aquí las duchas. Con sangre por el suelo. Arrastrados de sangre. A ver, ¿A quién le ha dado que... por culo por aquí? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El qué? Tremendo. Perdón. ¿Cómo dices? Mira, A ver, está según bien. veo aquí las duchas. Entre la pastilla de jabón tirada en el suelo. Kufi, ¿has visto que están Elder y estoy haciendo manitas? Ah. A ver. ¿No lo he visto? ¿No lo he visto? ¿Me lo he perdido? Están ahí solitos. Míralos. Haciendo manitas. Me encanta ser la creadora del... Nuevo capítulo de Kufi, manitas debajo de la mesa. Especial guest. Especial guest. Especial guest. Mira, los haciendo manitas debajo de la mesa. Y lo que no son manitas. Uy. Estoy con sus amiguitas por Elder. Ah. Aquí ¿Te puedes avivando el venir? ¿El qué? Acabo de decir, si quiero Scoofy, ¿me puedo venir? ¿Ah? ¿Pero en Elder o...? No. Sacándole más capítulos para las cufas. Pues, o sea, a ver, que... Capítulo Quiero decir, si te ha dicho que te puedes venir, quiere decir que vamos a tener Elder embarazado, digo. Sí, La crema vamos a secreta tener del el pirata. embarazado. Confirmamos. Y esta vez la culpa será de Stoico. De verdad. Esto de verdad. Un fiambre. Aquí no hay fiambre. Aquí uno vivo. Bueno. Casi vivo. No, ese es fiambre. Aquí hay otro fiambre. No lo han quitado todavía de la silla. Ah, vaya. Lo hacen crafting. Poing. Batería. Esto venía muy bien para el tema de los robots. Lo hacen crafting. Sí, no. Este no lo han quitado de la silla por vagos. Esto está más muerto, más pocho que otra cosa.
Otro fiambre aquí atrás. Con cuchillito. ¡Eh! ¡Firulais! ¡Firulais! ¡Quita! ¿No le has dejado morderte la pierna? Qué fuerte. ¡Oli! Piumba. Desintegrado. ¡Hostia! ¿Y toda esta gente aquí? A ver. De fiesta. ¡Hostia! Se los encontró de cara a Tarry, como, eran como unos 20. Pues de fiesta, lo que he dicho. Sí. No, que 20 son más. Están atascados unos detrás de otros. Había hasta una Dame Smasher ahí. Que sí. ¿Aló? Pilla. Dios mío. Vale. Oh, ¿hay algo bugueado? Sí. El grandullón. Aquí va a aparecer algo. ¿No lo hay en la esquinita? Fa. Unos gilipollas, unos gilipollas nazis. Un tipo de bolitas de patata con salchicha alemana y espectacular. ¡Ojo! Seguido Aspertrudel con crema, pero bueno. ¿Y ese menú? Joder. Para pam.
Vale, perfecto. Eso está limpio. Madre. También. Eso y el tobillo no. Vale, a ver. Un frieme que se escapó de la silla. Otro frieme que nos sacaron de la silla. Este está tumbado en una camilla. Se murió mimiendo. Se mimió y nos despertó. Dijo, yo no voy a decir nada, me voy a echar una siesta. En mi. Y ahí quedó. Otro sentado al lado de la silla, todo depre. Otro sentado en la silla. Joder, ¿aquí nadie quita los cadáveres de las sillas o qué? ¿Lo viste, no? No. Le daban flojera. Me dijeron, qué bonita decoración. Para infundir terror en el siguiente. Sí, sí, sí. Ojo, el ascensor todo fino, de mármol, maderita oscura. Y barandilla de bronce. No, de bronce, no. De acabado dorado. ¿Perdieron combate en Gibraltar? Oh. Oh, no. Desde el sur no llego ni borracha, ¿no? O sea, llego un poco. Oh, buena tarde. Calla la boca. ¡Ojo! El pedazo de bar que tiene aquí montado. A ver. ¡Opa! Los masones. No, literal. Joder. Todos Mira, son y aquí masones. whisky, la cervecita, el vinito, todo lo reserva por ahí. El de la casa, unos croissants de picar. Joder, qué buena vida tienen aquí. Tan buena vida que están muertos, digo, ¿eh? Vale. Sí. Eso es verdad. Aquí arriba. El croissant seguramente no les ayuda a sobrevivir. Vaya. Fue allá jodería nazi y francés. La alfombra perfecta para Tarry. Ya te lo pasé por... En plan, lo voy a pasar por chat de la llamada, soy tonta. Sí, la gente lo mira. Pero te lo pasé por el... ¿Por qué me lo deja? Aquí. Voy a darle aquí y ya está. Para que también Ursi lo vea. A ver. A ver. Es que sí. Oh. Salud. No.
Una alfombra de Dark Souls. Does not open from this side. Ok. Es magnífico. Reparo, pero el servidor de Rebas, ¿qué está pasando? ¿Está asesinando a alguien o qué? ¿Por qué tantos arroba averiguan, tío? ¿Hay nueva skin de Mujer Invisible o qué? No lo sé. ¡Ay, tu puta madre! ¡Susto Se te, medio, coño! se te acercó y te hizo... No, literal. No escuché que viene nada por detrás, de repente escucho. ¡Ah! Me giro, lo tengo pegado en la cara. Con que se te acercó por detrás. Se me acercó por el behind. Pam, para, pam, pam, para, pam, pam. ¡Uy! Perro kamikaze. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Ay, tu madre, coño! Puto perro sonaba más lejos. Bueno, pues por algún ángulo, desde aquí arriba parece que se puede limpiar. Con paciencia, Nice. bastante bien. Machine pistole. Nunca compro una GPU de Temu. Nvidia GeForce RTX 4060 Fanboy Edition. Hace muy de tío. Lleva falda el profe. Hay que poner una Los faldita. artículos. Sí. Mierda. Wow. 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 Wow.
Me encanta que haya un montón de cosas ahí destruidas, echando humo y aquí estoy yo limpiando, ¿sabes? De tranquis. Prioridades, Nulsi, prioridades. Sí, prioridades que me paguen. Sí. Ojalá al terminar de limpiarlo se vaya caminando hacia el horizonte, ¿sabes? Ojalá. Sería guapo. Hasta la próxima. O sea, no creo, pero es que En estaría todo plan, guapo verlo en movimiento, ¿sabes? Se lo currarían mucho, ¿eh? O sea, a ver, yo qué sé. Se curraban furgonetas transformándose en platillos espaciales, ¿no? O sea que... Nice. Ole. Hola. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Vale. El mordisqueador de la pradera anda haciendo de las suyas. Señor. He oído como alguien se queja desde abajo. ¿Por qué Y dispara? a mi padre decirle que basta.
El padre de no. No. Que no me muerdas. El mordisquitos. Más lindo. Sí, a joder, el mordisquitos. Me cago en su puta madre. Yo vuelvo. Vale. No, mejora, 2300. Vale, patitas más o menos limpias. El otro día te llevaste una pulsera. Te doy... No, que no. Vale. Hola, amor. ¡Coño! Hola, peludín. ¿Cómo está mi peludito, Sube, Ciro. Sube, Ciro. Sube, Ciro. Corre, sube. Sube. Sube, amor. Sube, amor. Ay, este perrito más bonito que es el blanco y canelo. Nivel 30, hijo de puta. Guapetón, guapetón. Guapetón, guapetón, guapetón. En el pasaporte de Cody no les han dejado poner que es marrón. Ah. O sea, no les han dejado poner que es... porque quería poner mi hermana blanco, negro, gris y marrón. Algo así ha hecho mi hermana. Pero no les ha dejado... O sea, solo les ha dejado poner blanco, negro y canela, creo, o algo así. Porque les ha dicho que marrón no, que canela. O sea, mis hermanos de Nani. No, no. No, Yo la dije Ajá. que no se partiese la cabeza buscando los colores. Ajá. Y la señora insistiendo que era canela y tenía que poner canela. Ah. Que era gris y tenía que poner gris. Y yo, bueno, también es un poco negro. Y ella, pero es que es más gris. Insistiendo que era blanco y tenía que poner blanco. Gracias por la señora, raid. no tiene esa combinación. No tiene esa combinación de colores. Y así. Elder, ¿te unes luego al... Elder Million. al Minecraft? Sí. Vamos a jugarlo del... Away. el mod de Apocalipsis. Y ya les he preguntado a Kufi ya... Bueno, lo iba a comentar así como por encima, en plan de... podría poner el Essential. Hola, volví. Y Kufi y Darry se han unido muy rápido al carro. Sí. Es que me encantan los apocalipsis. Minecraft y encima con vosotros. ¡Sí! Luego a la gente del Elder canal Million. Sed. del Elder. A dale luego popeo más tarde. Oli Racing. Por cierto, pásame Kufi, ¿cómo se llamaba? Que yo lo tendré que poner a descargar. Lo tengo que poner a descargar también el curso Forge, como quien no quiere la cosa, pero bueno. Ya, pero el curso Forge lo instalas en un pispa. Ya, pero... si lo voy dejando puesto, mejor, ¿sabes? Malo, caca. Oh. Muy mal. Elder Million. Sed. Mm. ¿Qué tal el DLC?
Nice. Nice. Me gusta. O sea, fíjate que yo de las guerras de las galaxias, pues... Ya te sé lo muy mandé. poco, ¿no? Pero esta cosa la reconozco. Entonces yo qué sé. Está bien. Antes he No. limpiado un bar, creo, algo así. O una taberna o algo. Que no tenía ni puta idea de qué era, pero nice. Elder Million. Sed. Vas igual que yo, les Evo -3. Básicamente, ¿no? No tengo ni puta idea de esta saga de películas. Pero oye, está guapo, me dan mapitas nuevos. O sea que... Yo sé que sí, que hacen peleas en la galaxia. Ya está. Y el yo soy tu Nah. padre y ya está. Sí, bueno, pero yo soy tu padre y yo creo que nos sabemos todo. Sí. Mm. Mm. Roro 9876. Sed. Hola, Aloha. Roro. Aloha. Roro 9876. Sed. 75 horas. Roro 9876. Sí. Sed. Olm. Si es que querían... Tenían ganas del modo de apocalipsis, Tarry Coffee. Y vieron a Tony y dijo... yo os escucho, mis hijos. Sí. Un capo. Y duplicó el contador. Okay. Roro 9876. Sed. Ja, épico. ¿Qué cojones acabo de ver? Algo. Lo voy a poner aquí porque si yo lo he visto, vosotros también. No. Yo lo siento. A Mm. mí mis padres me enseñaron a compartir.
Roro 9876. Sed. Nací uno risa. Tun, 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 tun. Pam, param, pam. Coño, que se me olvida. ¿Qué se te olvida? Pillarme legalmente Elden Ring desde la página que tú nos pasaste. Legalmente. Es una genia, ¿eh? No se pierde ni un solo estreno. Y encima no te pone, espera 5 segundos y después tienes que darle clic, clic, clic y quitar las páginas emergentes. Dios mío, te salta directamente al tema y wow. 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 Una maravilla. Me has abierto los cielos. Coño, este no es. El Ocasis. Sed. Midseed Este Prime es. Midsize 200 y QE. Pam, pam, pam. Joder. El nombre de uno en Twitter. ¿Qué te he puesto? Eso lo vi de Arai ahora. ¿Oís? Tengo que acordarme de poner en el modpack, aparte del Essential, el Envidium, ¿no? Ok. Que es para que la gráfica tire en vez del Proce. ¿Cómo se llama? Envidium. No está en CurseForge, es de El Ocasis. Fabric, pero se Sed. puede ¿Qué parchear opinan con de la una cosa nueva que hay moda en de el Imagins con CurseForge. cuadros texturizados? Qué guay. El Ocasis. Sed. Medium. No entiendo, no tengo ni puta idea qué es la nueva moda de imágenes con cuadros texturizados. Ah. Yo no tengo ni puta Eso idea. opino. ¿Sirve como opinión? Ahí la fría de tu opinión me importa una mierda. No, me han preguntado mi opinión y es como de, no tengo ni puta idea de qué es. ¿Sirve? El Ocasis. Sed. Es algo que está en Twitter. No sé, a mí no me ha salido nada. A mí tampoco. Vale, a ver si lo encuentro acá, CurseForge.
No sé, necesito sexo porque Dark Souls me folla todos los días. Joder, Kufi. Lo acabo de poner, lo acabo de ver en Twitter. XD. Esclavo de las tetas, no de quien las porta. Joder. El Ocasis. Sed. Fuertes declaraciones. El Ocasis. Sed. Bueno, me voy yendo, un gusto ver y Kufi. Suerte. Ok. Gracias, Ocasis. El Ocasis. Mira, pues sería esto, Kufi. Lo dejo aquí para que lo veas. Que te dice cómo hacerlo. Lo voy a dejar en el chat de la llamada. Bueno, un rato estoy hablando de la historia. Ahora que has dicho la música fría, he vuelto a ver que no tengo música. California Girls, California Girls. Venga, pongo California Girls. Lo malo es que no lo escucharé. Me acabo de dar cuenta que no estabais escuchando música. Sí. Vaya. No tenía puesto música en el directo. Se van a pasar a los puchis. A los puchamones. A los perruchis. Esta cumbia. Qué flojera. Pero te... Don't forget about see those bikinis bikinis on top. This is too hot. We're gonna market ball. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. California girls. No. Miau. Miau, miau, miau. Miau, 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 El número miau. 2. No, tengo que acercarlo un poco más. Menos mal que no tiene daño de caída al juego. California girls. Forget it, ball. See These those bikinis on top. Lo único que tendrías que descargar si tenemos el mismo pack de mods es el Sinistra Connector y obviamente el Nividium Terry. Ya. Bueno, esto es más bien cliente más que server. Sí.
A ver, descargar. Neón. En el escritorio. Lo pongo por aquí. Esto lo minimizo. Esto también. Vale. Extraer aquí. Tenemos que abrir la carpeta de configuración. Aquí config. Y lo ¿Dónde está? Déjame arrastrarte. ¿Dónde? No te escondas. Ahí estás. Movemos. Ya está. Ah, no fue para tanto. Solamente me dio flojera leerlo. Pensaba que iba a ser más complicado. Gracias, Tarry. Oh, fuck. Venga. Roro 9876. Sed. Temazo. ¿Verdad? Roro 9876. Sed. Nulsita, ¿cómo está su cachorrito? Cody, bien. La acaban de llevar a pasear. He ido ayer al veterinario y pesa 13 kilos y medio. Tremendo. Está arriba. Roro 9876. Sed. La mía va llegando a los 12 kilos. Ese está en los 13 y medio. Ha tenido que hacerse... Le han puesto el chip. Y le hemos hecho el pasaporte de animal. Y
Y dice de... No sé qué ponerle. Roro 987. ¡Mediano! Digo, Sí. mediano pesa. Quiero pedirle la hora para operación Pesa... pronto. Digo, ¿cómo que mediano? Pesa 13 kilos y medio. ¿Sabes? ¿Cómo que mediano? Roro 9876. Sed. Es mediano, jajaja, esos llegan entre 20 a 25. Sí, sí. Pero que estamos hablando de que tiene 3 mesitos. ¿Sabes? Roro 9876. No sé con qué coño está mezclado. Va a ser ¿sabes? grande. No sé con qué putas está mezclado. Pero viendo el ritmo al que crece... No, es que creemos que puede ser mitad mastín. Quiero decir, es medio border collie, pero tiene cosas que no es border collie. Creemos que es mastín. Creemos que es border collie mezclado con mastín. Te viene perrito grande. Hombre, teniendo en cuenta que pesa 13 y medio con 3 meses. Creo que eso ya me lo veía venir. Sí. Es posible. La mía va en 4 meses y 3 semanas recién en 12 kilos. Ajá. Por eso, a mi hermana le ha dicho que va a pesar entre 25 y 30. Roro 9876. Sed. Llevo como 5 vueltas al terreno de la casa y no se cansa. Por la lluvia no había podido sacarla. No, este es un putísimo monstruo. No se cansa el hijo puta.
Roro 9876. El suyo si jajajaja. Será gigante y con la resistencia de un Bourdar nazi uno risa. Jesús. Aparte, no sería raro que sea cruce de mastín y de border collie porque se usan mucho para el pastoreo. Se suelen cruzar mucho. Su padre es un fiambre. Roro 9876. Sed. Lo otro que hicimos, le tenemos una casa para que duerma. Procede a dormir dentro del neumático que cambia al auto nazi un otiste. O sea, a mí eso con el perro no me pasa, ¿no? Porque el perro duerme dentro de casa. Pero me pasa con las gatas. Tienen, por ejemplo, una camita que está entera plasta. Porque por algún motivo, en lugar de dormir dentro, duermen fuera, encima de ella. Roro 9876. Sed. Son gatos pues, una caja es feliz. ¿Mm? Yeah, 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 yeah. Roro 9876. Sed. Mi gata se duerme al borde de mi cama y al destaparme salta lejos. O sea, los míos duermen usualmente con mi hermana, no sé qué duermen en la calle. Y luego las gatas duermen o en las camas esas que digo que tenemos, que en verdad las tenemos de cuando Calimero, ¿no? O sea, las compré ya Calimero. O sea, las compramos a Calimero y a Gru. Y Calimero hacía tiempo que no la usaba. Así que las sacamos y se las pusimos a las gatas. Y en lugar de dormir ahí, duermen entre los hierbajos, encima del toldo de... O sea, tenemos fuera, ¿no? Donde la mesa de la calle y tal, hay un toldo. Pues siempre están encima del toldo. Enredando.
Roro 9876. Mm. Sed. En verano buscan un lugar fresquito. Se han buscado, tengo un membrillo japonés Oh. en el jardín. Bueno, de hecho lo tengo ahí fuera al lado de la casa, encima del muro. Y en donde el membrillo japonés hay tubos tirados en plan de plástico y eso. Y no sé por qué duermen ahí. También duermen, ¿eh? En las camas que las tenemos puestas en la leñera. Pero vamos. Porque como son de las gatas, esto lo expliqué, ¿no? La madre es la gata de mi vecino. Y se ponía muy nerviosa, se las quería llevar de nuestra casa. No sé, mi vecino no quiere a las gatas. Y entonces ahora las tenemos en la calle. Es raro, normalmente hasta que no tienen 3 meses o así, no solemos sacar a los gatines. Porque los águilas ratoneros ven gatito y dicen ñam, ñam, ñam. O sea, a ver, la gata tampoco es suya per se. No va a querer un Michi? La gata tampoco es suya per se, pero tuvo 5 gatines y ellos ya tienen gatos. Entonces no se iban a quedar con los gatines. Algunos los pusieron en adopción y nosotros nos quedamos 2. Pasa que como la madre se puso muy pesada, ha estado todos los días aquí y mi vecino se pone nervioso, ¿sabes? Porque ya la ha esterilizado, ¿sabes? Y no quiere que se quede en nuestra casa. Quiere que esté en su casa. El problema es que la gata se queda aquí porque están las crías. Por mucho que él quiera que esté en su casa. Y cuando le tardamos de llevar a la gata con las gatas, nos ignoraron. No quieren a las gatas, pero lo que quiere es que la gata, ¿sabes? Esté todo en su casa, ¿sabes? Y cuando se lo dijimos, ¿no? Que no tal, que no es que nosotros no quisiésemos que fuera a su casa, ¿no? Sino que no quería ir ella porque estaban aquí las gatas, ¿sabes? Fue como de, no, que vaya y venga. Digo, sí, coño, pero que no va a ir, ¿sabes? Sed. Que la guarde dentro entonces. Claro, esa es la única opción, que la guarde dentro. Hombre, así tiene a la mayoría de sus gatos. Pasa que esta no es suya. Que es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Esta gata en verdad es de mi otro vecino. O sea, los que la tienen ahora, ¿no? Que la han esterilizado y todo, son mis vecinos ahora mismo los que me pillan a mano izquierda. No, a mano derecha, ¿vale? Pues la gata originalmente es de mi vecino de la izquierda. Pasa que eso lo he explicado ya alguna otra vez, que mi vecino de la izquierda es un hombre de pueblo de toda la puta vida, ¿sabes? Que tiene vacas, que tiene ganado, ¿no? Y que tiene gatos y tiene perros, pero los tiene pues como cualquier persona que tiene ganado, los tiene pues con el ganado, ¿sabes? Y eso a mi vecino le molesta. Tiene 3 casas y escogió donde la traten mejor. Nací uno risa. No, tampoco es que escogió donde la traten mejor. O sea, aquí está por las gatas, porque nosotros tenemos a las crías y ella se quiere llevar a las crías, pero no la dejamos llevarse a las crías. Esas quiere llevar a casa de mi vecino, pero mi vecino no las quiere. No, y entonces nosotros no dejamos que se las lleve. Y a ver, en el otro lado, o sea, mi vecino está obsesionado con que así no... Con que sí que les maltrata, ¿no? Pero mi vecino no maltrata a sus animales, ¿sabes? Pasa que no es el trato que están acostumbrados mis vecinos. Porque mis vecinos de la derecha se han mudado aquí hará, no sé, 4 años o así, o igual más. Yo creo que se mudaron, yo creo que cuando la pandemia.
Yo creo. O incluso antes, no lo sé. Pero... son de ciudad. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te mudas de una ciudad a un puto campo, pues resulta que hay cosas en el campo que no te gustan. Y no les gusta como mi vecino tiene, pues, por ejemplo, sus gatos y sus perros. ¿Sabes? Que teniendo en cuenta lo que son los pueblos, los tiene bien. O sea, quiero decir, los tiene alimentados, ¿sabes? No tiene 37 millones. Es cierto que tampoco los tiene en plan rollo esterilizados y tal, ¿no? Pero no tiene 67 o 300, ¿sabes? Y mientras que, por ejemplo, nosotros cuando nos vamos a dormir y llamamos a los gatos, mi vecino no los llama. Si van ya están en la cuadra, perfecto. A ver, la cuadra hasta tienen un hueco para que entren los gatos y los perros. ¿Sabes? Para que entren y salgan a cualquier puta hora. Entonces, pues él no tiene la necesidad, ¿no? De llamar a los gatos o a los perros porque los tiene que meter a casa, ¿sabes? Porque para que entren tiene que abrir la puerta. Pues a mis vecinos, que son de ciudad, pues les molesta como tienen a los... Y ahora que lo he explicado, ¿no? Pero al principio les pasó que los gatos que os traían de la ciudad, resulta que a los 4 días no querían entrar en casa. O no llegaban por la noche y cosas así. Y entonces se asustaban un montón. Y es como, es normal. Ah. Roro 9876. Sed. Eso suele pasar, al final por eso se colocan los cercos. Claro. Aparte que es normal, porque pasan de que los tenías encerrados en un puto piso Roro a que tienen 9876. todo el Sed. campo del mundo para Aquí un correr. vecino se le arrancaban ¿Sabes? las gallinas y desaparecían, nació uno ciega. Ujú. Bueno, o sea, el perro de la pareja de mi hermana, que tiene también un... Tiene también un border collie, pero estos que son muy, muy grandes. Se come... O sea, le han pillado alguna vez comiéndose las gallinas del vecino. Mm. Porque se escapa. Y cuando veía una gallina suelta, se la zampa. ¿Sabes? Y es como de, hermano. Roro 9876. Sed. El que había antes se las comía cuando arrancaban. Mm. Roro 9876. Sed. Y el otro las atrapaba y eso que estaba Una pasada, amarrado. que he hecho... ¿Mm?
fusil del contraataque. Y volé. Bueno. Acabo de fijarme cuando he bajado que para los de para colgarse. Entonces, ahora bajaré a ver si... ¿Dónde se pueden poner? Y... ¿Para colgarse el qué? ¿Eh? Colocar los de colgarse, sí. Ah, vale. Para ¿La limpiar. soga? No, los de colgarse para limpiar. Que son como columpitos. Un poco de lo mismo. Bueno, a ver, si te quieres colgar de ellos, pues yo qué sé, podrás, ¿no? Supongo. Sí. La que aguanten es otra cosa. Pero yo qué sé, están hechos para soportar culos, ¿sabes? O sea... A Baldur no toca. El Baldur Gate. Muerta. Ay, no. A chuparla. Que Baldur vuelva. Todos no de llorar. Por Baldur no lloró. Se torció. Se ha quedado muerto. Ya no volverá. Lo que le castigará. A ver, serán colegas, cuidarán de la tierra junto a los hijos de Thor. Tururú. En la oscuridad.
para reina. Y dando nombre a cada cosa, esos hombres como salvarte, este gigante, nos le caen bien, se hace faraón, gobierno y la construirá. El sol va. Despollo, man. Tun, 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 tun. No le respetan ya. A todos matará. Violenta y poderosa, se fue de madre la cosa. Rata sin control. Y ese sacerdote. Linra. Oh, oh. Es pollo, man. ¿Qué es? No pueden más. Los secretos de Raquel. Muerde el pie de Ra. Hasta y este. Oh. Salud. Salud. Oh. Salute. Gracias. De nada. No. Oh. Rodo 9876. Sed. Salud. Pollo, man. Gracias. Cuando las podré con Pasco, Rodrigo. Y aún en la cuna quiso ir en busca de aventuras, ruega bueyes, ve tortugas, crea una lira super chula y pum, y flash divina, le gasta a toda velocidad y no pum, y flash, y deidad de vida inmortal, Hermes te pone 100. Ay, puto pelo, ¿cómo se Él llama la esta tiene ahora? un gigante, Hermes va a por él. Una piedra la hace caer a sus pies. Ay. Vuelta de ahí. Hijos muy raritos, como este que es hermafrodito. A los faunos corderitos. Cuida un tiempo de Dios Dioniso y plan. Mira, timbro sin pestañear y otra vez y plan. La Hermes te puedes llamar, Hermes te pone 100. Al saber de su terrible viaje, Hermes va, queda bien. Les hace correr su tercero. Con papi Zeus y Tito Poseidón y otra vez y plan. Qué cosa más rara, de pronto nace Orión. Hermes te pone 100. Ya corre como el rayo Hermes dance. Buah. De Afrodita. Es Cronos y le ha cortado las pelotas al dios Urano, caen al agua y hacen espuma y de ahí nace
Esta Oye, bueno, hermosura petó, pero que petó solo amor y la todo. belleza la tiene casi enamorada toda gracia. Ella es Afrodita. Afrodita ta. Crasheo. Gracias, pero... Afrodita. Afrodita ta. Afrodita. Al desavolver loquita. Afrodita. Sadita. Afrodita. No manitas. Afrodita. Divorciadita. Bueno, ¿cuánto queda de directo? Afrodita ta. Mira, pues en media Afrodita. hora vamos a mirar Afrodita ta. el esto. O su manzana, que es un premio a la más guapa que decida París de Troya, que es muy majo y va a la moda. Pero tener Afrodita, ¿quién es estas bonitas? Siempre es Afrodita, Afrodita. A París o podríase con Elena, Afrodita. Afrodita, Afrodita, ha empezado una guerrita. Afrodita, le van a hacer pupita. Afrodita, tu desnudita. Afrodita, ciega tu vista. The Essential. Ya vuelvo. Árbol, un niño se ha encontrado Ok. y Afrodita de él se ha enamorado. Crece, se vuelve un hombre bien dotado, pero un cerdo le embiste y le hace uy. Afrodita, muy blandita. Afrodita, saltó de una piedrita. Afrodita, Afrodita, fiesta infinita. Afrodita, 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 Afrodita. Distancia. Serán algo turbios. Dios mandan un diluvio. Casi todo el mundo. Vale, pues voy a probar el 10. Ahora yo tengo que probarlo, no lo había visto. Ah, yo había puesto todo un poco más o menos. Entonces, el nacer Gilgamesh. 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 El que no entienda. Gilgamesh. Leyenda. Gilgamesh. Ojo la luna. Al amanecer. Gilgamesh. Llorando pedía. Gilgamesh. Desposar mi calé. Novia. Diana Orias. Atrás de Gilga lo provoca. Tallar la boca, Gilgamesh. No fuerte, Gilgamesh. Te hacen querer. Gilgamesh. Lo de Gilgamesh. Sin ver Gilgamesh. 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 Veamos. Vale, abierto. Duerme Gilgamesh. Español de España. Deja robar. Gilgamesh. Gilgamesh. No puede hacer nada. ¿Cómo por sé él. si Nvidia está bien instalado? El Nvidium.
Vas a opciones, Games. gráficos, y te sale ahí Invidium, debajo de Oculus. Games. Opciones. Games. No sabe quién es. ¿Quién Games? Gráficos. Un poco tonto. Y donde está Games. debajo de Oculus, Invidium. Tengo el Embedium, Games. pero no el Invidium. Tengo el Oculus, Nvidium. Sodium. Espera, Nvidium. No, no lo tengo. A ver, Kufi, comparte un momento la pantalla. Espera. A ver. Pues no. ¿Descargaste todas las dependencias que tiene? Sí. Las tenía todas instaladas. Un guerrero con ansia, gran valor, a discreción. El odio se ganó a su tía Nvidia no está. y se Embedium. Embedium también, porque lo enamoró trae el mod. con Embedium él. añadido. Esto está casada y le da igual. Por Y G-Fight tendrán hijos sin parar. Tiene Fabricapi, sed listo. de sangre. Sinistra. Su lanza es gigante. Y. El dios de la guerra. ¿Por qué no es de Ares Forge, con sus Kufi? hijos va al Quítale el Forge. combate. El Sinistra Connector es de esto. Héroe Vamos a escribir esa mano. hermoso. Y con eso es Y lo que te se dice que enamoró. que no lo puedes ver, si no. Vale. En las tardes oye festo y te pillé dándole guerra a mi Robo mujer. 9876. Sed. Fue muy Nals 22 canta de mis favoritas junto a la de Hades. humillante, con todos delante. Es muy buena la de Ares. Sí. Ares cierra en otra parte y en abusa de su hijita. Ares le clava su nacita, perdón. Hubo que juzgarle, no salió culpable. En Roma es un grande, salve al dios muerte. Creativo. Troya y pierde Ares. Los Wall. Un carro impresionante y unos fuertes pectorales. Ahí llegaron del paseo. Nice. Hermes. Que Dios pensó, dado la mujer de ese anfitrión. Es tu bisnieto, me importa un bledo, y se fue con su mujer. Vuelve anfitrión, él volvió, Malena he vuelto, te voy a dar mi amor. Y tras un tiempo nacen gemelos de distinto padre. Eso es posible, lo hemos comprobado. Y Fimes y Hércules. Siendo una serpiente, pero no contaba con su fuerza colosal. Baila, se estrangula, estando en la cuna, crece siendo un animal.
Aprendí a tocar, mató a su profe sin pensar. Se derrotó a un león efímero. Un ejército de hijos con Megara se casó y aún más hijos engendró. Y era con su magia nuestro héroe enloqueció. Se carga a sus hijos, yeah. Los abrigos. A Cerbero de los El infiernos. create. Lo consiguió. Tremendo. Se sintió mejor, se casó con dos princesas que ligón. Y una le mata con una carta que llevaba sangre. Que era de un centauro, que era venenosa y se prende fuego, yeah. Termina la canción de nuestro viejo campeón, pero antes hay que Ruso. hacer mención a todos a quien dio Brazo. su amor, Ah, que fueron puedo curar muchos y por partes. variados, Dieta. yeah. Quest. Mapa. No me sale. Su puñetero sobrino. Todo a mozos y a mozas, Verulla Hércules. A ver, Kufi, vuelvo a ponerme la lista de mods, a ver si lo instalaste todo. Espera. La del... aquí. Sí. El interconnector. Vale. A los cabellos color del sol. Espera. Despampanante, la hija de Ñor. Esta Una descarga es de hechicera la de te Envidium. brujará. El envidio, Es lo que es quien el ese concede también lo tienes que la descargar. felicidad. Sí. Oh, Dios Pues cargaste del amor. Le di aquí a descargar. Ese lo tienes también, ¿no? Este solo. ¿Pero este? Tiene cualquier Ese también. modo y Este era el problema. robó. Ese lo tienes que buscar aparte. Ese es de. En modo ring. Y modo transformado ring. en foca yo. Espera, que te lo paso. A ver si puedo pasártelo. Lucha en el mar. Focas violentas, Freya. Todo sufrir de halcón. Vuela hasta cualquier rincón, Freya. Sacrificará esta cabra. Repartió entre el Valhalla y su salón. Pago 9876. Sed. Tiene dos ogros que Pantru dos pueden Qué Raiga. curioso, me pide que ponga mi dato bancario. Mora. ¿Qué cosa? En un engaño de Freya se disfrazó. Freya, todo este amor la pone de muy mal humor. Freya, tanto se cierran por ella. Freya, Fernando parece que sobrevivió. Freya, ahora vive en paz. Se va de fiesta, Freya. Una moraleja, oye, Freya. Por fornitura de macrographics. Esquema detectable.
largas barbas, poder Ahora. Gracias, Tarry. colosal, padre de todos, el rey Nazca, un mago de gran nivel, en el Valhalla te espera comer. Es decir, en su corcel se va de caza con él. Él es Odín, un dios muy troll, engañó al pobre Thor. Él es Odín, el rey de la Cuerpo vida creó. Hermana, ¿dónde está? ¿Cómo se supone que limpia esa roña? La Pues gracias, Tarry, por fuerza ayudar. lo piensa obtener hasta el pozo de Mimir viajó y su ojo allí se arrancó. Mis aguas podrás beber. Ahora poseo infinito saber. Las runas quiere ver. Nada le va a detener. Esto. Con su lanza está hoy. El Odín al fin las vio y con nadie las compartió. Beber una hidromiel que le hace rimar súper bien. Les Odín Narok. Ay, me diré. Les devoró. Saber puedes tener si te arrancas un ojo por él. Creo que tiene que estar un poquito más en el medio. Siendo chiquitita, la coman, la vomitan y luego se enfrentó a su papá. Esta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral. Zeus le pone fatal, es un tipo muy sensual, es su hermano, pero se casaron. Felicidad, van a terminar muy mal. Era su marido, Zeus la engañó. Era, Dios es un descontrol. Era al de la seducción. Él se vengó. Castigos denigrantes, si tuvo un hijo le perseguirá. Son acribilladas, se mueren calcinadas, la vaca no te salvará. Si la intentas cortejar, tu trasero acabará en el fuego. Esto no es un juego de la infidelidad, odia tu felicidad. Era, pues engendró, era, por envidia Festo parió, era feo como un troll, se cayó, luego se vengó. Ya contra los troyanos, porque Orlando Bloom la ha rechazado. Castigar porque adora conspirar, tanto drama, acabo colgada.
Con Jason tiene amistad y le ayuda a navegar. Era que estuvo follón. Era. Al final le pide perdón. Era. A su hija ofreció. Se casó, se acabó. Era, se calmó. Era. Vale, esta es Goofy. Y pero Solo dentro de con poco eso, nos eso. van a me van a decir palito, palito, Rodo palito. 9876. Sed. Esa es la Carly en los señal de codos. darle a los nenes la golosina. Es la primera que nació. La Vamos, pero a primera ver. la que Cronos devoró. Si va bien la Y la cosa. última que vomitó. La llaman la más joven y la más mayor. Social. Con los rincones puede Añadir. rondar. Es la diosa de la hoguera y del hogar. Y aunque no la gusta hacer el mal, le partirá la cara en nombre de la paz. Su llama verás arder en cada ciudad. Tus Va, estoy dudas iniciando el y Minecraft. las de rezar. Es día. Está en tu cocina. Es día. Es muy diversa que te espía. Es día. Te enamora y te fascina, pero te puedes quemar. Es día. La son divina. Es día. A las diosas las domina. Es día. Siempre una propina extorsiona a las demás. Era un Apolo y Poseidón a pedirle matrimonio, que bombón. Agarró a Zeus del cabezón Aceptado. para jurar que no le va a tocar ni Dios. No, Susandilla la encontrarás. Artemisa y Atenea son lo más. Diosas puras sin mancillar y no como Afrodita, cuanto asco da. Tiene unos sobrinos que le viene a contar aventuras sin igual. Es día, invitó a una fiesta, es día, y bebieron como bestias, es día. Echaron una siesta, alguien acechando está. Es día, brilla pues un día es muy guarro, es día. Se la ¿Dónde estás, acerca Tarly? con descaro, es día. Pero un burro ha rebundado y ella logra escapar. A una moza fue Qué a raro que me vaya salvar. también al Minecraft sin Y sus bebés tiempos optimizadores. después. Por... Tiene Ah, no. optimizadores, Goofy. Sí, pero no. En plan, yo tengo yo tengo todo un resource pack de optimizadores por Minecraft Vanilla para que me vayan siempre fluido. ¡Qué guapo! Aparece tu inventario, mira. Y tú también. Toma. Está guapo. Y Hoy vamos a dibujar Tiene. un paisaje muy bonito. Invitado al apocalipsis. En mitad del apocalipsis, sí. Necesito. No tool, pone, no tool. No tool. Esto es la paleta. De meter. Hermano, también te digo, ¿hay aquí algún puto recoveco? Que me cago en Dios. Lucha contra fieros titanes, a todos derrotó. Se reparten toda la tierra, pero con ella no. Diosa de la cosecha y el pan. Demeter, sus misterios no te pienso contar. Demeter, moda, oh. Se enamora de su sobrino y acción. A Zeus no le mola. Oh, oh. Y
lanza un rayo destructor para convertirse en rayo. Hora de meter. La regaló. ¿Buscas esposa? Hades fue y la secuestró. Buscarla por todas partes, pero no la encontró. Ya tu hermano se la llevaba, Zeus lo consintió. Enfadada abandonó su hogar. Demeter y la tierra se empieza a secar. Demeter. Dios rey que la aceptó. Cuida de sus hijos. Yo de los dos. Un dios, una pobre Demeter. ¿Qué pasa aquí? La gente se muere. Demeter, regresa a mí. Que alguien la haga salir. No sé qué hacer sin ti. Soy también pequeña. Déjala volver y se acabó. Hades la libera. Con una ligera condición. Ella cada invierno volverá a mi reino. Y su madre al fin se calmó. Le dejó su carro. A uno de los niños que cuido. Oye, no No de veo lo que grano. tienes. Y le enseñó a ser agricultor. ¿Qué es eso? Peñas, Esa señas, pistola de mano. misterios, una hermosa niña. Es que no veo lo que tienes en la mano. Me he Una equivocado, pistola pero de mano. muy bestia. Ah, la pistola es la mano. Vale, ya lo entendí. TNT. Cabellos, poder colosal. Sajiza es un dios del metal. Voy a ver si lo puedo limpiar desde aquí, tío. Guau. Qué bonito. Su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok, dando muerte a grande. Es que viajan con él, es como y resucita usando su poder. Medical. Se ha Sí. dejado engañar. Toma. El gigante una vez se lo robó. Toma ahí. Y decidió ir a encontrarlo. Va a ser Toma ahí. support. Se vistieron de novia y de hada para así al gigante engañar. El Una verdadero te voy a recta meter que la se cura por el tumba y culo. haciendo sospechar al Terry. rey. Lo que seas, mujer. Yep. Anda, mira, el trabuco estoico. Es verdad. Porque yo soy Thor. Y nadie me roba mi martillo. ¿Qué? No sé qué realizó. No. ¿Por qué no me Para deja sembrar mantenerlo terror. apuntado? Tenéis que demostrar que Mica. vuestra fama es real. Está guapo. Recarga la R. Padaru. Nadie se tiene. Dioses, me habéis sorprendido. Os he intentado engañar. Con mi magia Adiós, todo Terry. lo cambié. Con Nos gran vemos. poder os enfrenté. Finalmente dejaré. Dale, Kufi, dale. Yo contra el riesgo. Thor casi se bebe el mar. Tú no has visto nada. La hija es la muerte. Tú te voy a matar. Miles de historias sobre Thor que no caben en esta canción.
Si sufres ¡Yo quiero ataques eso! violentos, Toma. recuerda que tú no eres Thor. Eres un dios y tú no. Toma tu ¡Que medicación. arda, Confi, que arda! ¡Que arda Vale. todo! Ay, me quedé sin gas. Dale R. Oh. ¿Habéis añadido algo al mod que me pasó Goofy? ¿O puedo poner eso? Ya está. Eres sodium. Y algo para que en vez de que se consuma. Sí, eso la ya lo he escuchado, CPU, pero. Eso ya lo he escuchado, pero no sé si es relevante realmente. O depende de cuánto consuma el mod, ¿no? Darme un momento algo que me un caiga un poco de poco casco. fuertecito. Vamos al volumen al Minecraft. Oh, es mortal. A ver. Corporal. Vas a llamar. ¿Esto funciona? Pero. No. Solo. Si no usted murió. Mortal, ¿cómo voy a morir? Helicóptero, helicóptero. ¡Confi! No sé cómo veo, pero bueno. ¡Hostia! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hostia. Eso es lo que yo pienso Es la que cabeza es. de un tanque. Blep. Reloading. Mi loco todo. Y al inspeccionar este disparo de. Nice. Y ahora este. Hostias. Para hacer ataques aéreos. Harry. Dime. Ah, lo del hangout también. También la handgun. Vale. Oh. Está guapa esta. ¿Sí? Dime. Abre la jugada del modpack, lo que sonó. De todo rayado. De un dea. Será el dios Poseidón. Nada más ayer se lo comió su papá. Tenemos arma Goti, Kufi. Poggers. Su Goti. tridente, un arma Puro letal, cinema. se convierte Hostia, espérate, en Kufi, arma. fíjate en eso. Dispara, A ver. dispara. Espera. Mira a tu derecha. Oh, qué guapo. Bonitos detalles. Sus dos casquillos. Está guapo. Ciudades es su pasión, Poseidón. Y Zeus de castigo con Apolo construyó una muralla en Troya. Poseidón se cabreó, le envió una inundación, se le fue la Harry. olla. Ah, nice. Hermoso. Para allá, como yegua puedo escapar, a mi hija de encontrar, pero él se transformó
en corcelilla, imagináis el rostro. Eras tú. Hermoso. Simplemente hermoso. Hacia Poseidón. Descubrió a su tío Poseidón dándose un revolcón con sus sacerdotisas. En un monstruo muy feroz. Lejos de su isla fue Perseo y le pilló un meneo y le Lo pillé, arrancó pero la no. cabeza. Y no, en realidad no. Vale, mantengo, aparte del modpack que me ha pasado Kufi, tengo que poner algo más. Aparte de lo del rendimiento. Eso de la gráfica, que tal. Que voy a ver primero cómo me funciona. Sodium y creo que ya Y está. Extensible. Tienes que meter lo que te pone dentro del. De lo de. Ay, de la página. Y poco más. Oh, qué bonita. Se loco porque está muy loco. Piu, piu, piu. No sé qué perder. ¡Oh! Qué bellezas. No me gustan los machine guns. De todas estas, mi favorita. No, no, esta no era. ¿Dónde estás? Aquí. Como no encuentro a mi hija, no me plantas en la tierra. Hades, mano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido. Vale, se está descargando, va en plan 200 y pico de 300, ¿no? Ahora vengo. Dale. Ojalá me estaba parts. What? Qué guapo. Last Hope. Esto me suena a Silent Hill. Uh. Human Flesh. Ah, vale. Ya por fin lo veo. Nice. Habrá que. A ver. I'm a gnome, and you've been gnome. ¿Es el mod? Modecor. A ver. Opciones, controles, teclas. ¿O qué tal la música? Ahí. Modecor.
Mejor en modo superviviente. No. Talle. Esto es para decoración más que Sí, para pintar. más que uso. Ujú. La última vez que instalé este mod me iba a 3 FPS. Ahora me va de lujo. ¡Iu! Una cucaracha. Ya no hay cucaracha. ¿Qué te dropea ahí? Tienes la cucaracha muerta, no, qué asco. Qué asco, loco. ¡Ay! ¡Ah! Mataste al zombie que estaba ahí detrás. ¡Ah! 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 ¿Y se fue? ¿Será feliz así? ¿Tari? ¿Qué? ¿Onta? ¿Ah? ¿Ojo tuya? ¿Oh? No te había visto, compadre. Eso me va a hacer insta-kill. Pues. Señor. Tendré que cometer canibalismo. No, Goofy. Tengo el disco bugueado. Tengo que reiniciarlo. Sí. Sí. Ah, Goofy. ¿A qué dirás de que estoy tosega? 5 search canals. Estoy... Hostia. No solo veo blanco. Goofy. 5 search canals. A mis oídos. Estoy ciega. Dios. Mis oídos. Se va moviendo por el sonido. Qué guapo. Y por la sangre te dejas tirada. Qué guapo, loco. ¿No?
La animación cuando estás en el aire. Es bien silly. Ostras, un abejero. Eh, tu. Ahí ¡Un ya. Shiva! A ver lo del. Ah, Camas el. Madre por. Sí, es decoración, Coffee, no es funcional. Allí. Mm, Ah, mira, encontré el mod. Nice. G of Painting. ¿Lo quieres poner? Nada, no hace falta. Hostias. Hay electricidad. He no hablado de Redstone. Wow. Pero un segundo pensé que había un dinosaurio y era el tejado de una casa. Ah, un ajolote. Let's go. ¿Dónde lo pusiste? Está acá en otra casa. Ah. Está aquí. Pute.
ño. De casual. Aquí para escribir, un ojolote. ¡Pum! Balas de 9 milímetros. Vaya, ¿eh? Estudiante promedio de Estados Unidos. Ay, sueñito. Putazo. Sí. Vale. Hostia, voy a 4 horas y media, nada. El tiro de la fría, Kufi. Dale. Y luego vuelvo. Dale, Tari. A ver si se lo fría Es, el mundo. que cene bien. Roro ¿Qué 9876. es esto? Sed. Vías del tren Iba a Kufi. decir algo pero me funan. Chuchu. Metro 2013. ¿O cómo se llama ahora? 2033. Eso. Este es el Si del me salgo, crate. se cierra, ¿eh? Vale. Dele, sin problema. Ah, Vale, a ver. No, Rorro. ¿Qué le pasa a Rorro? ¿Qué puso? Iba a decir algo, pero me funan. What time I feeling? Pam, param, pam. I'm high on believing. Pam, param, Con la pam. fría, a seguir sumando puntitos. Así que la gente, os mando con la fría, yo vuelvo luego más tarde. Y nos vamos, nos fuimos, nos vamos, nos fuimos, nos fuimos, nos vamos, nos vamos, nos fuimos, Esto nos tiene fuimos, nos vamos, nos copyright. vamos, nos fuimos. Y nos fuimos, nos vamos, nos despedimos. Ah, sí, de hecho, Ray. F. Ahora cuando me salga de aquí. Ahí. Ya me lo pone primero. Uy. No. Yo soy la más rápida del oeste. Mamá, no, wow, wow, wow. Mamá, no, wow, wow, wow. Eso era un poquito de gratis, ¿no? Pero. Roro 9876. Sed. Chiruno wi wi wi. Uy, uy, uy. Tremendo. Me pone que todavía estás en directo. Ahora es Ah, offline. Ya está. Le tardó como un par de minutillos en poner offline. Ya vuelvo. Voy a darle la golosina a los gatitos. ok.
Bueno, yo creo que eso luego. Y. Vale. Volví. Rayo del perro. Volví. Vale. Vale, ¿cómo se añadía aquí? Ups. Loción. Voy a quitar notificaciones. Tizones. Vale. Ouch. Tizones. American. El Capitán América. Está el Capitán América.
Pam, pam. Mm. ¿Yamiko estás ahí? Um, mm, mm, mm. No sé, en lo que aparecen estos voy a probar el... Mm. Pam, pam, pam.
Arriba las manos las dos mujeres, porque vengo a abrazarlas. No está confi. Arriba Y no las puedo, manos la fría, porque vengo a abrazarla. no puedo levantar las manos, las tengo todas. Bueno, más fácil abrazarte. Vení para acá, frío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Más fácil, ¿sabes? Lolo 9876. Y sí, es más Sed. cómodo incluso. Ja, 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 ja. ¿Ya hiciste publicación en la cuenta No For War? Subí un dibujo. LOL. O sea, quiero O sea, decir, tengo esos dibujos cogiendo polvo, ¿sabes? Me parece correcto. Ahí está. Ahí te estoy lurkeando. ¡Oli! ¡Ay, concha tu Hola, madre! Coffee. ¿Por qué estás encerrando? Me cagué todo, como la puta que te recontra reventaría. Mira la de bueno, no te dije. Hermosa, ¿de dónde vives? La verdad hubiera preferido eso. Coño. Ah, tienes que darle en Ursi a eso. Es fácil. Le das clic derecho a This is Craft, a Profile Options y le das Allow Content Management for this profile. Y ya puedes meterle lo que quieras. E hice mi pequeño aporte a la cuenta. Nice. ¿Qué hizo usted? Darle like y comentar. Darle like, seguir la cuenta. Y estoy pensando seriamente en qué comentar. Qué grande. Viva las tetas. ¿De buen género? No, que Ahora estoy no tengo que pensando subir la versión en porque tetas. Coffee de vos le tenés que dar, escúchame, vos tenés que darle RT y decir, si llegamos a 30 likes y 10 RT por decir algo, un número, subo la versión sin censura. ¡Qué paja! Y eso va a traer. ¡Qué paja! ¡Ey! Es promoción. En eso Pero tienes soy razón. muy vaga para escribir algo. Pásame la cuenta que lo hago yo. No quiero. Hazlo tú hazlo tu manager de la cuenta. Simio conocer a simio. Simio conocer gustos de simio. Simio listo. Simio sabio. ¡Ah! Me acabo de hidratar, Jesús, qué sé que tenía. Tienes que beber más agua más a menudo, Es que también estuve entrando en skate de una casa a otra para ahorrar tiempo. ¿Oh? Tengo que pensar de que Drop the ¿Qué, Fall qué coño no me habéis instalado de importa Sodium? Si a por mí la... me sale que de Sodium está todo. No sé. No, ese Pokémon no, ese Pokémon no. Ya fue. ¿Cómo que no? Es que no es mi Pokémon OP, pero mierda, le quito bastante para no hacer lo que suelo usar. Si tengo un Hydreigon, ¿cómo lo podría llamar? ¿Un? El Pokémon este dragón que parece... No, que tiene 3 cabezas. A ver. Cerbero con calor.
No quiere hacer el comando. Ahí está. Este guachín. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cerrada. Ya, Bernul, si yo te hago el copia y pega, ¿haces el copia y pega de RT? ¿Dijo sí o no? Que me da paja. Pero es copiar y pegar, Reina. No. Sí, pero quiere decir que tengo que entrar a la cuenta ya, ¿sabes? Por eso te digo que me dejes a mí, pero también te da paja. Viva las pajas. Digo. Porque voy a hacer usar la cuenta solo para el tema de hacer los directos más 18. El resto me da igual. ¿Vos qué opinas, Juana? Dinero. Dale, Juan, evoluciona. Vas a ser un cantante de Kiss. Y vas a decir, I was made for loving you, baby. You was made for loving me. Rodo Carajo, 9876. Juan, me equivoqué. No eras ese Pokémon, eras otro. Stonks. Es que evolucionó a un Agron. Y yo de, pucha. ¿Qué lo tiró ese? No era eso. Pero sirve. No hay más pulso dragón. ¿A poco? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Cha, 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 Has cha. empezado tú directo. Sí. No sé de quién coño ha empezado directo. Yo no. Ya hay gente que le gustaría que yo haga directo. Sí. Capullo. Bueno, disculpame por no tener la mamalona. ¿Y por qué no me la mamá esta? Porque estás lejos. Y pucha, qué asco. Sería mi, Te iba a decir, sería sí. mi hermana. Barra madrastra. Incómodo. Incómodo, asco. Ujú. Jesús, lo que tarda en cargar, hermano. Cuestión de paciencia.
Dime por qué lloro y te encadena. Los ojos hay una sombra de gran pena. Hoy casi mato a Tarry. ¿Y eso? Me mandó no sé forward mientras estaba en la oficina. Hostias. Y lo abrí. Hostias. Yo pensando que eran los memes que me suele mandar. Pero no, el hijo de remil puta mandó eso. Y yo como, ¡avisa, hijo de puta! Es que también a ti también se te ocurre. Pero si Tarry cada tanto me manda memes. ¿Qué querés que haga? Ya, pero si, en plan, Discord te pone una previsualización de lo que vas a ver. No siempre. Había, No siempre. no había tal cosa. Ah, Porfa. hostias. Pues denuncia a Era Starry. literalmente ver el link. Y yo cuando lo abrí dije, ah, puta que me parió, me mandó una gótica. Joder. No, me mandó me corrijo, me mandó a She-Hulk en traje de baño y a Jubil de Marvel Rivals. Bueno, de Increíble. Marvel. Pero está todo ahí con la tanga al aire, el cinturón de los X-Men, su lavadero al aire. Increíble. Me pasó lo mismo. Hola, Elder. Ua. Hola, Tu hermana, Shiro. Hola, Rorro. tu hermana Elder no durmió. Diablo. Pobre Lo de Rose. dormir está sobrevalorado, me están diciendo, ¿no? Sí, ¿Quién no ha dormido? muy sobrevalorado. Ujú. No, nada, te estoy jodiendo. No sé si Elder Ah. durmió o no, pero te rompiendo las bolas nomás. Yami sí que no durmió, que nos lo dijo esta mañana. Ya a ¿Yo mí qué nunca dice Elder? duerme. ¿Tiene insomnio? No, no duerme directamente. Ah, No sé. hola, yo. Creo que no, no soy médica, pero creo que eso es malo. No me está Dormir está sobrevalorado, Shiro. sobrevalorado. Dice yo, ¿qué es No sé, dormir? Cufa, se Se te está come. cortando todo. Y seguramente a mí también, ¿no? Sí, ¿no? No, negro. No, pibe. Ah. Cálmate, cálmate, cálmate. Lento, suavecito, estamos volando, no me quiero morir. Desaparecen. Otra vez Jesús, vas lo que a está dando en llorar. cargar el puto modpack, ¿eh? ¿Pero cuántos Diablo. mods tiene? Viene, déjame que lo mire. Eh... mm, que me lo dice en Tengo como algún lado. 300 y pico, pero no debería... Qué poco. O sea, hoy en día es poco. Voy a ir iniciándolo para que no me dé lag después. Quiero compartir alegría chiquitita. Gente, creo que ustedes no lo saben. Creo que Naito sí lo vio. Que mi modelo 3D ya va a comenzar un día de estos. El Blender. La editación en Blender.
Ya tiene formita. Evasion. Sí, me acuerdo de que lo vi, estábamos en llamada. Sí. Voy a sufrir, pero va a ser divertido al mismo tiempo. El que no sufre no gana, Kufa. Sí. Ay, choqué con el Pokémon. No me cargo la montaña. Ah, estoy escuchando como el perro llora. Ay. ¿Por qué está llorando? Porque es un pelotudo. Pues... Ese perro me odia. Yo lo odio. Es mutuo el sentimiento. Taji. Mianmaur 4. Porque escucho que está yendo papá. Por Hola eso, Nulcita, como buenas loquita. tardes, ¿cómo estás? Feliz Ah, viernes. qué linda. Está bien. Qué lindo, es un hijo de puta. Aquí cargando el Minecraft. ¿Qué quieres que le haga? Los perritos son así. Yo la verdad me Mianmaur encantaría no 4. tenerlo, pero bueno. Sed. Ya está. Y provecho. Ando Bueno, comiendo ¿qué se le va a chetos. hacer? Pero yo lo digo ya porque el forro me odia. Ah, vale, entonces Mianmaur te 4. entiendo. Sed. No, yo, Y dormir no es Olivois no es dormir no es malo, es bueno. Lo que es malo es no dormir. Mianmaur Os 4. saluda, Nian. Sed. Hola, Y tus Nian. chetos casi papas. Se me rompen los cultivos y mato a alguien. Ah, ya sé qué dinosaurio iba a decir. ¿Qué Pokémon es ese? Lo acabo de capturar hace poco. Ese Pokémon. Nice. Pero... Mianmaur 4. Sed. Nah. Adoro el gato bailando. Me agarró una embolia, perdón. No te preocupes. Se me fue lo que iba a decir la puta. Las gracias a Roro. ¿Qué hizo la jefa? El gato bailando es gracias a Rorro. Ajá. Mianmaur 4. Sed. O sea, Rorro, ¿Qué tal la además de chamba, entrenar Sarita? para la velada del año, hizo un gato bailarín. No, le dio un Mianmaur gif 4. de un Michi. Sed. Claro. Grande Rorro. Si mal no me acuerdo, a ver, es el Michi saltando. El Michi saltando. Y todo feliz. El vasito de leche. Se viene la velada, chavales. Mañana No me vamos a podré- ver a gente pegándose. No me podría importar tampoco porque vivo en una nube de pedo. Me interesa tan sumamente poco. A mí me interesa ver cómo se pegan entre ellos. Digo, lo único que me puede interesar, como mínimo, es ver cómo yo Juan le parte la cara al de Gref, ¿no? Pero ya está. Eso es mi mayor interés. Para mí el único. Parece un evento tan de mierda, hermano. Rorro 9876. ¿Sabes lo más triste? Me encantaría que El pasara amigo eso, de jaja. Ibai, No sé. Ander, le habían Es que a dicho, mí no- ¿y qué te Mianmaur parece que la velada Sí. sea en tu cumpleaños? Y me Michi dice, feliz me seré yo parece una mañana cuando mierda la porque chamba yo me deje quería descansar. celebrar mi cumpleaños, no sé qué, y me viene mi amigo el Ibai y me dice, Mianmaur 4. la velada es Sí. tal día. Obi-Wan Rorro. Y yo vaya. Y claro, él es introvertido, no quiere ver gente, no quiere, en plan, quiere hacer fiestas, pero no con gente que no conoce. Con su grupo de amigos. Eso, Es como... el Ibai, conociendo a su amigo de hace años y no se acordó de que ese día es su cumpleaños y sabiendo cómo es su amigo, se la sudó completamente. Bueno, tampoco sé de- si realmente tienes muchas opciones para elegir fecha, quiero decirte. Al final se hace en un estadio y el estadio tiene sus fechas. Fechas ¿sabes? límite.
No fechas límites, sino hay más eventos, ¿sabes? Entonces tú te tienes que adaptar a lo que quede libre. Bella, ella sabe que está buena. Está mirando, baila. Ella sabe que está buena y me va a mamar toda la verga. Espera, no era así. ¡Naito! Casi escupo la leche. Qué mala oración, Cufa. Ya. Casi escupo Pésima. mi vaso de Jesús. colacao. Cufa, yo te Upsis. quiero. Ciertamente Upsis. la lección de palabras ha sido diabólica, ¿eh? O sea. Sí, Cufa, yo todo te mal. quiero, pero no podés regalarte de esta manera, cielo Yo mío. lo siento, soy así. Una No cosa lo que me hago gusta sin querer, joder, pero ¿eh? vos no. Lo hago sin querer. Yo sé que lo haces sin querer, pero te digo, a mí me gusta hacer ese tipo de chistes, pero con vos no puedo. No puedo con vos. Me da Ay, cosa. pues no lo haga. Es que, es que eso trato. Esto Si aguanta, no, esto aguanta. por algo muchas veces me he contenido con vos. La verdad. Es que muchas veces te regalas con moño y todo, y yo estoy como, es la cufa, no podés. O sea, fuera pensamiento estúpido. Ay, yo lo siento, ¿eh? A ver, tengo que separar las que estoy A ver, esta sí. ¿Cuántas shurkers tengo que llenar, la puta madre? ¿Quién me pide hacer estas cosas así, mi equipo? Esta tiene mis cosas. Me faltan 3, 6, 9, 11 shurkers que llenar. Miento, 12. Porque esta todavía no la llené. 12 y medio. Te voy a dejar pelada, Cien City. Bien pelada te voy a dejar. Diablo. Señorita. Y bueno, me pidieron llenar los cosas. Tengo que hacerlo. Nos asusta. Disgusta. Soy como la hiedra, silvestre como la moras. Te miro y te hago de piedras. Soy Carmen, la matadora. Diamantes. Creo que voy a ir empezando mi survival hasta que venga Tarry. Me parece. Yo voy a hacer lo mismo. A ver, ¿dónde estás? Vos. Tome. Creo que sé. Teniendo en cuenta que está tardando 30 años en prepararlos. Es mi corona. Y Rorro haciendo clips. Dios mío. Es que bueno, también te No, regalaste, Cufa. Te regalaste. Me Y regalé, me feo. regalé. Me paché, me paché, me paché. ¿Te empachaste? ¿Te duele la panza? No, también, pero La leche. Pero no era así. Oh, Dios, soy mujer. ¡Naito! Casi escupo la leche. La leche. Pero no era así. ¡Naito!
Así escupo la leche. No Ahora lo diga, no lo cualquier... piense, no lo diga, no lo piense, Qué no lo diga, mala no lo oración, pienses. Cufa. Ahora tengo Fuera que injustas tener... de idiotez. Ahora tengo que tener cuidado a quién le hago raid por si tiene lo de mostrar los clips y que justo salga ese clip. No puedo con él. La leche. Dios mío. El tartamudeo lo hace aún mejor, ¿sabes? Ok. Is wonderful. To tell you. Trust in me. I give you shelter. Close to me. Jesús, hermano. Venga, tú puedes, ¿eh? Tú puedes, Minecraft. Jesús. Le cuesta. Es que iba preparando, ¿sabes? O sea, ya está en el launch y está preparándose para iniciar 37 años. Me cago en Dios. Ah, soy gilipollas. Golpeé con el bordillo. Trust in me. Give you shelter. Come to me. Coito. Diga. Hostia, qué susto. Te la El debía. karma. Se me ocurre esa palabra más graciosa. En serio te da gracia, Coito. No, en plan, que me asuste con esa palabra. Es que tampoco te esperabas. Sí. Viva, solamente tengo que decir algo. Viva los mods de talar árboles. Viva las góticas. También. Viva amigo. Ah, pará, ¿quién era?
¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es mi god? No entendiste lo que dije, ¿verdad, Kufa? No. ¿Qué dijimos primero? Sí. Sí, dijimos eso, Kufa. Claro. Después yo dije de que viva las tetas, viva el coito. Sí, sí, Y sí. después dije, viva mi gótica. Y al segundo dije, ¿a quién era? ¿Tienes gótica? ¡Joder! Jesús. Memoria después no, lo siguiente. ¿Pero al final elegiste a alguien o no? ¿Cómo voy a elegir si ninguna de las dos está en condiciones de elegir? No. O sea, ningún... Voz. Claro, o sea, es como de ni siquiera está en ese estadio, ¿sabes? ¿Pero qué coño va a elegir? Es verdad. Es verdad. Lamentablemente, una está debajo. Por lo del padre que les comenté. La Ah. otra tiene sus pedos. Ah. Y no la vi todavía. Ni tampoco tengo forma de hablar con ella. Entonces, es como... Me toca existir. Respirar. Respiro. Veo a Elder haciendo un agujero en el agua. Está Mi fuerte el pasatiempo... asunto. Ujú. Mi pasatiempo es ir a la capacitación. Pensar que chambeo. Pensar que voy a quedar. Y Bueno. conseguir skulls. Y cada tanto tener que ir a reparar la SA de Netherite. Hermano, por favor, se puede terminar de cargar el mundo. Espero que solo tarde tanto porque es la primera vez que lo carga, ¿no? Pero, ¿sabes? ¿Te imaginas que te pasa todo el tiempo? Ya me mato. Hermano, si pasa cada vez que tengo que cerrar el mod, le dan por culo a la miniserie de A la serie. Apocalipsis. Allí. Ya sabes cuál es la condición, Kufa. ¿Fanboys? No, Kufa. No es noche de fanboys. ¿Querés fanboys? Traemos Sí. a Michin. Let's go. El meeting. Y por consecuencia va a traer a... Uy, me olvidé cómo se llama ahora. Ya, chico, ahí está. Porque yo me acuerdo cuando era su anterior nickname. Ah. Y todavía me cuesta acostumbrarme al nuevo. Suele Como... pasar. Te conocí con este nombre. Me va a costar acostumbrarme al nuevo. Me pasa. Todavía de vez en cuando hablo de mi editor, digo Takari. Y ya no Antes se se llama llamaba así. Katari, ¿no? Takari, se llamaba Takari al principio cuando yo lo conocí. Luego se puso Kasupo o algo así. Luego no me acuerdo qué otro tuvo en medio y luego Navi. Pero No lo se sabía, llamaba Lore. Takari. Tengo clips de cuando jugamos VTuberland y todavía se llama Takari en VTuberland. Ah. Venga, por favor. Yo vuelvo. Que le quedan de cargar solo Dale. 100 MB. Hola, Darry. Aló. Qué timing. Qué increíble timing, Kufi de... Ahora vengo, Darry, entra. Inratense.
¿Cómo está mi tal? ¿Cómo está mi amaldula? Para adelante. Cansado, jefe. Bueno, te vas a cansar mucho más. Porque es hora de Minecraft. Extremo. Usted firmó contrato. ¿Y por qué estoy hablando como chino? No tengo idea. O insultando a la cultura china haciendo ese tono. Tú no sabes hablar como chino. Tú no tenés el acento chino. Tú no Hola, sabes Tari. vender. Sí, no soy Homero chino, ya lo sé. Ya lo sé, chimbilín. Y Avísenme aunque no para me crean, pasarme al otro. y aunque no lo crean, ¿Al es otro su lado, nombre al lado real. oscuro? No, al mapa. ¿El lado oscuro de la luna? Se va con nosotros. Nada, que No, no tengo ninguno feo. otros. No como vosotros. Me cago en... Bueno, en el caso de Night, de las otras. Os paso por Sí, empezar el juego. ¡Ay! y otros, tendrá otros de seguro. Sí, Tú, bueno, tú nunca otros y otros. sabes. El de ellos no perdone. Ujú. El que perdona murió en la cruz. Y el no. Jesucristo. A ver. Dos shulkers llenas. Ya, me queda... Tengo que empezar esta shulker. Venga, Minecraft, termina de puto cargar. O me voy a arrancar la polla a mordiscos. Quedo... ¡Ay, ¡ay, te odio, Nurs! ¡Ah, me duele! ¡Ay, hija de puta! Hermano, yo el pito tuyo no lo he mordido, ¿eh? O sea que... ¿Qué cojones te pasa? Lo imagino. El bobo. Exacto. Ahí tirando de los tendones. Estirándolo todo. ¡Vergas! Me pica un puto ojo. 70% de vida saco esa mierda. A ver. Furia Dragón, ¿qué haces? Ráfaga furioso de ondas de choque que quitan 40 PS. Chúpela. ¿Ah? Carga dragón. No, estoy viendo los cosas de mi Pokémon. Buena pasa. No. Pulso dragón. Venga, por No. favor, Minecraft, ¿cómo te vas a quedar trabado ahí? Ella durmió al calor de sus nachas. Y yo desperté queriendo acariciarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca surtié las trampas del amor, ya que el amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Pam, pam, param, pam, 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 pam. Au. Qué raro se me hace escuchar algunos sonidos de Minecraft. Los nuevos. What the fuck. El modpack tiene sonidos nuevos.
No, lo de la versión 1.14. En plan, la beta de del... Ah, no me sale nombre un momento. El Minecraft 26.2. LOL. Cambia bastante. A ver, está lo normal, los de cerdo normales, después está otros más graves, es raro. Porque estamos acostumbrados al cerdito de toda la vida, pues es ahí todo grave. Error. A tomar por culo. Adiós al six-pack. Básicamente, no sé, me acaba de dar error. Todo por culpa de los chinos. Ah. Por un momento me asusté. ¿Por qué? Porque pensé que iba a decir todo culpa de Knight. No. Igualmente, todo culpa de A mí, Knight. ya a mí como me culpa de todo. Es la puta costumbre que me dejó el hijo de puta. Todo culpa de Jamie. No culpa de todo. No, culpa de mí, no, culpa de Knight. Ay. Que mis Pokémon sean pendejos no es mi problema, Tarry. ¡Mueve el culo, gordo! ¡Mueve el culo! ¡Vuela, gordo! Le está haciendo bullying. No, no es bullying. Está haciendo su trabajo y lo estoy entrenando. Lo está esclavizando. No, Kufa, no todo es esclavización. Are you sure? Mi trabajo dice eso. Güey. Don Prisas. Mi granja de hierro en el minuto 3. ¿De Es qué, un qué Don pendejada Prisas. estás hablando, pendejo? Ah, enojado lo decía. Ahí está. Pam, 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 pam. Bueno, ¿quién tiene coca? El sábado por la tarde en Jamaica. Me están llamando. Uy. Twitch, ¿era broma? Por favor, no nos pega nadie. ¿Twitter? Dime. He hecho Twitter. No Ah, Twitter. confío. Soy sorda. Yo voy a dejar una cosita aquí en el chat de la llamada. ¿Por qué me sale esto? Ah, ya lo vi. Ah, Me salió también a mí en el Twitter. ¿Qué quieres que te haga? Está guapo, ¿eh?
I've tried to fight it. I'm twisted. My hand. A million pieces. I can't go back. I see it in a broken glass. It's a harmony. This is what it sounds like. On my head. Going right, this is what it sounds like. You're not alone. Between us. In between us. Oh, solo era una mena. Sounds like. La pelazuli. Perdón. Ah, que me pegó. A un puto niño ahogado. Un zombie. Niño ahogado. A ver si puto carga. Espero que sí. Coño. ¿Cómo puedo tener lag en mi propio mundo? No sé.
increíble esto. Ah. Eso es Nino. Pausito. Me tiene el dedito. ¿Dónde estaba el bioma que quería ver? ¿Ese no es? Ahí está. ¿Qué pacho? Nada, es lo que estoy haciendo de. Escuchando, destripando la historia. Oh. Coño. No estoy en hardcore, pero no quiero morirme el primer día. Vale, ya está. ¿Solucionado? Sí. Ya Let's estás fucking abriendo go. el. Se está abriendo el Minecraft. ¿Con el modpack o el normal? Con el mopack. Ya ha cargado. El problema que tenía era que no estaba cargando.
Popular monster. Monster. Daddy. Y No se lo consiguió. ¿Pasa mopa? ¿A qué se refiere? Ah, pasa modpack de Craft. Con el Hermano. coso este online. No sé por qué se han empeñado en capturar el vibriquio, tío. Ya te lo mando. Pues ni idea. Vale. ¿Quién empieza el mundo? Tú le das a instalar y ya está. ¡Instálame esta! ¿Qué? Oh, lo que ha dicho. Instálate que le esta, estás porque es contestando a quién, a Elder o algo. Sí, a Elder. Porque si te O sea, descargas esta, tienes una promoción al 50%. estaba preguntando yo de ¿quién abre el mundo? Y Kufi de descárgate esta, digo, ¿qué? ¿Qué? Y yo Lo como, siento. ¿qué? Tarry. Para coso, La para versión del empresa modpack partida. dice- creas un mundo. Rodo 9876. Sed. Ki. Supongo que es la interfaz del modpad, pero ¿por qué Kufa está en una esquina cortada a la mitad? Refiriéndome Por a el la tema Ya, yo también. del esencial. Por el esencial que mueve. Que no. Sí. Vale, Grande Esencial, te amo. ¿qué El nombre mejor mod queréis de que toda le la puta ponga vida. al mundo, tío? Da igual. ¡Ayuda! Ayuda, ayuda. Nos vamos a extinguir porque dino al sexo. Kufi, Dios santo. ¿Qué? Por el amor de Cristo, Kufi. ¿Qué clase de nombre es ese? Kufi, no Pues quiero vamos a sonar muy matar a maleducado. todos los zombies. Kufa, no Ah, quiero sonar maleducado, pero ¿de casualidad estás horny o estás en tus días? No, dije di no al sexo. Bueno. Pero estás No tengo nada. No voy a decir nada sobre ese tema. No voy a dar mi opinión al respecto. Podemos. No sé. Extinguición, yo qué sé. Minecraft al cuadrado. Minecraft. Con Al escopeta. cuadrado. Ay, quiero ver. Ala. A tomar por culo. Me cago en los dueños del server y en la puta que los recontraparió. Dejaron el server en Pacífico, por ende la granja de oro no funciona. ¿Por qué lo pusieron en Pacífico? Porque ayer hubo torneo de entre líderes. Ah, y se les olvidaron cambiarlo. Y no hay ningún mod en este momento. Bueno, mejor dicho, el único mod que champea, porque la otra no tienes nomás el rol. Dicho por ellos mismos. A ver. El social tengo que añadir a Nulsi. ¿Cómo te...? Uy, foquita. ¿Cómo te llamas en Minecraft, Nulsi? Era... ¿Nuls? Nulsache. ¿227? Nulsache. En Minecraft.
Nulls H. Sí. Como antes. Como llamaba antes. Creo que ya. Bueno, toca arreglarla a la antigua. Remove block. Vale, ¿y cómo se supone que os invito? ¿O entráis o cómo? Social, no, claro, no sé. Ni puta idea, yo tampoco. Dari. Dentro del mundo, Ajá. le das a la barra lateral hostear. Barra lateral hostear. Imitar, a lo del imitar de la derecha. Ah, vale. Seguro que es. Survival normal. Ujú. Eso supongo que Si lo quieres dejo poner los así. chetos para poder hacer TP. Ah, espera. Te pongo esto entonces. Y yo. Y yo. Y yo. Me encanta cómo le salió tan natural el lillo a Naito. Y yo. Pisha, escucha. Y yo, picha. ¿Qué versión del MOBA? Ya, escucha. No. ¿Cómo? Hello, guys. Que no- 5.10.16. No, 16. 1.20.1. No sé. No, pero si yo digo 16. Nadie tiene 16 que acá. es la versión del mod pack. 1.20.1. Que me caigo, loco. No, pero la versión del mod pack. ¿Qué ha pasado? Ah, de la versión. A mí me aparecen 5.10.16. Hola, Goofy. Oli, Eso genera un poco raro. Opino. 1.10.17 tengo yo. ¿En serio, Cofa, me salió tan natural el y yo? Y yo cabeza, y yo. Te salió como un andaluz de verdad. ¿Por qué de repente me estoy congelando, tío? No sé. Ya está. Es que mi versión no es. Es que yo tengo la 5.10.17. Es la que tengo yo. Me ando helando. Ya, yo también. A mí también me ha pegado el frío. ¿Qué versión de Minecraft es? Uy. Sí, Elder. Siguiente pregunta. Me pone Minecraft 1.20.1. 1.20.1. Tenemos un skill tree. Pero a mí me pone que es la 1.18.2. Ya, en la Pero calle sí. debe hacer un frío del Yo es que carajo, simplemente hermano. le di instalar, ya está. No, está en la calle de Torre. A ver, Kufi, presiona F3 para que vea la versión de Minecraft. Porque Ah. yo me perdí. 1.20.1. Pero a mí yo lo tengo descargado y es la 1.18.2. No Raro. entiendo. ¿Tú te No descargaste sé. un snapshot? No. Y viniendo de vos, Elder, era un poquito budo. La verdad. Sin ser malo, amigo, pero... ¿Qué cada versión de Minecraft tenés? ¿Eh? ¿Eh? ¿Has dicho? Hermano, estás ¿Oh? preguntando al chico Minecraft. Desayuno Minecraft, cago Minecraft. O sea, le sé a este pantalla. juego más que. Pero eso que. Por eso exactamente tenés 3 millones Comparta de pantalla, versiones. maldita sea. Mira. Te hablan a vos. A ver. Pues tengo el internet en el culo. Sácatelo de ahí, no debería estar ahí. Ya, o sea, genuinamente, ¿qué coño le ha pasado a tu internet? O sea, Vale, por es que es la favor. versión 1.18. No lo sé. Vete Claro, a es que versión. Vete a versiones. Vete a versiones. No, ahí no, abajo. Galería, versiones, registros. Sí, power. No tanto, no tanto. Está ahí la barrita, Jesús. Tenemos el No frigo scrolles para vacío. abajo.
Tranquila, Ahora busca la versión de tranquila. Forge 1.20.1 la 17. Esa. Esta. Descarga. ¿Ya está? Claro, pero se va a descargar para ponerlo yo en Minecraft, creo. ¿O no? No No, sé. se va a poner para que pues ya directamente. Bueno, pues ahora se descarga. Ahora vuelvo un momento. Ya vengo un momento, es hora del sexo. Uy. Vale, lo que yo no sé es por qué me sale... O sea, me sale como raro el Minecraft. No me... No sé, lo voy a poner así, yo qué sé. Como raro. Porque... no sé por qué en el... No sé si es por el mod que tenga algo de la vista, pero en el directo me sale... El Minecraft no me... Aunque lo tengo puesto en pantalla completa, no me llena la pantalla. Rarete. No sé. Para Rosa estoy yo, pero es muy XD. No. Como me caga que no puedo usar todo esto. ¡Au! Me pegó. Voy a desconectarme y volverme a conectar. A ver. Yo no fui. No. No le llego. Ay, que me muero. Oño. 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 Oño, 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 oño. 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 Oño, no, no. Vale, ya me va mejor. Oye. No le llego. Darrin, mejor dicho, Dime. banda, ¿saben qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora del vicio. ¡Es hora de la timba! Porque habilitaron el casino en el cerro del Pokémon. Meca. Ahora cofre. Auténtico Let's Go Gambling. Oli. Yes. Y encima con la... Con, por ejemplo, el hierro bruto, podés comprar monedas para la timba. Yo soy el hombre más feliz de la vida porque timba. Yay. Esta agüita. Me deshidrato. No podemos coger la madera de los Wacklog como normalmente. Ya lo cogía. Le costó un poco, nada más. Ando dejando toda nuestra casa llena de sangre, bro. Nah, Gucci. A ver. ¿Vos, Serena? No. ¿Dónde está? Ah, acá está el ascensor de la timba. Timba, 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 timba. Ah, mira, timba, esto de aquí timba, sirve timba, como... timba. ¿Os hago para vosotros también hacha y pico? ¿Eh? Sí, os hago para vosotros también un hacha y un pico. Sí. Vale. Ah, no, es cosa mía. La madre. Mira, yo puedo. Vale.
Pero Come para, on, déjame Ulsi. ver. Ah, hijos de ¿El qué? puta. Espera, que le está costando salir. Un momento. No puedo con cómo se desplaza ay. Kufi. Es que tengo el internet en la mierda, no sé por qué. Te estás desangrando, por ciento. Ya lo sé, pero es que no me puedo curar, o sea que... No tengo para curarme. Necesitamos 2 de lana. Yo tengo hilo. Voy a buscar algo que me dé lana. Vale, 2 de hierro. Una copper hoe. Use del baño. Una nota. ¿La puedo leer? No, es un decoración. Aquí nada. Otro kitchen knife, que está bien. Un poco de cereales. Esto para Tarry. Oh. Oye. Hay un camino por debajo del agua, Dani. Ole. Los caracoles. Hola, los caracoles. Hola, los Vaya. caracoles. ¡Ole! Tío. ¡Los caracoles! ¡Cómeme los huevos, coño! En aquella casa hay un rogue, ten cuidado. ¿Dentro? No sé por qué. Dentro sí. Por un momento pensé que Kufa iba a decir, en esa casa te come los huevos. ¿Dentro de nuestra casa? Iba a decir, ojalá, ¿sabes? No, en el que Ah. tenemos al lado. Ah, vale. Materita. Deja de gritar, carajo. Peleas ilegales. No sé Tornillo cómo me González mató, Game. pero ok. ¿Dónde está mi cadáver? Ah, con razón, el boludo de Luca está rompiendo tanto la bola con que quiere pelea. En las Oye. clandestinas, el tarado. Joder. Every you know. ¿Qué es esto? Lo que no entiendo esta parte game. ¿Qué función cumple? No tengo idea. Ah, qué complicado está esto. Con el lag. Eso es que yo no entiendo es la distancia a la que le tengo que pegar para que él no me pegue a mí, ¿sabes? Oye, Kufi, no me le pegues. Perdón. Y de Kufi, no me le pegues en la puta cara, ¿sabes? Le das a Kufi el zombie a la cara, ¿sabes? Daddy, ¿dónde estás? Tengo un regalo para ti. Robando en una casa. Qué Estoy grande. mirando el tema de... Oh, vale. Me lo quedo. Lo quiero para mí. Uy, bo. Toma, Tarry. ¡Hostia! Una sartén. Cuando se dropee, ¿sabes? Porque me va mal el Minecraft. En plan, de Lo que yo... O sea, yo no sé por qué te va, en plan, como si estuvieses, yo que sé, en la Conchinchina, ¿sabes?
O en Urgaria o algo así. Yo tampoco. Me va bien con Tarry, creo. Dices que es su culpa. Y toma. ¿No? Tu culpa de Tarry. Efectivamente, Kufa. Efectivamente es culpa de Tarry. ¿Esto es una barbacoa? ¿Sí? Tiene toda la pinta allí. La sartén buena. Puedo poner unos tomatitos. No. Ah, time out. De hecho. Me echó. La he hecho. Ah, no me la ha dado. Diablos, vivo al lado de África, no es para que me excluyan, ¿sabes? De esta manera. Mm. No vayas Una con el batería, un racismo. radar. No sé, me queda un poquito XD. ¿Por qué estoy en el agua? Ah, ya. No sé, a mí me sales en la casa. ¿Por qué no? Por un segundo me vi bajo el agua. Kufa, siempre que haces la siguiente pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué sí? Conche tu madre. Oh, esto es como una fuente. Me llaman. Vale. Pelotudo. Por el momento. Ah, voy pero mal. no creo que es Vale. porque tengo como una patita rota que no puedo saltar. Porque te O algo. Manía, Pues creo que estoy un poco Al jodida. inventario, Au. el botiquín y lo puedes ver ahí donde estás. Uf. Vale. Para hacer las vendas hay que usar mesa de crafteo, sí o sí. ¿Qué hace falta aparte de lana? Bandaje aquí. Necesitamos hierba y tiritas. Para la tirita no, para la tirita son 2 de lana y 2 de hilo. Ah, vale. Encontré una casa de superviviente. Nice. Ah, buena. A ver si encuentro aquí tiritas. Sabe que te gusta, voy a ti. Esa manera. Esa manera. Era. Huevos. No hay nada en el refri. Más huevos. Las trampas. La manera. Ay, ¿qué me hizo daño? Un treasure map. Ah, pero es decoración. Ahí. Vale, trampas, vale. Hoy consigo trampas. Vale. Y munición de 9 milímetros. Tengo 7 de vida. Tendré que ir a casa. Eso sí, casa está para dónde, para allá. Para Un acá. NPC. Para acá. Mierda, se me olvida que no puedo saltar. Mierda, me hace bocadillo, no. Por aquí. ¿Esta era nuestra casa? Ah, por el otro lado está la puerta. Hola. Tengo cosas. Bandajes.
Cloth. ¿Habéis ido a la...? Ahí. Healing herbs. Me estoy encontrando un montón de munición, pero no tengo ninguna arma. Entonces tengo que hacer... No. ¿Así? Así. Mierda, tengo el inventario lleno. Voy a hacer una cosa. ¿Nos vamos a quedar con esta casa en la que hemos aparecido? Yo diría que sí. Está bien. ¿Sí? ¿O queréis ir desplazando si pillamos luego un edificio o algo? Podríamos ir desplazándonos a ver si encontramos una zona. A ver, podemos limpiar la zona, ¿no? Y hacerla más pacífica. ¡Holi! ¡Hostia! Hay un zombie en nuestra casa. Oh. Y yo tengo 7 de vida, hermano. Me cago en Dios. Ya voy. Sofi, ¿me quitas esto de aquí? Voy. Oh. Hay un zombie policía en nuestro puto salón. Es decir, que eso ya lo había quitado yo. Pues estoy lootándolo todo. Así que sé que o se reseteó o cada uno tenemos... O que el loot sea para cada uno. ¿Cómo de lejos Hostia. estáis de casa? Eso no suena bien. Pasa que yo no tengo agregado, ¿no? Al... ¿Cómo te llamas en el Minecraft? Pásame el nombre. Voy, yo te puedo... Igual que en Discord, en todo... Es igual en todos lados. Ah, no lo puedo invitar. Usted sí tiene Alzheimer. Voy a esperar. Por una extraña razón no lo puedo repostear. Skill points al F10. ¿Ah? Sí, está guapo eso. Oh. A ver. Add friend. Uy. Dos servidores. El Million. ¿He puesto algo mal? Sí, me he comido aquí. Ahí supongo que se te ha enviado una... Ahora, a aceptar. Vale. Invitación enviada. No sé si vas a aparecer en la casa, pero tenemos un zombie, o sea que... Juan Alberto se va a llamar. Tengo 7 de vida y pegarla al poli. Este encima tiene más vida y tiene armadura, hermano. ¿Qué cojones? ¿Cómo de lejos estáis, Kufi, Tarry? Estamos cerquita. Yo no sé. Uy, así que no te preocupes. Pues oye, si alguno venís a casa y me puedo salir de esta puta esquina, ¿sabes? A ver Gracias. si puedo acordarme dónde era. Te tienen encerrada. Básicamente. ¿Me puedes decir las tus coordenadas, por fin? Espérate. ¿Dónde está eso que normalmente no miro, tío? En la M Bajo el minimapa. puedes verlo tranquilamente o bajo el minimapa. Mira mi amigo. 85, 72, menos 508. Uy. Espera. Cereales. Plan. Le pegó Elder. Son 85, 72. Ya está aquí Elder y parece que no me va a quitar el agro el puto zombie.
No. ¿No le A mí gustas? he de decir O sea... que se me laguea una barbaridad. Sí, pero a Kufi también. No sé si es... A Tarry le va bien. No sé si se sigue O yendo sea, bien, pero me va ir... horrible. Ya, a Kufi también. No Perdón, sé por qué. Essentials caca. Es que el Essentials cuando tiene muchos mods le da diarrea explosiva. O sea... ¿Queréis Gracias. Es que no lo sé. ¿Queréis que craftee un server ahora sí, rápido, hongo? Messi. Vale. Ahora vengo, bueno, no me voy de la llamada, ¿no? Pero voy a craftearlo. 85, 72 menos... A ver si ¿Cuál era? cuelo. 74. Vale, ahora por fin me puedo hacer... Me pone un poco nerviosa que no haya libro de recetas, no te voy a mentir. Igual es porque soy muy dependiente de él, pero... Mi hermano, ¿por qué utiliza 8 GB de RAM el modpack? No sé. Voy a configurarme eso. Es que 8 me parece una barbaridad. Dame 4 y me parece mucho. Es que si no, si hago el server explota el PC. Dice, mi rey, o ¿dónde chupo? Listo. Coño. Vive la vida loca. Voy a Vale, enviar estoy una en cosa a casita. Kufi, pero no le haga mucho caso, Kufi, lo que te he enviado, ¿vale? Por ahora. Vale. Es para tenerlo guardado. Ah, ¿por qué coño te has descargado ahí, hijo de puta? ¿En qué carpeta se ha descargado? Ah, vale. Está rico con algo de la cabeza azul. ¿Dónde morí yo, por cierto? ¿Por qué no me aparece el waypoint? Yummy. Everybody is so... ¿Qué cojones? No ¿Qué me ha sale dado? Me ha dado como esporas o algo. ¿Qué coño ha sido eso? Un zombie, infección. Joder. Pues estoy fina como para estar infectada encima. Bueno, entre zombies entendéis, ¿no? No mucho. Nulsi es más inteligente y sabe hablar las cosas, ¿sabes? Y no se come No te creas, que yo no te sepa, no creas se come tú. cerebros. No, yo no como cerebros. No te creas tú que nos estamos entendiendo mucho, ¿eh? O sea... Hostia, le ha dado... Le ha dado calor al iPhone. ¿Qué le pasa si le da calor? Que no funciona. Dice, no, tengo calor. Te jodes. Vaya por Dios. Tardo 2 minutos más, yo creo, en hacer todo esto. No te preocupes. Es que la puta de Essentials. Essentials va bien con 1 o 2 mods. 200. vanilla. A lo mejor le da un derrame. A lo mejor dice, mi rey, déjame respirar, no puedo. En la caseta principal si he dejado dinero y cosas. Fácil, ahora mismo. Mierda. En la casita principal he dejado munición y más mierdas. Y tengo 3 de vida, es increíble. Esto ya un escupidajo, básicamente. Ay. Estoy buscando mi What the fuck?
Tenía un Me he montón de quedado... cosas útiles. Ah, no me puedo mover. Ay, Eso es raro. gracias. Joder, hermano, me he quedado ultra bugueada en las escaleras, tío. Ah, que Y lo te encontré. sentaste a la escalera. Ah, the fuck. Mira. Mierda. Ah. La verdad, Mierda. sin querer porque estaba comiendo. Yo no sé al menos dónde está mi cadáver. Hola. Estoy recuperando mi internet lentamente. Wait. No, el internet no es que eso es el esencial que le da chunguitos en el corazón. Joder. Es como tu abuelo en camilla, más o menos lo mismo. Así, con esa tos encima. Este micrófono más alto. Oh, estoy un escupitajo. Oli. Voy a ver. Coño, es cierto que no puedo saltar, me cago en Dios. Efri, ven para acá. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la casa. Voy. Dime. Mate clic derecho. Ya, sí sé cómo curarme. Vale. O sea, estoy un poco hecha... poronga. Te voy a coger algo de comida que me he quedado sin. Vale. Tiki tanga tiki. Bien. ¿Por qué hay blazes afuera de casa? ¿Por fuera de los muros? ¿What? ¿Qué? Hay blazes. Vale, ¿Dónde ves blazes? paso una IP. No sé si funciona. Pero Hay si os blazes. va, locura. Locura. De Si no la locura. doxeáis, de puta madre también, por cierto. De hipocresía total. Ok. A ver. Así que tal. Eso es lo que me pasaste por el chat. Sí, lo paso también por el chat de llamada. Te lo Vale. pasé para tener un control C rápido. Sí, tal. Direct Ahora tarro. connection. New server. Pele to connect to server. Vale. Mierda, por aquí no puedo ir por ningún lado. Ah, bueno, puedo saltar ya. Vale. Pensé que no. Uy. Vale, es que me ha petado un momento. Me ha petado el programa. Vale, por aquí no vas a un ningún momento. lado. Vale. Aquí. A ver, un momentito. Por aquí no vas a ningún lado. Los flash que te están esperando. Cuidado, zombie atrás. Au. Vale, probamos lo de la IP, ¿no? Un momentito, es que la he tenido que cambiar porque por lo que parece la vale. que he utilizado me ha hecho catapum pim pum. Ha cambiado los números del final solo. Pero tengo que abrir otra vez la máquina. No, está abriéndose. ¿Trajiste la coca? No te agarré.
Mm, Joder, sí que tardan en abrir el servidor. Hay uno ahí arriba en el techo. ¿Estas casas habéis explorado? Sí. A la derecha no, que tenemos los rotes de hierro. Mm. Riox-animations. Sed. Buenas Vale, nada divina querido. que. Está bien. Mm. Oh no, mi dinero. Me parte un poco una pierna, pero dinero. Un momento, vamos. La Criox. Le está costando. Que ya eres mayor de edad. ¿Eso adivino? Está arruinado. ¿Te imaginas? Se cumple 18 y se ha ido a la ruina. Tal cual, en ese momento. 18 para la ruina. I just wanna get high with my lover. Veo una muñeca cuando miro en el espejo. Kiss, kiss. Looking dolly, I think I may go tonight. Riox-animations. Coño. Sed. Listo, arruinaste la sorpresa. Riox-animations. Ah, bueno. Sed. Pues que viniste y le dijiste A el otro medio día. texto de terminar. Ah. The fuck. Se arruinó el solito. Claro, el otro día me dijo de... No, pero cumple 18 en 2 días. Ah, creo que es porque tengo frío, tío. Riox-animations. Sed. Bueno, ya puedes quitar el dedo del botón de van. ¿Dónde está mi cadáver? ¡Hostia! ¿He ido hasta los edificios esos altones que había? Sí. Ah. Hostia. Bueno, me morí. Pues se llama hotel no sé qué o algo así. Hay bichos feos. Uy. En verdad me ha pegado un puto niño y luego ha entrado otro, ¿sabes? Voy a decir, no lleva nada de cadáver. Bueno, mi maza, ¿sabes? Ah, vale, ya veo. Vale, ¿dónde está? Matar esto, pum. Tengo frío. Tengo frío. Yo estoy volviendo a para los edificios. Vale, voy a casita yo también. Porque Aunque por creo fin recuperé mis cosas. Creo que me estoy cagando de hipotermia. Coño. Tienes que decir que me estoy cagando yo. ¿Te puedes cagar en el modpack? Hay ¿Te puedes, no te puedes funcionan. sentar? Lo he Es el intentado. váter. El váter pilla agua. Y tú te puedes sentar. De ahí a lo demás, ya es un poco...
Me he sentado en el váter. Ah, au. Sí, en el váter te puedes sentar. Bueno, no creo que... Te acompaño. Ay, ay. Sí. Nada, vas a Mediterráneo. morirte también, Man, no ¿y sé qué. por qué Ujú. no me pilla la IP el server por algún motivo? No sé por qué no. Mm. De esta manera no quiere. Mm, mm, mm. Mm. Si vamos Scoofy nos vamos a oír las dos, seguramente. Estaría bien... ¡Hostia! Pues está aquí hasta mi abuela, hermano. ¿Qué cojones? Fuera de nuestra casa está hasta mi prima. Ya lo veo, ya. ¡Yala! Hostia, hermano. ¿Qué dices? Me sigue hasta mi abuela, ¿sabes? En silla de ruedas. ¡Hostia! Te lo he dicho. Sí, sí. La potente. Uy. Ahora es que vente y puedo terminar enseguida. Hermano. Se atacan entre ellos. ¿Qué cojones? Curioso. SR Buite de Visteria. ¿Ves que me está pegando el frito? A su casa 24 horas de estreambo. No, llevamos 2 días. El otro día hice 28. Hoy he hecho... De momento estamos en 24, pero vamos. Todavía queda un rato. Hirising Hotel o algo así se llama. SR Buite de Visteria. Sed. La sangre de Cristo. SR Buite de Visteria. Sed. Mis respetos, señorita Nals. Infección 1. Me gustaría ver si hay algún bloque que pueda pillar o algo. Para... No. Déjame, no me toques, 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 no me toques. Estoy -0. Sed. Pillado Eldar. Hostia, mierda, me morí. Otra vez en el hotel. He aparecido arriba de la casa. Pillado, Elder. ¿Cómo que pillado? Es que, en verdad, ¡Hostia! estaba con estoico. Ajá. Y fui libre. Ajá. Digamos que había que Sí, hacer un punto. sé que antes estabas con estoico. Estábamos aquí de... Mírale, estaba haciendo manitas debajo de la mesa. Y bueno, nos quedamos en un acertijo y digamos que estoico está haciendo todo y yo mirando. Sed. Está, Elsa habla de lo que habló XD. No lo entendía, es decir, me quedé un poco... Vale. Yo lo daba Ahí yo ánimos. creo que el iPhone ya no está hirviendo. Ya puedo volver a tener... Entonces yo más de 24 horas. Pasa que obviamente pues entre cosa y cosa me voy a dormir. Yo ya en stream tengo que llevar ya... No sé. Va a pasar. Algo va a pasar. Coño. Mm. Va a
pasar. Me cago de frío. Quita zombie, no me toques. Oh, ¿qué es esto? Oh, nice, tengo un... Tengo un cuchillo. O un cúter, lo que sea. No hay nada en el puchero. No, ni en pedo me doy arriba. Hola, Shin. Machos, escúchenme. Ujú. Yo me retiro porque tengo visitas, ¿sí? Dale, Naito. Ah. Los amo. Chao. Hay un spawner aquí. O Ten con- cuidado porque te van a spawnear de ahí. Aló, sí. Mm, Nunca mejor dicho. Hola, Shin. De tranquis. Sufriendo. Que parece Sí, hermano. que generar Acá un mundo andamos rosa. para sobrevivir. Sinsei-Bale. No, a mí se me está yendo. Joder, hermano. Buenas Aquí está mi tardes. abuela. Cara sonriente, Oli. ¿cómo va el stream? Todo bien. Lucy, corre. Ay, da igual, no tengo nada. Acabo de respawnear. Ay. Creo que lo he arreglado, guys. Creo, espero. Oh. Si no, me cago en la puta. You think so? A ver, déjame ver. Me he No, ido espérate, corriendo. tampoco tan rápido. Me he ido corriendo por todo este... Por toda esta zona como de costa, entre comillas. Que tenemos al lado de casa. Sí. Hasta el otro lado de la costa. Varias casitas Algo va a nuevas. pasar. Algo va a pasar. Ah, tengo frío. Ya no tengo energía. Y es como están dando los sonidos de zombies. Da, joder. Hacen... Vale, voy a reinstalar la carpeta entera porque me cago en la puta. Tú puedes hablar. No, poder puedo, pero me está tocando un poco los huevitos. Porque todo va bien y me dice, ¡ay! ¡Algo ha pasado! ¡Upsi! Estoy como hermano. Pero no estaba todo bien hasta ahora. Real. Hasta que cambio la IP, porque le ha apetecido al programa que tenía que cambiarla. Ahora es como, no. Ya no voy. Ya no quiero. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay boda. Vale, reviento la carpeta.
Oh. Jesús, está mi primo en la ventana. Un momento, Tarry, que estoy spawneando. Uy. Lo estoy intentando, ¿no? Sí. Ah. A ver qué son mía. Mierda. A ver. Se supone una que le di a gasolinera. aceptar. Incorrer argument. me ¡Hostia! pone. Encontré una Sí, sí, te ha pistola. salido. ¡Wow! Entonces tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ahora tengo muchas novias. Muchas novias. Venga, va a instalar tu de server. Sí. Ahí, abrir y aceptar. VIP, un VIP, VIP, Tía. No confío. Hace frío. Esto está. Ok, si yo no abro esto, debería aparecer el EULA y aceptar. Romperte el corazón. Te enamores de mí. No te enamores de mí. Pero sí. No quiero ser así. Esta amiga ya tiene razón. Voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No, mierda, hermano. Una seda alumbrar, de rugir, aquí vamos